Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. আহিছা দেৰি কৰি আহিছা মই একেলা একেলা এইবিলাক খাব লাগে নে কি
Bakit nyo na yung gulak mo? Oo. Gusto ko ba yun? May magkikari yun. Hindi to. Photograph ko ng kulay. Ay, Wala ka na. mag-logo. Habang gulo.
কাক লৈ যাম কোনো নাই ন সুবিধাই নাই চেষ্টা কৰিব যাব লাগে নিব পাৰিম লৈ যাম
Ongkot dulu. Yes, make it. Waduh.
হয় আপুনি আৰু
Hello. Yes. নমস্কাৰ খুলুমবাই আমি প্ৰথম বড়োলেণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্ঞান মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ থিমৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশেষজ্ঞসকলৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানত আপোনালোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। We heartily welcome to the session of talk by the invited speaker under the theme Art and Culture in connection with International Bodoland Knowledge Festival 2023. I request the students, especially the students, to have their seat. মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৃংখলাবদ্ধভাৱে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। We have 6 speakers with us, and it is our privilege that they have already with us. I, on behalf of the organizing committee, on behalf of the BIKF government, and on behalf of the Bodoland University, heartily welcome you. We really feel privileged, and it is very delightful experience for us to have all of you with us. আমি প্ৰথমেই আমাৰ অতিথিসকলক চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাম। প্ৰথমেই আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বড়ো বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ভূপেন নাৰ্জাৰী ছাৰক। I welcome Professor Bhupen Narjari sir to the dais. He is the HOD Department of Bodo, Guwahati University. And I request my dear students and fellow colleagues to welcome sir and to felicitate him. Thank you, sir. Now, I would like to introduce and invite Dr. S.K. Mokbul Islam, sir. He is the HOD Department of Bengali, St. Paul Cathedral College, West Bengal. মই ছাৰক মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। And I would like to request your students to welcome him and to felicitate him. Thank you very much, sir. Now, I would like to introduce and invite to the dais Dr. Anil Hoikia sir, a very well-known name in the arena of folk culture and cultural studies. He is a retired principal, Moran College, Soraidew, Assam. আমি ছাৰক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাৰক পৰম্পৰাগত আৰণাই আৰু এটি উপহাৰৰ টুকুৰাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। Thank you, sir. ধন্যবাদ ছাৰ। মই মঞ্চলৈ আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ ললিত কলা কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক তথা বিশিষ্ট শিল্পী মনেশ্বৰ জন্ম ছাৰক। ছাৰক আমি মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক
ছাৰক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আমি চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তথা মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বিশিষ্ট সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী তথা এই ক্ষেত্ৰৰ বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ অন্বেষা মহন্তক। আমি ডক্টৰ অন্বেষা মহন্ত ডাঙৰীয়ানীক মঞ্চত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। আমাৰ আৰু এগৰাকী অতিথি আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব, কিছু কাৰিকৰীগত কাৰণত তেওঁ আহি পোৱা নাই আৰু তেখেত যেতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব তেখেতক আমি চিনাকি কৰি দিম আৰু গতিকে আমি আমাৰ যি কাৰিকৰী সত্ৰ তালৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আজিৰ এই বিশেষ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰু বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ভূপেন নাৰ্জাৰী ছাৰক অনুৰোধ কৰি he will be speaking on the topic literature as a product of culture. So I welcome Professor Narjari sir to have his deliberation. Sir, it's up to you. बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलाव लेंहरजानाय आलासि लिंदोंमोन आरो बेयाव बाहागो लानो फैनाय दाब दाब जायगानि रोंग'सा नोंथांमोन, आंनो बेहाय बुंनो थाखाय मोनसे टपिक हरनाय जादों। The organizer gave me a topic, literature as a cultural product. बे आयदाखौ आं एसे गोनो गोथो मोनदों। मानो होनबा टपिकটো মই অলপ সহজা লাগিছে। লিটাৰেচাৰ এজ এ কালচাৰেল প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে নে নাই অফাৰ মাই নলেজ মই এতিয়াও নাজানো, কিন্তু কালচাৰ লিটাৰেচাৰ ব্যাগ কৰাব পাৰে। তথাপি মই দুটা অলপ সামঞ্জস্য ৰাখি ৰিলেট কৰি পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু মই জনা নাছিলোঁ যে কি মিডিয়ামত মই পেপাৰখন ঠিক কৰিম। এইটো এটা কথা। যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰফেচাৰ ইন্দিৰা বৰাই ক'লে জেনেৰেল যিটো ছেশ্যন হ'ব ইনভাইটেড লেকচাৰ তাত আপুনি পাৰিলে ইংৰাজীত কোৱাই ভাল, কিন্তু মই আজি পাৰ্টিচিপেণ্টবিলাকক
আমাৰ তাই যিমান আছে গোটেইবোৰ দেখা পালো বড়ো আৰু অসমীয়া মানুহে বেছি আছে সেইকাৰণে মই দুয়োটা মিক্স কৰি অলপমান কওঁ মই টপিকটো অলপ মোৰ মতে সুধৰণি কৰিছো লিটাৰেচাৰ এজ এন এক্সপ্লৰাৰ অফ কালচাৰ এই অলপ চেঞ্জ কৰি কৈ দিছো তথাপি লিটাৰেচাৰৰ পাৰ্ট এটা আছে আৰু কালচাৰৰ পাৰ্ট এটা আছে কালচাৰত কেনেকৈ লিটাৰেচাৰত কেনেকৈ কালচাৰেল আইটেমছবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰা হয় এইবিলাক মই কৰিম दिनैनि बे माबाखौ टपिकखौ आं एसे बुंबाय এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই এমফাসাইজ কৰিছো দুটা শব্দৰ ওপৰত এটা হ'ল লিটাৰেচাৰ এটা হ'ল কালচাৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি এই দুটা শব্দ জড়িত হৈ আছে মোৰ টপিকত সাহিত্য বা ইংৰাজীত যিটো লিটাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু বড়োত থুনলাই বুলি কোৱা হৈছে সাহিত্য শব্দটো প্ৰথমে সাহিত্য হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই আদিম যুগত যেতিয়া সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিল in early period that means বৈদিক পিৰিয়ডত যিবিলাক সাহিত্য ৰচিত হৈছিল সেইবিলাক গোটেইবোৰ কাব্য বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো কাৰণতে কোৱা হৈছিল সকলোবোৰ সাহিত্য বা লিটাৰেচাৰে ছন্দবদ্ধভাৱে কবিতাৰ ফৰ্মত লিখা হৈছিল সেইকাৰণে কাব্য বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতীয় সাহিত্যত চাৰিখন বেদৰ কথাই ক'ব লাগিব চাৰিখন বেদ কিন্তু কবিতাৰ ছন্দবদ্ধভাৱে কবিতাৰ ফৰ্মত লিখা হৈছিল তাৰপিছত মহাকাব্য দুখনৰ কথা আছে মহাকাব্য দুখনত পদ্যতে লিখা হৈছিল তাৰপিছত ভাগৱত পুৰাণ পুৰাণ এই যিমানবোৰ বৈদিক সাহিত্যৰ প্ৰথম অৱস্থাত বৈদিক পিৰিয়ডৰ যিটো প্ৰথম অৱস্থা আছিল তাত কবিতাৰ ফৰ্মত লিখা হৈছিল সেইকাৰণে বোধহয় যিটো সময়ত কাব্য বুলি কোৱা হৈছিল পিছলৈ সাহিত্য ক্ৰছ লিটাৰেচাৰ যেতিয়া সাহিত্য ক্ৰছ লিটাৰেচাৰত আৰম্ভ হ'ল বা ক্ৰছ ফৰ্মত সাহিত্য সৃষ্টি কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাহে সাহিত্য শব্দটো আৰম্ভ হৈছে তাৰ আগতে কিন্তু কাব্য বুলি গোটেইবোৰ সাহিত্যকে ধৰা হৈছিল गोदो गोदाय भारताव जेसेबां थुनलाइ सोरजिनाय जादोंमोन बिसोर संस्कृत रावाव आरो बेबो मोनसे खोथा बे संस्कृत रावावनो गिबि गिबियै थुनलाइखौ सोरजिनाय जादोंमोन आरो बे थुनलाइ माखासेखौ काव्य होननानै बुंनाय जायोमोन आरो बेफोर गासैबो छन्द गोनां छन्द गोरोब होनानै खन्थाइनि महराव सोरजिनाय जादोंमोन जों मोननायाव जि बेद गांब्रै मोनो बे बेद गांब्रैयाबो खन्थाइनि महरावनो सोरजिनायमोन बिनि उनाव सलन्थाइमा गांनै दङ रामायण आरो महाभारत बेफोरबो गासिबो खन्थाइनि महराव सोरजिजानायमोन अदेबानि गोदान मुगायाव बेफोरखौबो रायथाइनि महराव लिरस्लायनाय जाबाय बयबो मानसिफोरा बुजिनो हानाय बादि जाबाय बेफोरनि उनावबो पुराण उपपुराणफोर दङ बेफोरबो सिगां खन्थाइयावनो लिरजोबनायमोन बेखायनो गिबि गिबियाव
गासैबो थुनलाइ हिसाबै काव्य होननानै फोरमायोमोन जेब्ला क्रस अर्डाराव थुनलाइ मासिखौ सोरजिनाय जादों बेनि उनावसो साहित्य सोदोबखौ होदों आरो बे काव्य होननाय जि सोदोब दङमोन थुनलाइखौ फोरमायनो थाखाय बेयाव मा खालामनाय जादों बेखौ मोनसे थाखोनि अदेबानि खन्थाइनि महराव लिरनाय थुनलाइफोरखौल' फोरमायनो लानाय जादों बर'आव जों साहित्य बा लिटारेचारनि बर' सोदोबखौ खालामनानै लाबाय थुनलाइ बेयो बारा गोबावनि बाथ्रा नङा अदेबानि 1952 साहित्य सभा दानाय समाव आरो बिनि आगोलावबो जों मा खालामोमोन साहित्य असमिया साहित्य सोदोबखौनो बर'आवबो थुनलाइनि सोलाय साहित्य होननानै बुङोमोन आरो बेखौ बुंनायनिबो जाहोन दङ जोंनि नसुंसेनि असमिया आरो बे आसामावनो थानाय बर'फोरजोंनो थाफानाय बाङालियावबो साहित्य बिहारि उरिया हिन्दी संस्कृत जेरावबो साहित्य सोदोबखौ बाहायनायखायनो जोंबो साहित्य होननानैनो जि थुनलाइ दङ बे थुनलाइ माखासेखौ फोरमायनाय जादोंमोन संस्कृत गहेनागिरिफोरनि बादिबा शहीद सोदोबनिफ्रायनो साहित्य सोदोबा जादों होननानै गनायनाय जायो बेखायनो सहित्य भाव साहित्यम होननानैबो बुंनाय जायो बे डेफिनेसन होनाय जादों साहित्यनि बेनि ओंथिया जाबाय समान साननाय माने ओरैनो जों साननाय आरिनाया नङा भाब बिदै फरायबा जि गागि साननाय मोनो स्थायी भाब बे स्थायी भाब बे भाबफोरा समान गोरोबनाय बेनिखायनो साहित्य सोदोबा फैदों आरोखि अदेबानि आरो बे गोरोबनाया मानि सायाव जानांगोन सोदोब आरो ओंथिनि गेजेराव गोरोबनाय जानांगोन मानो होनबा सोदोबल' बाहायोबा ओंथि गैयामालासिनो बेजों जेबो गोरोबलायनाय थानाय नङा गोब्रामबा मानसिया गोब्रामनाया माबा ओंथि दंना गैया फाग्लाया गोब्रामनाया माबा ओंथि दंना गैया बेफोर खिन्थु सोदोब होननानै हमनाय जाया मानो होनबा ओंथि गैया ओंथि फोरमायनो हायाखै दा बेखायनो सोदोब आरो ओंथिनि गेजेराव जि गोरोबलायनाय दङ बेनो साहित्य होननानै बुङो সংস্কৃত অলংকারিক বিলাকে সাহিত্য শব্দ কিবাটো এনেদৰে কৈছে সাহিত্য ভাৱ সাহিত্যম বুলি কৈছে তাত ভাৱৰ সমন্বয়ৰ কথাটো কৈছে ভাৱৰ সমন্বয় অৰ্থাৎ শব্দ আৰু অৰ্থৰ সমন্বয়ৰ যোগেদি যি প্ৰকাশ কৰা হয় সেইটোৱে সাহিত্য मानसिनि गोसो सिङाव बायदि मैया साननाय हनाय बेरखाङो बेफोर साननाय हनायफोरखौ सोदोबजों फोरमायो बे सोदोबफोराव ओंथि थायो सोदोब गैयै साननाय हनायफोरा जेबो मुलाम्फा थाया बेनिखायनो थुनलाइ महरै सिनायथि मोननोब्ला गोसोनि साननाय हनायफोरखौ ओंथि गोनां सोदोबजों फोरमायनानै ओंथि आरो सोदोबफोरनि गेजेराव गोरोब होलायनानै लिरनाय लिरथायफोरानो जाबाय थुनलाइ आरो बे खोथाया हादसननि इन्ट्रडाक्सन टु लिटारेचाराव मोजाङै फोरमायनाय दङ आरो बेखौ बर' असमियायाव जायफोर एम ए फरायदों बा मेजर लानानै BA फरायदों बे माखासेनाव दंखायो आं बेखौ प्रटेक्ट खालामदोंबाबो लाबोदोंमोनबाबो बुङाखै हादसननि लिटारेचारनि सायाव मोनसे फेमास स्टेटमेन्ट मोनसे दङ बेखौ नोंसोर नायनानै लानो हायो लेखाखौ बा क्लासनि जि फोरोंगिरिफोर दङ
बिसिनावबो सोंनो हायो लेखाखौ मोनाबाबो लेखायाबो मोनो बायनो गोसोबा एभेलेबल जाबाय After all, to introduction to literature, play kitab konasak ni kitab orang mereka statement hai bisilo itu nopo apnal ken metro student okomia MA student boror MA student motamoti sop literature MA lora soalnya di kota জানেই পায় আর নাই যদি কিতাপখন কিনি চালেই হ'ব অন্য কিতাপৰ ফুটনোটত এই কথাটো আপোনালোকে পাব थुनलाइ सोरजिनायनि आन्दोआव थुनलाइगिरिखौ गुबैयै मोनब्रै बिथिंनिफ्राय थुलुंगा होयो सासे थुनलाइगिरिया मानि खारनाव थुनलाइ जायो मानो जायो बेनि गोसोखौ साननाय हनायखौ थुलुंगा खांहोनाय जायो बे थुलुंगानि थाखायनो बे थुनलाइखौ सोरजियो बे मोनब्रै बाहागो दङ गावखौ मिथिहोनायनि थुलुंगा साहित्यिक एजने साहित्य कर्म करिबर कारणे किहर পৰা অৰিহণা পায় চাৰিটা কাৰণ আছে তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল নিজৰ আনৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিয়া নহলে এনেই লিখি দিলে সাহিত্য নহবও পাৰে বা কাৰোবাৰ ইচ্ছা নাথাকিবও পাৰে যিবিলাক সাহিত্যিক সিহঁতে নিজকে আনৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা এটা পায় দুই নম্বৰত जादों गावखौ गुबुनजों सरजाबफानाय थुनलाइगिरि सासेया गावनि लिरनायनि गेजेरजों गुबुन फरायग्राफोरजों करिलेट जायो सरजाबफायो थामथियाव दङ मोगथां आरो सान बोलावरि मुलुगनि फारसे थुलुंगा होनाय मोगथां मुलुगाव जि जाथाय जादों बे जाथायखौ नोंनि साननायजों लिरनानै मालायनो दिन्थिहोनायनि जि थुलुंगाखांनाय दङ बे थुलुंगाखांनायनि थाखायनो थुनलाइ सोरजिगिरिफोरा थुनलाइ सोरजियो लोगोसेनो बिजोंनो सान बोलावरि कल्पना खालामनानै जि सानो आरियो ओरैबादि खालामबा ओरैबादि जागौमोन आरिगौमोन होननानै बे गावनि गोसोजों सान बोलावरिनि गेजेरजों सानखांनानै बे साननायखौ लिरनानै होयो मालायनो माबायो मिथिहोनो लुबैयो आरो महरारि फोरमायथि होनायनि थाखाय थुलुंगाखांनाय लिरगिरिफोरा गावनि साननाय हनायखौ मोनसे महर हिसाबै सेप होनो नाजानानै थुलुंगाखांनानैनो थुनलाइगिरि जायो बा थुनलाइखौ सोरजियो মই প্ৰেৰণা এটাটো আগতে অসমীয়াটো ক'লো দুই নম্বৰ প্ৰেৰণাটো হ'ল নিজকে আনৰ লগত কৰিলেট কৰা সাহিত্যিকবিলাকে সাহিত্য কৰ্মৰ যোগেদি নিজকে অন্যৰ লগত কৰিলেট কৰে তৃতীয়তে আছে বাস্তৱ আৰু কল্পনা সংমিশ্ৰিত কৰি বা দুয়োটাকে সাউন্দি নিজৰ মনোভাৱেৰে প্ৰকাশ কৰি কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা তাৰপিছত চতুৰ্থতে নিজৰ চিন্তা ভাৱনাবিলাক নিজৰ মনৰ ভাৱনাবিলাক এটা কংক্ৰিট শেপ দিয়াৰ কাৰণে সাহিত্যিকসকলে সাহিত্য সৃষ্টি কৰে थुनलाइगिरिफ्रा थुनलाइ सोरजिनो थाखाय माखासे थादेरसा सोरजिनायाव थादेरसा थानांगौ बे थादेरसाफोरा जादों इन्टेलेक्चुएल खर'आबो साननाय हनायाबो मोजां जानांगोन दुइ नाम्बाराव इमोशनेल आबेग थानांगोन तीन नाम्बाराव इमेजिनेशन थानांगोन सानबोलावरि सारियाव जादों टेक्निकेल नलेजबो थानांगोन मानो होनबा गल्ड मेडल केनेके खुलिब লাগে हितुए जुदि चिंता करे नाजाने टेक्निकली नाजाने तेनहले সেইজন মানুহে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে একো উপায় নাথাকে কথা কোৱাৰ থাকে
এই কারণে এইবিলাকক এলিমেন্টস বুলি ধরা হয় थादेरसा होननानै हमनाय जायो। बेनिफ्राय थुनलाइ माने बिजाब गांबा बिजाब गांसेखौ जों माबोरैहाय राननाय जायो जाहाथे बिजाब माखासे ओंखारबाय ग्रन्थ साधारनते बिजाबफोरखौ जों माबायदि राननाय जायो आं बिखौ रानदोंमोन। बे कम्पिउटाराव आंनि पेन ड्राइभआ सापर्ट खालामाखै आं बेयाव दिन्थिनो हाला खिन्थु दस्रा माबायाव दङमोन आंबो कम्पिउटारखौ बारा हेन्डेल खालामनो रोङिखाय आं माबायाव देखायनो हाला नङाबा बे चार्टखौ बिसेस करि बर' मानसिफोरनो नांथारगौ जानानै फैदोंमोन। মই ব্ৰডবৰ্ড বিভাজন কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া মোৰ পেন ড্ৰাইভত আছে কম্পিউটাৰে ছাপৰ্ট নকৰে সেইকাৰণে এতিয়া এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ। নেক্সট মই দুটা শব্দৰ কথা কৈছিলোঁ এটা হ'ল সাহিত্য লিটাৰেচাৰ আনটো হ'ল কালচাৰ। এতিয়া কালচাৰৰ কথা অলপ কম মই। कालचार हारिमुआ मानसि समाज जों गोरोबफायो। मानसिया जोनोम जायो बहा जोनोम जायो न'खराव जोनोम जायो न'खरनि मानसिजों देरो लावो लासैनो न'खर माखासे लोगो नांनानै गामियारि समाज जायो। बेबादिनो बाङै बाङै मोनफा मोनफा हारिनि मोनफा मोनफा समाज जायो। दा बेनिखायनो बुंनाय जायो मानसि थायोबा समाज थागोन मानसि थायाबा जेबो थाया कालचारबो थाया हारि थायाबा कालचारबो थानाय नङा। जुदि बिखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोनोबा गुबुन हारिनि मानसिया नुनो हानाय जागोनल' खिन्थु बबेनि कालचारफोर बे मानसिया माब्ला दङमोन बेफोरनि हिसाब थानाय नङा। दा बेखायनो कालचार होननाय सोदोबा सब समय मानसिजोंसो जड़ित मानसिजोंसो सरजाबफानाय आरो समाजजों सरजाबफानाय। बेखायनो मानसि गैयाबा समाज जाया समाज थायाबा कालचार जाया। সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ সমাজৰ অতীৱ প্ৰয়োজন। সমাজ নাথাকিলে মানুহ নাথাকিলে সমাজ নহয় সমাজ নাথাকিলে কালচাৰ নহয়। কিয়নো কালচাৰৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ হলে সমাজে স্বীকৃতি দিব লাগিব আদাৰৱাইজ নহয়। মই যদি ভাতটো এনেকে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি খাওঁ সমাজৰ কোনো মানুহে যদি খাব নোৱাৰে এইটো কেতিয়াও কালচাৰ হ'ব নোৱাৰে। এইটো কালচাৰ হ'ব নোৱাৰে। সমাজে স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু পৰপুৰুষে সেইটো ফল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কালচাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों मैं এটা সাধারণ उदाहरण দিব खुजो। मानसिया जोनोम जायो न'आव जोनोम जानाय लोगो लोगो जोनोम जाखांनानै हायाव गोलैबानो मा खालामो निस्लिजों हायो औवा निस्लिजों खाथि मालाजों उथुमाय हास'यो उथुमायखौ औवा खुन्दुंजों खायो खाखांनायनि उनाव उथुमाया सिरिबा दै गोथार खारो एसे जानाय लोंनाय खालामो। बे जिनिसखौ जों औवानि निस्लिजों उथुमायखौ हानांगौ होननानै जोंनो सोर फोरोङो? औवानि निस्लिखौबो नुदों बा औवानि निस्लि बानायनांगौ होनना बानायनोबा माबोरै खालामनो बेखौ सोरबा सासे मानसिया सानखांदोंमोन
बेखौ समाजा गनायदों गनायनानै जों दा ट्रेडिसनेलि जेनेरेसन टु जेनेरेसन बे ट्रान्समिट जाबाय মই সাধাৰণ উদাহৰণ যিটো হ'ল মানুহ ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পিছত নাৰী যে কাটা হয় এই নাৰী কাটোতে আমাৰ এটা বাঁহৰ আঁচনি বাঁহৰ চট হৈছিল এই ইটো দি কাটিছিল তাৰপিছত সেৱা সূতাৰে বান্ধে তাৰপিছত এই বান্ধাৰ বাহিৰৰ অংশখিনি যেতিয়া আঁচু শুকাই কিবা হৈ যায় তেতিয়া পিচ এটা দিয়ে যিবিলাকে ভাল কৰিছিল এই গোটেই প্ৰচেছটো বড়ো সমাজৰ কাৰণে ট্ৰেডিচনেলি ট্ৰেন্সমিট হৈ আহিছে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন এটা জেনেৰেশ্যন সেইকাৰণে এইটো বড়োৰ কালচাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বড়োनि हारिमु होननानै सिनायथि आरो समाजा जुदि गनायथियाबा कुनुदिन जाया बेनिखायनो बुंनो हायोदि कालचार होनोबा सरासनस्रायै जों जोनोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै थैनायसिम आरो थैनायखौ लानानै थांनानै थानाय मानसिफोरा जि जेसेबां खामानिफोर मावो आरो बै खामानिफोरखौ जुदि समाजा गनायथि होनायबा बेफोर गासिबो कालचार होननानै हारिमु होननानै गनायथि जोनोम जायो देरो लावो हाबा हुखा खालामो थैयो गारो थैनायखौ गारो बे गारनायफोराव मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों खालामलांदों आरिदों आरो बेफोरखौ जोंनि समाजा गनायथि होनायखायनो बेफोर जोंनि हारिमु होननानै गनायजादों बा सिनायजादों दा बेनिखायनो बुंनाय जायो हारिमुनि ओंथि होनाया माबा डेफिनेसन बुंफुरलु होनाया जोबोद गोब्राब गासिबो दङ विभिन्न सेक्सन दङ कालचारा मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय आइजें आइला हेबनाय बेफोर गासिबो दङ बबेबा थेवब्लाबो मानसिफोरा मा खालामदों जोंनि ससियेल साइन्टिस्ट एन्थ्रपलजिस्टफोरा बबेबा बिथिंखौ बिथा खालामनानै एम्फासिस होनानै बिसोर कालचारनि डेफिनेसन होदों किन्तु बयनिख्रुइबो गनायसिनजानाय डेफिनेसन मोनसे दङ बे जादों इबि टेइलरनि अलमस्ट আমাৰ বড়ো ইবি পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতৰ ইবি টেইলৰৰ যিটো কালচাৰৰ ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যনটো জানেই मिथियो दा जोबोद दैखांनानै सुबुं समाज थायोब्लासो हारिमु थायो थुनलाइया थायाबो जानो हागौ सुबुं समाज थायोबा हारिमु थाखायो किन्तु थुनलाइ थायाबो जानो हागौ जोबनाय खोथा बुंनोसै आं बर' रावाव बर' साहित्यत सृष्टि হৈছিল 1915 बाथौ नाम बैसागुनि बिजुनि गेजेरजों बे बिजाबावबो खन्थाइ बिजाबावबो मा जादों हारिमुनि खोथाफोरा बेरखांजोबदों बिनि गासिबो खन्थाइयाव गसाइ सिबिनायनि खोथा दङ थांनानै थानाय मानसिफोरानो जि एक्टिभिटि खालामो जि मावथाइफोर मावो बिनो जुदि कालचार जायोबा बेयावबो गसाइ सिबिनाय आरिनायनि खोथाफोरा बेरखांदों आरिदों दा बेयावबो दा बेबायदिनो फैयै माबाया मा होनो थुनलाइया जोंनिया बेयावसो 1915आवसो जाजेनबाय किन्तु बर' थुनलाइनि माबानि हारिमुनि खोथाखौ जों जारा फाग्लानि बिहामजो मंग्लेनाय लिरनाय सल'निफ्राय बेहाय मा गैया हारिमुखौ मोनब्रै बाहागो रानो सरासनस्रायै बे मोनब्रै बाहागोआबो दङ सुबुं थुनलाइ समाजारि आसारखान्थि बेसादारि माबा हारिमु आरो folk performing art बेयाव गासिबो दंजोबो मोन्थोर रायनाया one kind of folk performing art
बेयाव दौदिनि मोसानाया one kind of performing art. बे सल'बाथायावनो खेराइ होनायनि खोथाया बेरखांदोंबा बेहायनो गासिबो दंजोबखायो। मेटेरियेल कालचारनि खोथायाबो बेयाव बेरखांदों। खाम सिफुं जथा दामदोंमोनबा बेबो मेटेरियेल कालचारनिनो बुस्थु। दा बेखायनो साहित्यआ थुनलाइ माबा हारिमुआ थुनलाइ सोरजिहोयोसो। साहित्य खिन्थु कालचार सोरजिहोआ। बैखौ जों कालचार होनना बुंदों जारा फाग्ला बिहामजो बुंलाय नागिरनाय सल'खौ। दा बेबादि कालचार होनना हमोबा कालचारनिफ्रायसो कालचारावनो थुनलाइ हाबफानो मोनफायो। दा आर्टनि बिथिङाव बुंगोन आर्टआ मुसुखा मोनसे बानायदोंबा बे मुसुखायाव लिटारेचार हाबनानै दङ हाबनानैसो दङ। बेखौ नायगिर माबानांगोन मनालिसानि मेगना मा फोरमायदों बेफोरखौ पारफर्मिं आर्टखौ नायोबा आखाइयाव ओरै खालामदोंबा बे आखाइजों ओरै खालामनायाव मा बेखौ मोनसे सिम्बल जाथारनि जागोन। बिजों मा साहित्य सरजाबफानानै दङ बिथां महन्त बायदेवआ बुंगोन। टेक्सटआ उननिसो सृष्टि। दा जिखियानो जादोला समाबो खमबा बेबादिनो एसे लास्टआव एटा खोथा खम जोंनि दा जेसेबां माबा दङ थुनलाइ दङ जेसेबां बाहागोनि थुनलाइ दङ बे थुनलाइफोराव कालचारनि खोथाया हाबफानानै दङ आरो बे कालचारनि खोथाखौ थुनलाइनि गेजेरजों मिथिनोबा जों माबायाव बिजिरसं बिजाब बिजिरसं बिलाइ बायदियाव ओरैनो सरासनस्रा लिरनायाव खालि एसे एसेल' बेरखांनाय थायो खोथाफोराल' एसे बेरखाङो खिन्थु मोजाङै गोथौयै मिथिनाय बा बिजिरनाय बिजाब बिजिरसं बिजाब बे रिसार्च खालामनाय जिफोर बिजाब दङ बेफोराव थाङोबा एल' एला गासिबो मानो जादों मानो मादों बेफोर खोथाखौ मोननो हानायनि लामा थायो। जोबनायाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। Thank you so much, sir, for your broad deliberation on the concerned topic. Sir has delivered his talk on literature as cultural product. Sir has also said that थुनलाइगिरि सासेया गुबुन फरायगिरिफोरजों कोअर्डिनेट जानो हायो। बिथाङा गावनि बे आयदानि सायाव बुंथिनायनि गेजेरजों जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि थुनलाइया माबोरैहाय हारिमुजों आरो हारिमुआ माबोरैहाय सुबुं जिउजों कोअर्डिनेट जानानै थायो एबा मोनसेया मोनसेजों माबोरैहाय सोमोन्दो थानो हायो बे बिथिंखौ सारा नोजोर होदों। बेनिखायनो बिथाङा बुंदों সাহিত্যিক এজনে নিজকে আনৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰে। মানে थुनलाइनि गेजेरजों माबोरैहाय हारिमुनि बिथिं हारिमुनि सावगारिफ्रा बेरखाङो माबोरैहाय थुनलाइ हारिमु आरो सुबुं मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो गोनां बे बिथिंखौ सारा जोबोद जोथोनैनो जोंनि गेजेराव बुंफोरनानै होबाय। आरो सारा बुंबावदों Sir has also delivered and said that if man exists, society will exist, and if society exists, culture will also be exist. माने मोनसेया गैयाब्ला मोनसेया माब्लाबाबो जानो हाया बे बाथ्राखौनो बिथाङा गावनि बिथिंजों फोरमायलांदों। बिथाङा जोबोद जोथोनै मोनथाम बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेराव बुंथिना गालांबाय। बिथाङा the process of cultural existence in the existence माबायदिहाय जोंनि जिउनि जागायजेननायनिफ्राय लानानै थैजासे उथुमै नारि हानायनिफ्राय लानानै थैजासे माबायदि सोमोन्दो दङ बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंलांबाय। जोबोद जोबोद साबायखर बिथांनिसिम। दा आङो खावलायनो सानदों now I would like to request our invited resource person to deliver his speech. He is none other than Dr. Anil Soikia, sir. Sir is
folk culture researcher, writer and editor, principal and social organizer, retired principal of Moran College, Assam. In order to personally preserve the many rare treasures of Assamese folk culture, Sir has personally built a collection of gramophone records and those of the world's most rare gramophone records. Anil Soitias Sir is one of the outstanding intellectual leaders in the field of the folk culture, music, and drama. He has visited many foreign countries where Islamic folk culture has been showcased and has been highly appreciated. Uh, he has fans, so now I would like to request her to come on the podium and give his speech. Sir. Good morning to everybody. It's a nice morning. Then we all are happy to see that the name International Knowledge Festival. The name itself is a vibration festival. And what festival? Knowledge Festival. And I am this proud that I become a member of this festival. Yes, and my colleagues, respected Dr. Bhupen Najari, S.K. Mokbul Islam sir, Master Brahma sir, and Dr. Randekha Mohanto, and my dear student and professor of Bodoland University and researchers assembled here from the many places of India. So thank you to everyone for inviting me for this noble occasion. And the word knowledge, where we get our knowledge? People get our knowledge from experience, from observation, from the pages of books, and by conversing with each other. When there is a conversation, there is a group discussion, there is a lecturer, people gather knowledge. With this knowledge, people can gather some shortcut to achievement to get a shift in the life. And my topic is cultural, my topic is artistic freedom, challenges and way ahead. My dear friend Dr. Bhushan Bora gave me this topic. This is a very nice topic, artistic challenge. And what is the art is, look at the society, what you find. There are too many short stories, novels, plays, songs, dances, dance theater, art, painting, cinemas, musical concert, monument, and so on. These are all but artistic creation. Without those, there will be unimaginable scenery in this society. People will have to struggle without art, without culture. What people will do? They will struggle for only shelter or for clothing, or struggle for food. The artists are the crossbeard of the society in one hand, and the other hand there are the plan philosopher of and guide of the society, who convert the society into a beautiful one. Artists are born free. My topic is artistic freedom, but artists are born free. And all people are also born free. But there are some restrictions in the society as remarked by our constitution. Yes,
And there is some challenge also. I will discuss later on what are the challenge on artists. Yes, the artists express their thoughts and ideas in their own style. There are so many types. In somebody writes short story, somebody sings song, somebody dances, somebody art in stone, cloth, papers. Anyway, there are some sculptures are also there. The architects, textile engineering also there. These are all artists and scientists also artists. Yes, scientists give a design. This is a design of microphone. This microphone is a artwork. This computer also is a artwork. And in the computer, what are the soft, what are there in the computer? This what is called? There is YouTube, WhatsApp. These are also contribution of artists. Anyway, because in the YouTube you have to put your cinemas also. Anyway, there are so many artistic forms. They are free to imagine. Artists are free to imagine. All people are free to imagine. But artists are free to imagine. But they create. What is the difference between a people and an artist? The artists also free to imagine and people also free to imagine. But artists create. And they share out their composition without any political or government intervention. Their creation are so designed, that so artistic that people are spellbound to say that these are excellent. And these have tremendous, marvelous, and stunning, and surprising, and wonderful impact on the society. Artists are the fan of nature. They can explore the inner beauty of the object, those that will reflect them, and by observing the beauty of the nature and peep through the phenomenon of the art, they compose poem, song, rhythmic patterns, and devoted time to creating art, painting, architecture, handicraft, etc. যে মানুহে ভাবে সকলো মানুহে ভাবে কিন্তু সকলো মানুহে এটা শেপ দিব নোৱাৰে কি ভাবিছে আৰ্টিষ্ট সকলে ভবাটোক শেপ দিব পাৰে কেনেকে শেপ দিয়ে এখন ছবিয়ে কি শেপ দিয়ে বা এটা কবিতা লিখি শেপ দিয়ে বা এটা গান লিখি শেপ দিয়ে বা এটা গানৰ সুৰ কৰি শেপ দিয়ে এইখিনি কৰি শেপ দিয়ে এই শেপিংটো যিটো সেইখিনি সকলোৱে আদৰ কৰে আৰু সমাজখনক ই পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে যদি আৰ্টিষ্ট নহলেহেঁতেন তেতিয়া আমি সকলো ৰুটি কাপোৰ পকানৰ কাৰণে আমি জীৱনটো দৌৰি থাকিলোহেঁতেন পৃথিৱীখন মৰুভূমি ভৰ্তি হ'লহেঁতেন Yes, the creation of an artist have the power to uplift the society. Their expression on a theme, whatever it may be, is so extraordinary to the viewer or listener that it is spellbound to appreciate them. The contribution of the artist have tremendous role on the shaping the society, which may also have the power to gear up the human civilization. Our human civilization will be what? This is the civilization. But this is part of civilization. There are tremendous role of artists to get this civilization in this form. Yes. Contribution of artists can rejuvenate or replace or revive the society. Let us have an example. Some artists say the great Shade Srimanta Shankardev. I take this example because in my paper, in my topic, there is two words, artistic creation and challenges. Why there is challenge? Yes, the great artist, great Shade Srimanta Shankardev, who was born in 1449, he was a superman of multifaceted personality. Apart from his religious contribution, for spreading Neo Vaishnavite movement in Assam as well as in Northeast India, he was
an artist of song also. He was a composer of song, creator of dance, inventor of rhythmic pattern. Yes, inventor of rhythmic pattern. আমি যে তাল বুলি কওঁ যে কাহাৰ বা তাল আছে খেমটা তাল আছে দাদৰা তাল আছে দাদি না নাতি না খেমটা তাল দাদি নাকে নাকে দিনা কাহাৰ বা তাল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 42খন তাল ছন্দৰ সৃষ্টি কৰিছিলে কোনো কোনো গোটে 52খন তাল ছন্দৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ক্ৰিকেটাও 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 তাকটাও তেই তাকদিনা তেই Dana ni ten chao takiti then shut day. You see how this pattern is. One, 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 two. This is rhythmic pattern. And like this, he has created as many as 51, as somebody says 57 rhythmic pattern and song, dance, theater, which is termed as bhavana, and give a philosophy, new philosophy to the society. And he established number. The number is a warehouse in general sense, special sense. But number is, in general sense, it is a community hall where people are assembled to discuss how people can change the society. And even there is a quarrel between some person, it is compromise in number. Anyway, his philosophy is so great that at the time there's some other philosophies prevalent in the society. And to preach today against the Srimanta Hongkong society. And then my topic, artistic creation and challenge. The Hongkong has to face challenges. And his ever disciple Madhavdev and his son is Lord Hari Juai is arrested, is being arrested by the king of that time. See how challenge is. And Shonkadev got no way but he had to flee away from Assam to Coast Bihar, the king of Narayana. This is the challenge that he has to face challenge at that time because his philosophy is against the philosophy that is prevailed at that time. And you see, there are so many challenges are there. You see the Galileo Galilei, a scientist who scientifically proved that the earth is moved around the sun. Previously, it was proved by Copernicus, but at the lifetime of Copernicus, he afraid that he published his thesis, then he will be punished by the religious society. Therefore, Copernicus had not published his thesis. But Galileo Galilei, when he published and proved that, he became he had to face the challenge of the religious priest of that time. And he is sentenced to arrest. Galileo Galilei is sentenced to arrest. And he became home arrested for the rest of his time. It was the challenge of that time. By observing this, UNESCO has framed some rules that artists are free. There are some artistic freedom. The government should not interfere on this artistic freedom. And UNESCO also insists that government should provide some facilities to the artists so that they can create artists if their contribution is not against the society. Their contribution should be essential for the society. And what is happening in case of Mukbil Fida? You know, Mukbil Fida is a great artist of not only India, he is an internationally reputed artist, member of Ratcha Sabha, but more Vibhushan Mukbil Fida. When he paid
the north art of the goddesses of Hindus. So Hindu extremists put fight against him and he is sentenced to death. And there are so many atrocities in the house of Bilpida. And what is happening? There are as many as 8 suits against Bilpida. And after a long series of suits, he has to solve. And anyway, after all, Delhi High Court freed from his all suits. But Mukbil Fida determined not to reside in India furthermore. Therefore, in the last 6 and 7 way, he fled away to and Dubai and London and died in London, Mukbil Fida. And what is my dear friend Ismail Hussain is here. Yes, Ismail Hussain, you know how Muslim praises the saline of the government of Bangladesh, not government of Bangladesh. The priest society, religious sect of Bangladesh, Muslim praise. What Muslim actually wrote in his books, these are many of her books. There are so many miseries that have been caused in the families of Hindus in Bangladesh. Therefore, the religious section of Bangladesh give him sentence to death. This is strange. Muslim find no way to flee into India. And India also not rescued him. And then she has to flee away out of India and reside in the Western countries. This is happening in nowadays. What UNESCO says in this regard? What UNESCO says? UNESCO recognizing the essential role of art in the life and development of the individual and of the society. Government has a duty to protect. Government has duty to protect, defend, and to assist artists of their freedom of creation. Yes, you see, nowadays government reward. You know, Sangit Natak Academy Award is there, CCRT Award is there. There are so many fellowships, there are so many scholarships, there are so many awards that have been given by the many government organizations. Because of this UNESCO declaration in 1980, yes, he said, and what again UNESCO says, and for this, the government should take all necessary steps to stimulate artistic creativity and to flourish their talent, without which they cannot fulfill their mission. In spite of strong guidelines and recommendation of UNESCO, it has been observed that many of the artists, poets, and writers are especially found too vulnerable to censorship. Many of those have been harassed, imprisoned, and even death sentenced because of their strong voice of thought on social system, new ideas of rejuvenating the society, and debate and critical statement on the wrong decision made by the government. Recently, in 2020, in Assam, what is happened? In 2022, in the month of January, a girl is wrote a poem, and also boy is wrote a poem. In that poem is wrote in Facebook that I will be a terrorist. The girl, she studied in Golaghat College. Ismail Hussain is known. He studied in Golaghat College. She wrote only that I will be a terrorist.
Then she has been captivated and arrested. And she have to uh, give her examination from the jail. This is now happening also in India and in Assam. How the artists are suffered from saline, suffered from etc. Anyway, but there are so many artists, say Shakespeare, Bertolt Brecht, Wordsworth, say in India, artists like Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, Mukesh, Lakshmikant Behardal. Without those artists, can you imagine a society? Without the cinemas, without the dramas, without the stories, without the novels, without the paintings, our society will be a disaster. But there are some challenges. These artists have been harassed in a many times. What is happening nowadays that many of the artists is harassed because of their positive statement, excellent statement, critical statement made by them against the government, something, something, something. Yes, we all agree that artists are in place of challenge. Anyway, nowadays I will be concluded. Artists are nowadays so free to express their ideas, thoughts, etc. with this media, with this electronic media. What are the electronic media? The WhatsApp, YouTube, um, many are there. Many electronic media are there. When they can and give it, share it to the public in YouTube or any media. But what is happening in the electronic media? So many reactions are there. Immediately reaction are given by the public. And in some time, artists have to withdraw the sharing their creation from the YouTube, etc. This is happening in nowadays. Anyway, I again state my time is I think over. Once Paul Robson asked Dr. Bhupen Hazarika by showing a guitar. Dr. Bhupen Hazarika, you know all Dr. Bhupen Hazarika, said that this is a guitar. Paul Robson said, no, this is not a guitar. This is a musical instrument that changes the society. A musical instrument can change the society. A string, a stroke of glitter can change the society. And a painting may change the society. Yes, last but not the least, I again have to say one another theory. Then nowadays, some of the artistic creation that is created by our folk society, our Bihu song, our Bagumba, our Onitam, these are also have been faced challenges because these have been newly created by the new generation. Once Elvin Kaplan says what is shocking, what is shocking? Elvin Kaplan says superimposition of new things on the old is the future shocking. Yes, nowadays we have to also protect our folk culture. The folk culture become endangered. Yes. I am making more edits. Yes. Yes. Yes, this is the word. And we also save our folk culture. There are some challenge in front of folk culture. Yes, I again thank you all the participants, all my colleagues, all the respected dignitaries assembled here. Thank you once again. So thank you.
so much, sir, for your speech on the topic. Clearly, with and beautiful examples of great personalities. We are very much lucky to hear your thoughts and ideas, artistic freedom, challenges, and the way ahead. Thank you so much, sir. Now, the next dignitary to honor us with his presence is Dr. Sheikh Makbul Islam. Sir is none other than an associate professor of Bengali in St. Paul's Cathedral Mission College, Kolkata, West Bengal, India. He is much known for his research in diverse fields including folklore and folkloristics. He works in different trust areas like comparative religion, cultural integration, folkloristics, folk musicology, problems of the minorities, Jagannath consciousness, and have contributed more than 16 books and around 200 articles in English, Bengali, and Oriya languages. He has taught in several universities in India and went abroad to deliver lecture on Indian culture and on folkloristics. He is an MA Bengali language and literature and PhD on comparative folklore from the University of Calcutta. Now I would like to request our invited speaker, Dr. Sheikh Makbul Islam sir, to deliver his speech on the topic Bengal Assam Friendship in search of cultural identity. Sir. Namaskar. Hello. Hello. Namaskar. A very fine good morning to all of you. I really feel honored to be here in this noted Bodoland University to share some of my views in this International Knowledge Festival 2023. At the outset, I extend my thanks to the authorities of Bodoland University and Hindu Bhushan Bara for inviting me to attend this great event. Actually, Bodoland University, this festival, Bodoland International Knowledge Festival, is a space which will generate new knowledge, where we can exchange our knowledge and we will get chance to listen to the others and to know the art, culture, heritage, tradition and dignity of this Bodoland as well as Assam, including the entire India. My point is to throw light on the Bengal-Assam friendship. Respected dignitaries over the dais, my dear students, the member of Bodoland University, I would like to extend a very warm greetings to the people of Assam, Bodoland, from the part of Bengal and from St. Paul's Cathedral Mission College family. Actually, I am not going to present a paper. Even this is not at all a lecture. What I am going to present here is a dream which we have fulfilled in 21st century. So our point is that Bengal and Assam,
So we have been friends since long time, and we know the historical background because our relation with Bengal and Assam, with Bangla and Bodo land. So we can perceive this from linguistic point of view, historical point of view, religious point of view, from the point of trade and commerce, exchange of goods, commodity and communication from different points of angle. We can perceive the Bengal-Assam relationship. But the main point where I would like to draw your attention is that I am from St. Paul's Cathedral Mission College, and I feel proud to say that Vishnu Prasad Rabha was an ex-student of St. Paul's Cathedral Mission College where I teach. So that is why I think Vishnu Prasad Rabha, he was there in 1927, so more than about century. We have elapsed about 1 century. He is one among the great pillars of Bengal-Assam friendship. Then we can talk about Bhupen Hazarika. So my point is that 20th century and 21st century is a very important time which have witnessed many historical events in Indian politics. So from this point of view, we can say that both Vishnu Rabha and Bhupen Hazarika, including many other luminaries from Assam, they stayed in Kolkata, they visited in Kolkata. So friends, it is not like that Kolkata is the copyright of the people of Bengal. Kolkata is equally, you have equal rights on Kolkata. So people of India have equal cultural rights on Kolkata. In 21st century, let me come to the main point. In 21st century, we had a monk who is not looking for college, with a dream to strengthen Bengal-Assam relationship. And we had a monk for 5 years, which will continue till 2024. By this time, we have done a lot of work. May I go to the next point? Next. Photo को रखते हैं कलर का 3, 4 next from photograph करते हैं. So these are all historical records. You will get it in published in the form of published. Okay, let it be there. So this is one our college took initiative to work in Northeast India, Sri Jagannath consciousness of Northeast India, and it covered Assam, Manipur, Tripura, and Meghalaya. So this was the first paper published in the journal, the Journal of Naga College. Next. So Vishnu Rabha, next. Yes. So Vishnu Prasad Rabha, as I told you, we hold one national seminar on Vishnu Prasad Rabha and Indian culture in St. Paul's Cathedral Mission College to explore the Bengal-Assam cultural relationship. So this was the book of abstract. I would like to mention some of the points, some pictures are there. So this was St. Paul's Cathedral Mission College where Vishnu Prasad Rabha studied there. It আমার সেন্ট পলস কলেজের পুরানি আলোকচিত্র যেটি বিষ্ণু প্রসাদ রাভা আমার কলেজের পড়েছেন এই সময়কার ফটো আরও একটা ফটো আছে টলার ব্লক. So this was the hostel building, Vishnu Prasad Rava's child next.
So next we hold another seminar with North Lakhimpur College and St. Paul's Cathedral Mission College. This was held in North Lakhimpur. Next slide, please. Next. Okay, so this book was published in Bengali by Basudev Das, Amader Vishnu Prasad Ragha. So people of Bengal now wants to know about Assam. Practically we took initiative to know Assam. What Shankar Dev is, what was the thought of Srimanta Shankar Dev Madhav Dev. So in that case we started translating some of the life. So this was our first venture. It is a published document. Next. Next. So this book this is written by me. Title please. Okay, Bangla Assam বিদ্যায়তনিক সাংস্কৃতিক বিনিময়। As we know, আমার অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস উমাৰহাটীয়া সাহিত্য। উমাৰহাটীয়া সাহিত্য ভগৱত গীতা চৰ্যাপদ শ্ৰীকৃষ্ণ কীৰ্তন শূন্য পুৰাণ নামঘোষা ইমান বস্তু লৈ তাৰ আলোচনী আছে। Next. So this book has also been published. Next. ভূপেন হাজৰিকা বৃক্ষ সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বৰ এই কিতাপটো ওলাই গ'ল। আমাৰ বাংলা আৰু অসমৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকা আৰু মই এটা কথা কওঁ, just I would like to say that the translated Bengali song, we find the translated Bengali song because of Bhupen Hazarika. আমার বাংলাত কেতিয়াবা কোনোবা গীতৰ বাংলা অনুবাদ হৈছিল, কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ সময়ৰ পৰা অসমীয়া গীত ভূপেন হাজৰিকাৰ গোৱা বাংলা গীতৰ ধাৰাটো আমাৰ বাংলা সাহিত্যত বাংলা সংগীতৰ ধাৰাত আহিল। এইটো এটা বিৰাট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। আমাৰ বাংলা মানুহ বাংলাৰ বিশেষ কৰি বাংলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বহুত ভাল পায়। এতিয়াও বা আমাৰ প্ৰগ্ৰামত আমি গাওঁ বিস্তীৰ্ণ দুপারে মানুষের জন্য। আমার কলেজত এটা অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার গীতখানি আমি গাইছিলো। কিন্তু অসমীয়া গীতটো ইমান পপুলার নহয়, কিন্তু বাংলা গীতটো আমার বহুত টানার গীত। বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন। বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি ও গঙ্গা বইছ কেন। নৈতিকতার স্খলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ আলোক ভাবে বইছ কেন। বিস্তীর্ণ পাহাড়ে অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে বোঝালই তুমি বোঝালই দোয়া। আমরা বাংলা প্রচুর আমরা ভূপেন হাজরিকার গান ভালোবাসি। ভূপেন হাজরিকার গানের উপরে অনেক কথা এখানে লেখা আছে, বহুত কথা তার লেখা আছে। আমার বাংলা বাংলাদেশ অসমৰ সম্পর্কের বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি ইমান বহুত তথ্য আছে। নেক্সট। বিষ্ণু রাধা ভূপেন হাজরিকার এটা কম্পারেটিভ স্টাডি। আমার কিছু কম্পারেটিভ স্টাডির উপর এটা কি। নেক্সট। Except from the pen drive. All published books. Next. Please wait. 20th century Bengal Assam relation into Kazi Nazrul Islam, Jyotir Prasad, Vishnu Rava, Bhupen Hazarika. Their Guru Shishya সম্পর্ক আছে one generation. So it focuses on আৰু এই গীতত আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ, জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু রাভা আর ভূপেন হাজরিকার কবিতা বাংলা অনুবাদ করেছিল। তো মূল এটা করা কবিতা, এটা কবিতার বাংলা অনুবাদ কিংবা আমি কম বলবো। একটা কবিতার বাংলা অনুবাদ আলোকের গান।
পোহারার গান, বাংলা আলোকের গান। আজ জাগ্রত ভারত আলোকের গানে গানে জাগে জনতার মহাপ্রাণ, যুগ যুগ সঞ্চিত স্বাধীনতাহীনের জাগে জ্বালাময়ী অভিমান। আজি যত ত্যাগী প্রদীপ্ত কপালে সূর্যের হাসি, দলিতের ঘর করে আলো, আলোকের পথে পথে মোহন গান্ধী গেল দেখাইয়া পথ, রাম ধেনু আঁকা পথে, যে যাবি কে যাবি আয় অগোয়ান, জ্বলন্ত ফুটন্ত এই জ্যোতি প্রপাতে আলোকে ঝঞ্কৃত বিশ্বের নবতম সুর নয় গান, গা গা আজি ঘরে ঘরে আলোকের গান। আমাদের জ্যোতিপ্রসাদের কবিতা আমরা আগেই বলেছি যে I already have pointed out that we want to know what Jyotiprasad wrote, what Vishnu Rama wrote. So in order to know Assam, we have taken a project to translate Assamese literature into Bengali. So this is one of the productions. Next, follow. কার্বি ডিসকোর্স রঙ্গম পেরানোর প্রবন্ধ সাহিত্য চাকরি প্রধানয়ন কিন্তু কার্বি রঙ্গম পেরানোর প্রবন্ধের ওপৰত মোট লেখা একটা অসমীয়া কিতাপ এইটো এতিয়া ওলোৱা নাই কিন্তু ফাইনাল ষ্টেজত আছে। নেক্সট, মিটিং বিষয়লৈ আমি আমার নর্থ লখিমপুর কলেজ থেকে আমি কাম করেছিল কিতাবটি ওলাই গল দ্য মিটিং folklorography. In folklorography is a new concept. So this is a book on folklorography. It goes around 350 pages. Okay, next. So Kazi Nazrul Islam, we took another venture to translate Kazi Nazrul Islam. This was done by Dr. Rezaul Karim of Assam. He translated Kazi Nazrul Islam's poem into Bengali. And I know Dr. Ismail Hossain is also there. He also has translated, wrote something on Rabindranath and Assamese culture, and also wrote on Kazi Nazrul Islam. Okay, next. But this was the production of joint venture of the two colleges. So this was written by Aurobindo Rajpur, which highlights the relation of Assamese language and Bengal. Particularly, one of the articles highlights the relation between Assam and Bengal, particularly Calcutta University. Next. So these are another two books. Next. Our next, written by Shobha Krishna Pukam and Umali Bala. These are some of the two books which we published jointly. And the point is, in order to make Bengal, Assam a common cultural identity, the point is technical and the point is methodological. Next. Next. So basically our identity is plural. Okay. So we have to accept 2 points. One is plurality of identity and another is flexibility, plasticity of identity. Next. Okay. So if we speak of identity, so we have many identities. Okay. At the same time, I may be a Bodo, I am Indian, I am Assamese, I am Asian, like that. So according to the need of situation, we project our identity. That is the main point. Next. So this is multiplicity dial of our identity. Okay. So the identity speaks of multiplicity. And second one is plasticity. Go to the next. Graph. Okay. So this speaks of the correct. How all of us? No. Scroll down. Aru.
So this is the plastic nature of identity, the elastic nature of identity. So this is how we can accommodate a cultural identity. We can think of a cultural identity. Next one. Third. So it gives a very multiplicity, plasticity, complex model of identity. Next. And our basic, the bedrock, the edifice of Bengal Assam identity may be language. Language is one of the most important points. Next. Next, what is that? Next. Okay. So this is the, no. Develop. Please make it smaller because the entire diagram is not visible. Okay, leave it. Next, I'm going to conclude. Next. Okay. So now, more কথাখিনি হল বিষয়লৈ এটা তাত্ত্বিক আলোচনা আছে, তাত্ত্বিক আলোচনাৰ পৰিসৰ আছে, বহুত তথ্য আৰু তথ্য প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰ আছে, কিন্তু আমাৰ কথাখিনি হল আমি বাংলা আৰু অসম বিষয়খিনি লৈ বহুত বৰ্ষ ধৰি বহুত বিতৰ্ক চলি আছে, কিন্তু এটা ৰিয়েলিটি একাডেমিক মানুহ হিচাপে মই এটা কথা ভাবো কি এটা কাউন্টাৰ ৰিয়েলিটি আমি তৈয়াৰ কৰিম এই কামৰ বাবে আমার কলেজ আৰু নর্থ লখিমপুর কলেজ এটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কাম যেখানে কাম করে আছে what we have already have done within the last 4 years is presented here and I hope আমি আশা করো আগামী দিনত আমি এটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আৰু দৃঢ়তর কৰি পাৰি with this hope by tendering my congratulations from the core of my heart my ধন্যবাদ জানালো and with this few words I would like to conclude my speech. Namaskar. Thank you so much, sir, for your broad deliberation with beautiful PPT presentation and with melodious song on the concerned topic. Sir has delivered his talk nicely on comparative literature and importance of comparative literature as well as how literature and culture plays identity of nation and cultural identity. How culture plays as a source of friendship among us, how comparative literature makes friendship among us, such as nicely varied with some examples delivered his speech. Now, we have among us our invited speaker of the session, Dr. Anwesa Mahanta. She is a national award-winning dancer, scholar, specializing in the field of Kshatriya dance with premium solo concert across several nations. Anessa received accolades for her unique interpretation of the Kshatriya dance, keeping intact the core philosophy of the form and its ritualistic practices. One of the senior most disciples of the eminent Maestro Bayana Sarja Ganapanta Bora, she completed her doctoral study from University of Delhi and served as a visiting artist in residence at IIT Guwahati. So may I now request our invited speaker, Dr. Anwesa Mahanta, to deliver her speech on the topic.
Namaskar everyone. It's indeed a great honor for me to be a part of Bodoland International Knowledge Festival. And for any seeker, for any explorer, to get a dip into the ocean of knowledge itself is a great blessing. So for me, I really find myself blessed to be a part of this Jnana Pravaha, which has been happening since several days. And most importantly, to find myself amidst such great scholars to share my humble understanding in the area of performance narrative and more specifically in the area of hot air tradition, which I have been learning since my early childhood, and it's been more than 35 years. I have been trying to understand and accumulate whatever little knowledge I could from my seniors, from my adhyapak, from my family. So the topic which I have chosen is performance narrative, a dialogue of multiple streams. I would like to begin my discussion with an interaction with you. Let us see how do we understand performance through some of the images which I'll be sharing with you. So you have before you some of the images. Let me hear your thoughts. আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আহে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে কিছুমান ফটো দেখে এনি ৰেছপন্স যিকোনো চিন্তা যিটো মনলৈ আহিছে প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে any response from the students especially okay কাৰোবাৰ মনত আহিব পাৰে প্ৰথম ফটোখনত কিছুমান কালাৰ্ছ কাৰোবাৰ মনত আহিব পাৰে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফ্ৰেম হানিকম শ্বেলৰ নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফ্ৰেম কাৰোবাৰ মনত আহিব পাৰে ডাইভাৰ্চিটি এমিডষ্ট এ ইউনিফাইড ষ্ট্ৰাকচাৰ ছেকেণ্ড ফটোখনত আহিব পাৰে কিছুমানে দেখিব পাৰে এগৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে নাচি আছে কাৰোবাৰ মনত আহিব পাৰে এই কোনটো নাচ বাৰু এই নাচটো আমাৰ সত্ৰীয়া নেকি নে এইটো অন্য ডান্স ফৰ্ম সেই ধৰণৰ চিন্তা আহিব পাৰে থাৰ্ডটো এইটো এইখন এই চিত্ৰটো ক'ৰ বাৰু আমাৰ নিজৰ নে অন্য ঠাই প্ৰথমতে মনত যিবোৰ মই কথাটো কৈছোঁ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ মনৰ মাজত চলে এই চিন্তনশীল মনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা মই কৈছোঁ So how whenever we come across these kind of images, whatever we see, whatever we face, we have to deal with various motions of sensory experience and the responses that it's creating within our body that leads to the sensory experience. And now coming to the own paradigm of performance, when we talk about performance, let us start our discussion by implanting some of the questions in our mind. What are the things that we can consider as performance? Is every sensory experience a performance? To what extent are performances occurring throughout cultures or even in our surroundings? If a performance, can we define a performance by purchasing a ticket of a concert and entering a proscenium theatre? And will it be a performance if there is no audience, if there is no spectator? Can we consider that as a performance? এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন মনলৈ আনি আমি এটা সামাৰাইজ কৰিব পাৰোঁ যে a movement of action, a representation of action, presentation of a rehearsed action, and responses to that action. এই সকলোখিনি দিশ সাঙুৰ খাই থাকে এটা performance phenomenon লগত So performance itself is a study of representing ourselves, expressing ourselves. Sometimes those representations happen within our everyday life, working on an assumption that culture is unthinkable without performance. There are many public spectacles with actions of representations, interpretations, and communications that can be seen under performance lens.
Performance might also be societal rituals, or it may be understood as a conscious and unconscious adoption of roles that we play during our everyday life. আমাৰ বিভিন্ন উৎসৱ পৰ্ব সেইখিনি আমি performance lens আন্দাৰত আমি চাব পাৰোঁ। One of the chief advocates of performance theory, Richard Stegner, says that performance study and practiced interculturally can be a core of well-rounded education. এইখিনিতে মই আমাৰ নিজৰ ঠাইলৈ আহিব খুজিছোঁ, নিজৰ নন্দন তত্ত্বলৈ আহিব খুজিছোঁ। I would now like to draw your attention to one of the ancient treatises of India, Natya Shastra, Sangeet Ratnakar, Abhinay Darpan, and our নিজৰ ঠাই, Srihasta Muktavali, which entails a detailed manual and prescription of an ideal performative behavior in various aesthetic concepts. How are those performative behaviors related to our daily lives? এই যে নাট্যশাস্ত্ৰৰ কথা কৈছোঁ, এই যে সংগীত ৰত্নাকৰৰ কথা কৈছোঁ, বা আমাৰ শ্ৰীহস্ত মুক্তাৱলী, আমাৰ নিজৰ ঠাই শ্ৰীহস্ত মুক্তাৱলীৰ কথা কওঁ, হাতখন কোনটো পজিশ্যনত ৰাখিব, চকুৰ নেত্ৰ কোনফালে যাব, এটা ফেমাছ স্তোত্ৰই আছে অভিনয় দৰ্পণত, यथो हस्त तथो दृष्टि यथो दृष्टि तथो मनः तथो भाव यथो भाव तथो रस। ঠিক সেইধৰণে নাট্যশাস্ত্ৰটো অতি সুন্দৰকৈ অংগ প্ৰত্যংগ উপাংগ, কাৰণ যেতিয়া আমি এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াওঁ, মোৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো অংগ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটোত জড়িত হ'ব লাগিব, কাৰণ অংগ প্ৰত্যংগ উপাংগ আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্ট তাতে ইনভলভ হ'ব লাগিব। Muscles, each and every muscle, মোৰ চকুৰ নাৰ্ভৰ পৰা আদি কৰি মোৰ আঙুলিৰ এই মূৰলৈকে সেই মুহূৰ্তটোত জীৱন্ত কৰি তুলিব লাগিব পাৰফৰ্মেঞ্চৰ শৰীৰৰ মাধ্যমেৰে। লগতে আংগিক, বাচিক, আহাৰ্য আৰু শাক্তি এই সকলোখিনি দিশ সাঙুৰি এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। Now, Irving Goffman, in the presentation of self in everyday life, says how roles can be taken sincerely so that the performer is convinced that the impression of reality which he stages is the real reality. Marvin Carlson, another advocate, chief propounder of performance theory, writes, the language of drama and performance gave him a way of thinking and talking about people as actors who creatively play, improvise, interpret, represent roles and script. So fairly, it gives a celebration of being and doing, actor and action. Celebration of thoughts, Sinton Hill Mon. Celebration of body, the vehicle to carry out the expression. আমাৰ নিজৰ গুৰুজনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতে কীৰ্তনপুথিত কৈ থৈ গৈছে, ইটো শৰীৰতে আছে অনেক মহিমা। এই শৰীৰৰ মাধ্যমেৰে, এই পাৰফৰ্মেঞ্চ মিডিয়ামেৰে বহুতো নিদৰ্শন দি থৈ গৈছে সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৰুজনাই। Today's case, of course, is Shankaradeva movement and performative expressions, and more specifically, I would like to restrict myself to Ankya Bhavana and Satriya dance. Shankardev, Srimanta Shankardev, in 15th century Assam, introduced the entire New Vaishnava movement as a social movement through this medium of performance. In the works of Shankardev, whose main principle of treating bhakti faith was through Shravana and Kirtana, apart from celebrating the aesthetic principles of Navadha Bhakti. Next slide. Okay, this was a slide where I was talking about how do we train our body. Next slide, please. Coming to the Bhakti movement introduced by the great saint, poet, and his principal apostle, Sri Sri Madhav Deva, the Bhakti movement brought together people of all views to move far beyond the portals of the religious movement, giving it an all-pervasive cultural resurgence.
Shankaradeva's creative movement brought in new methods of celebrating philosophy, religion, faith, arts together as an integrated whole. It was a movement of change, a new social setup which opened up new chapters of socio-cultural milieu in the soils of Assam. Now, most importantly, through this medium of performance, through this medium of Sharira, through this medium of Sharira in experiential form of Jnana and Karma, Shravana and Kirtana, what we had was a phenomenon of bhakti through engagement and communication. Bhakti, in its relation with the root word bhaj, coming relates, suggests distribution, enjoyment, and sharing, which resorts to engagement in experience to practice or cultivate or choose to serve and adore. The concept of distributing and sharing and enabling one to cultivate and put into action what one had realized, and in this case through jnana and karma and linked with experience. The establishment of Namghar, and then the Satra, the Vaishnava monasteries, we had the entire concept of distribution and sharing through the medium of performance in one of the most brilliant ways. It reinforces the concept of distributing and sharing and enabling one to cultivate and put into action what one had realized. So here is one of the slides where we are showing the transmission of knowledge as it moves from one body, one generation to another through body memory, muscle memory, and oral documentation. So in this process, what we understand that the whole performance is a movement or a gati. And in this line of thought, we can understand the tradition, the pravaha of tradition as a gati, where the tradition as a body of knowledge, a practice, also implies movement. It's never stagnant. Like the flow of Ganga, the flow of Brahmaputra, it moves on, accepting challenges, which Sir had mentioned in his talk about artistic freedom and artistic challenge. In each and every generation, in each and every time, it faces newer challenges, but it moves on like the flow of Ganga or Brahmaputra. Being and doing through a passage of time involves this gati, which each and every tradition celebrates. And today we all know Khatriya tradition is celebrated as a living dance form in Assam. The transmission of knowledge, the whole process of transmitting the knowledge, the teacher, as you can see, অধ্যাপক এজনে নিজৰ শিষ্যক শিকাই আছে এই প্ৰত্যেকটো জেনাৰেশ্যনত যে আমি এনে ধৰণৰ ট্ৰান্সমিশ্যন আছে আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সত্ৰীয়া নাচত কোনো তেনেকুৱাকে ডকুমেণ্টেশ্যন নাই কি ডকুমেণ্টেশ্যন আছে বডি ডকুমেণ্টেশ্যন যিটো আমি এম্বডিড ফৰ্মত কথা কওঁ বডি মেমৰিৰ কথা আছে মাছল মেমৰিৰ কথা আছে মোৰ অধ্যাপকে যেনেধৰণে শিকাইছে সেইটো মোৰ বডিয়ে ডকুমেণ্ট কৰিছে আৰু আজি মই একেখিনি কথাই মোৰ শিষ্যক সেই একে ধৰণৰ যিটো প্ৰচেছ মেমৰি আহিছে মোক অধ্যাপকে দি থৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ অধ্যাপকে তেওঁক দি থৈ গৈছে সেইখিনিয়ে মোৰ শিষ্যকো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই ধৰণে যে বডি মেমৰি যুগে যুগে ধৰি আমাৰ চলি আহিছে আৰু এটা নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে সেই বডি মেমৰিটো প্ৰচেছ কৰি এটা নতুন ধৰণৰ উপস্থাপন আমি প্ৰত্যেক যুগে যুগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটোৱে হৈছে একটা পৰম্পৰাৰ সৌন্দৰ্য পৰম্পৰাৰ মহত্ব social behavior next slide the aesthetic principles religious rituals contexts imbued with it are also transmitted which brings in social behavior এই যে আমি নতুন আমাৰ এটা শিক্ষণ পদ্ধতিৰ লগত আমাৰ এটা নতুন অনুশাসনৰ সৈতেও আমাৰ এটা পৰিচিত হয় আমাৰ এই শৰীৰটো আজি মই নীতি মোৰ শিষ্য নীতি বৰা তেখেতক মই অনুৰোধ জনাওঁ আমি কেনে ধৰণে আপুনি হয়তো সত্ৰীয়া শিকা নাই কিন্তু আজি যদি আমাৰ আপুনি প্ৰথম শ্ৰেণী কোঠাত সোমায় সত্ৰীয়া নাচত
প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিব ভূমি প্ৰণামৰ সৈতে। ভূমিক কেনেধৰণে আমি প্ৰথম সেৱা জনাওঁ, কাৰণ নাট্যশাস্ত্ৰতে কৈ থৈ গৈছে ভূমি স্তুতিৰ কথা। বিষ্ণু শক্তি সমুৎপন্নে চিত্ৰবৰ্ণে মহিতলে अनेक रत्न संपन्ने भूमि देवी नमोस्तुते। नाट्यशास्त्र प्रथम आरम्भणि श्लोकते पाওঁ। গতিকে আমি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিম সদায় ভূমি প্ৰণামে। তাৰপিছত আগবাঢ়িম আমি প্ৰধান স্থান। সাধাৰণতে আমি থিয় হলে আমাৰ এই ধৰণৰ কিন্তু নাচৰ আমাৰ প্ৰথম স্থান হ'ব ৰাইজ এই প্ৰধান স্থানতে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছে, পুৰুষ উৰা, প্ৰকৃতি উৰা। এয়া পুৰুষ উৰা, প্ৰকৃতি উৰা। ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ এই শৰীৰটোক আমি কেনেধৰণে আৰু ট্ৰেইন কৰি যাম নেকি? আমাৰ নিজৰ প্ৰত্যেকটো অংশ ভৰিক কেনেকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিম, নিজৰ থাই মাছলছ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম, এই ধৰণৰ মাটি আখৰাৰ অনুশীলনেৰে। এই মাটি আখৰৰ অনুশীলনৰ যোগেদি আমি এইটো শিকো কি ধৰণে আমাৰ নাভিৰ পৰা গোটেই শক্তিটো গোটেই সমস্ত শৰীৰত কেনেধৰণে আমি বিয়পাই তুলিব পাৰোঁ। Because the energy flows from our navi, from the navel point, and there has to be an equal distribution of energy in the entire body. So right from the navi, and I stand. From here, it will have to flow my body. The entire, each and every tip of my muscle has to feel that energy. এতিয়া মই আগবাঢ়িব খুজিছো অংকীয়া ভাওনা। Next slide. Ankiya Bhavana, one of the stylized and popular theatre form combining music, dance, and drama, used as a medium of propagating bhakti faith, reached out to people through the medium of Sharira, through the medium of Natya, through the medium of Sangeeta, through the medium of Nritya by Srimanta Thakurdev and his principal apostle, Shri Madhav. Ankiya Nath and its performance, known as Bhavana, present a vast corpus, expanse of creativity flourishing within the religious space. With Bhavana, a dialogue between the temple precincts and proscenium demands were made. Ankiya Nath, being a lyrical dramatic spectacle as a high paradigm of regional theatre, was a powerful medium of healthy entertainment and spiritual pursuit. কিন্তু এই যে অংকীয়া ভাওনাৰ কথা কৈছো, কেৱল অংকীয়া নাটখনৰ পাঠ লুটিয়ালে আমি জানো অংকীয়া ভাওনাৰ মহত্ব বুজি পাম। Each and every performative expression or expressive form involves the whole society. There is an engagement and involvement with a whole group of community, and the beauty of the performance is reflected through this engagement and communication. So whenever we talk about, or whenever we just go through a cursory glance of Ankiya Nath as a literary piece, one will definitely get introduced to its literary finesse, linguistic skills, development of characters, stage technique. But to enjoy the Bhavana as its whole, we have to associate ourselves with the entire process of performance, which happens from the Nat Mela ritual to the Nat Hamorani ritual, which includes a month-long activities where each and every performer নিজকে তেওঁলোকে কেনেধৰণে সেই ভাওনাৰ চৰিত্ৰৰ কাৰণে কেনেধৰণে নিজকে তৈয়াৰ কৰে, সেই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ সৈতে আমি যেতিয়া আমি সেইটো দেখিম, তেতিয়াহে আমি ভাওনাৰ মহত্বৰ কথা কেনেধৰণে সমাজ এখনক কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে ভাওনাৰ এটা সামান্য প্ৰেজেণ্টেশ্যনে, সেইটো আমি উপলব্ধি কৰিম। So an extended meaning of word gets reflected when the same piece is staged in the Namgar. It is what we see a live performance of the same words, and once the words face towards the stage, a sequence of various interpretations, meanings, and suggestions emerge, which the piece to
which take the piece to a state of joyful experience. Next slide. So whenever we see a performance of bhavana, beyond the literal page, beyond the text, and coming itself to the namghar or the performance space, we will get introduced to the Purvaranga ritual, the Gayan Vara. The whole dramatic work, the Sutradhar sequence, the elaborate dance sequence of Sutradhar, the role of the performers, how they execute, prepare each and every character towards that execution, Pravesha, sequence, Prasthan sequence, war sequence, whole lot of Nritya sequences are there. So all these things play a very important role in the entire execution of bhavana. যিহেতুকে মই ইমান ভাওনাৰ কথা কৈ আহিছো সৰুকে এটা ভাওনাৰ স্নিপেট মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো ভলিউমটো এই আপোনালোকৰ সন্মুখত গায়ন বায়ন ভলিউমটো চাগে কিবা অসুবিধা হৈছে সূত্ৰধাৰী নাচ একেটা সিকুৱেন্স আমি যেতিয়া নামঘৰৰ বাহিৰত মঞ্চটো দেখো আমি কেনেধৰণে ভাওনা চাওঁ তাৰো এটা সৰু আপোনালোকক স্নিপেট দেখুওৱা হৈছে প্ৰৱেশৰ নাচ ইয়াৰ ৰজা সোমাইছে ইটো চৰিত্ৰৰ পৰা ইটো চিনৰ পৰা আনটো চিনলৈ যেতিয়া যাওঁ তাৰ লগত আমাৰ সংযোগটো হয় নাচৰ মাধ্যমেৰে এই ধনুভংগ নাচ যে এয়া দেখিছে যুদ্ধৰ নাচ যুদ্ধৰ যদি সিকুৱেন্স থাকে মই পটককে গৈ এনেকে ঢোলকাৰ এখন মাৰি দিব নোৱাৰো তাৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ নাচৰ সিকুৱেন্স আমাৰ সোমাই আছে ভাওনা Okay, thank you. Coming to the role of performer, the abhinaya and the pure dance movements of the characters with the suggested hand gestures, eye movements, and footworks display the possibilities of inner meanings behind the words and show the dexterity of the performer. A performer, in dealing with the abhinaya of a particular character, undergoes the process of impersonalization or depersonalization in which he or she has to enlarge his individuality and embrace the characteristic shapes of other beings. A performer might have to undergo a conflict with his or her inner self and prepare himself, herself, or the character under the mode of dissonance. May I request Nikki to show us a character role of bhavanas right now to emphasize this particular point. দেখুৱাব খুজিছে পৰশুৰামৰ এটা সৰু অংশ পৰশুৰাম চৰিত্ৰ ঢেকি দেখি ৰিন্দা কিটি তাকি দেখি ৰাম তাকি দেখি ৰিন্দা কিটা জিতি নাকে ধে ঢেকি দেখি ৰিন্দা কিটি তাকি দেখি ৰাম তাকি দেখি ৰিন্দা কিটা জিতি নাকে ধে কিটি তাকে ধীনা ধীনা ধে এই বেঙ্গলি কপুত্র মেরা গুরু को ধন ভঙ্গ করে তু কাহা যাও ওরো পুরাম को কথা তু জানোই নাহি আমু এক বিংখতিকার ভূমি ভ্রমিয়ে ও ক্ষত্রিয় কমুন্ন মারদু শুনিতে
भेला आज तुहार स्तंभ धरु दिते नीता पड़ब So, to train to this level of execution, I have to prepare my body right from the basic scratch, the basic vocabulary of circular dance, to that level of sattvic bhava to enact this particular character execution. Now, to reflect that character, I have to undergo that I have to enlarge that individual self of the performer to embrace the essence of the characters which I am going to represent. So, from that Rodra, from that aggressive reflection, now let us move to another state of character where she is going to show the role of Sita in Ram Vijayanath by Srimanta Shankardev. Hey, down, ta ta titi ta, down, ta ta titi ta, down, ta ta titi ta, ta dhi na the. শ্রী কৃষ্ণ নারায়ণক স্বামী ইচ্ছা করে অনেক জনম তায় দেহ করে বহুত পরীক্ষা অবস্থা করে তদনন্তরে আকাশে বাণী শুনলো আহে কন্যা তুহু বুহি জনমে স্বামীকো ভেদ নাহি পাও আওর জনমে শ্রী রাম রূপে তুহাক বিবাহ করাও ইহা জানি হামো অগণি প্রবেশি প্রাণ সারহ ওহি দৈববাণী বিফল ভেল হকি So, coming now to the role of audience, the performance narrative remains incomplete without the role of the audience. The performance narrative gets realized with the response of the audience, who in turn become a reader of the ongoing text. The success of the performance depends upon the convergence of text and reader, in which the audience and the performer share and interact with each other in a game of imagination. In an Ankya Bhavana, the expository nature of the play introduces the story of the play to the audience, allows them to ponder over playing the performance, explore the hidden pathways, and render over the quality of the presentation. Audience, in seeing these performances, analyze the quality of the presentation and find their own way of seeing the narrative through the performer's presentation. They get involved in the ongoing performance that transform the material existence, their material existence, into a state of spiritual solace. The stylization of the theatre is worked out and demands the performer and the partaker should attend together to the ever-changing relations among the strands. Thus, a performance text is conceived in such a way that it engages the reader comes audience imagination in the process of maneuvering things for himself. Coming almost towards the end, we would like to surmise how, with this experiential knowledge of through the body and the mind, and the embodied cognition that happens throughout with constant training and meditation and reflected thoughts, which inspire a performer to present before an audience. It invokes a worldview of the tradition, a worldview of the dance form, and an individual perception of the dancer. Performance thus appears able to redefine the identity or render an unexpected potentiality of a social space on the one hand, or connect between different layers of time and memory on the other, setting space into motion. While the body actions are ingrained in the body system, the body also absorbs the cultural values of the society through the subjective experience of beings and materials of the surrounding. The body interestingly wears a social costume in sync with the social construct of the body image. Interestingly, a dance form in an Indian context is
especially referring to Kotya dance tradition, would define the concept of body as a union of masculine and feminine qualities. As Sri Sri Madhavdeva in Namgoha himself mentioned, Prakriti Puruho Duiru Niyanta Madhava. As a dancer trained in a respected dance tradition, an individual gradually changes this costume of the construct to get adapted to a new subjective experience of body, conceptualized with the perceptions of the social, cultural, and philosophical expectations. It's much like touch and feel experience where the body exposes a powerful medium of knowledge where the sense of contact happens to a thinking body as opposed to the dance, as opposed to the other bodies. Further, as an expressive note of this bodily existence, ahajja or the external decor of the body comes to the fore. Indian dance traditions have distinctive costumes that signal the important marker of the particular tradition. In Hotria, where the dance form itself gets divided into male and female representation, costume plays a very important role in this respective representation. While the performing body remains the same, the gestural interpretations and the framework of ornamentation therefore change with the costume change. And the difference of the costume further enhanced the psychological framing of the dancing body, so much so that now, even personally, I feel that the representation of male dance number is incomplete without the costume and jewelry of that male representation. And hence, each performing body has a different visual narrative pertaining to the context and the body. The costume or the jewelry prepared as a different spatial temporal frame brings in a narrative content of the weaver and the designer and all absorbed in that performing body of the dancer, which itself becomes an area of intersubjective space. Finally, coming almost towards the end, performing the performance. When we represent a performance as a component of heritage, be it in the tangible or intangible cultural heritage, to use the words suggested by the UNESCO, what happens to these artistic forms with so many multiple dimensions when it gets staged as a heritage component? There is an integrated approach where literature, music, dance, theatre, architecture, paintings, mask making are incorporated as a holistic whole, and every painted imagery becomes a performance, a visual narrative with its interactive phenomenon. So, relooking the tradition with a newer approach of stylization and aesthetic appreciation, working on presentation skills, costume, makeup, lights, choreography, etc., present it as a conscious movement presentation comprising an integrated whole of a heritage. So with this note, I would like to conclude my talk of performance narrative, a dialogue of multiple streams, and especially being a citizen of Bharat Varsha, my concluding note will be a short presentation of a Borgate written by Sri Sri Madhavdeva, where he hails Dharna Dharna Bharata Borike, Dharna Dharna Bharata Borike, where I don't have to do any tapasya or yajna to attain moksha. Through this sharira, through the actions dedicated to the divine force, I attain moksha right at the moment through jnana and karma. Dharna Dharna Bharata Borike. Apa bagal siya, no?
ধন্য ধন্য কলি কালত ধন্য নৰ তনু হাত এই ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে এই ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে তপ জপ জয় জয়দেৱী তুষাৰ গুণ নাম ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিষে Thank you, Dr. Anvesa Mohanto, for such a nice and beautiful presentation on the performance narrative, a dialogue of multiple streams. Madam has nicely and very elaborately explained on oral tradition, body memory, Ankiya Bhavana, and different types of Kshatriya dance performance and their meanings. We enjoyed and learned many things from her presentation. We are very much lucky to hear and hear her thoughts and ideas on the topic. Thank you very much. Now, uh, the next dignitary to honor us with his presence is Mr. Moneshwar Brahma. Mr. Brahma is a renowned filmmaker and recipient of National Academy Award, Lalit Kala Academy, New Delhi in 2005, All India Fine Arts and Craft Society Award, New Delhi in 2002, Birla Academy Award from Birla Academy of Art and Culture, Kolkata in Millennium 2000. HK Kejriwal Young Artist Award from Karnataka Chitrakala Parishad Trust, Bangalore in 1999.
and participated several national and international exhibitions and workshops in India and abroad. Many of his major works in private collection in Japan, Switzerland, Finland, Germany, and in India at Gurgaon, Kolkata, Chandigarh, and Bengaluru. Presently, he is working as a in-charge Lalit Kala Srimant Sankardeva Kalakshetra Guwahati, Assam. Now, I would like to request our invited speaker, Mr. Moneshwar Brahma, to deliver his speech on the topic Contemporary Printmaker of Assam. Please, sir. Good afternoon, all of you, and the respected Dr. Indira Boro and invited guests and my beloved students and the respected house. This time I am very much happy to be here because this is a very important place. And in this place, first time the Bodoland University organizing International Rounders Festival, for which I would like to thank the university authority, thousands of thousands. Today, I don't want to talk much because we don't have time. That is, I just would like to show some slides of the filmmakers of Assam and young contemporary artists from Bodoland. If we ask about the art, what is art? What will be the answer? Still controversial on art, the meaning of art. According to Japanese philosopher, no art, no life. And then most of the European philosopher, they mention in the history, art is nothing but this is only transformation of nature. But according to the Rabindranath Tagore, there is no definition in art. Art of Rabindranath Tagore ni mote kuno definition gaya. Because definition khanane art ni samudai ginani khidimna haya. When did the art created by the people still remains unknown. Million sigang, sure mabade akaijan sobi ko akijanaman ba creativity ko kalam janaman kuno rajane ajale research kori jalai kuno artist and critics explain kalam na hate ba
পাইলট কৰিব পৰা নাই পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়া আৰ্টটো ফৰ্ম কৰিছিল ষ্টিল আননোন হৈ আছে এতিয়া আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ আগৰ কনষ্টিটিউশ্যন টু দ্য country, to the civilization of the nation. Artists level contribution কি আছে? What kinds of contribution from the artists to the Indian civilization? Marathon contribution देखो I'm one example again. Only one example I will tell you. When the India Constitution adopted, after the completion of the Indian Constitution, Jawaharlal Nehru request to renowned artist Nandalal Bose. Secretary Judicial the Indian Constitution of perfect labor. Yes, sir. Apuni Indian citizenৰ ওপৰত চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত ছবি আঁকি দিব লাগিব বা ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই কনষ্টিটিউশ্যনটো মানে বিউটিফুলি বা সমায়না খালামনাंगौ आरो देन नंदलाल बोस एग्री बिथाङा एग्री जादोंमोन बाट मोनसे सप्तनि सायाव बे सप्तआ जाबाय I don't want any single kind of money I will do on its face. No, Jawaharlal Nehru buंदोंमोन then what do you want? नों मा लुबैयो? Then Nandalal Bose কৈছিল যে আমাক এখন নালাগে Indian Constitution of perfect face মই ছবি আঁকি দিম ডিজাইন কৰি দিম কিন্তু মোৰ সিগনেচাৰ ইয়াত থাকিব লাগিব যদি আপুনি এগ্ৰি হয় তেতিয়া মই Indian Constitution perfect লিবত মই ডিজাইনটো বনাই দিম Indian civilization Indian traditionৰ ওপৰত তেতিয়া Jawaharlal Nehru কৈছিল যে yes go ahead then only Indian Constitution have been completed in the full form of as a big Indian Constitution so this is the contribution of Indian artists in the Indian society, the Indian civilization. If we talk about the culture, about art and culture, this is a big topic. Leitin soman, leitimari soman. Jadi betul bunganai. Ami অকমান সময়ত কথা কৈ পেলাই art culture ওপৰত হেড কৰিব নোৱাৰো। সমুদ্ৰৰ নিচিনা বিশাল লেখা তাতে বহুত কথা থাকে এতিয়া বড়োবিলাকৰ কি হৈছে মই এটা কথা কম যে Bodo had a very suitable tune in Bodo culture. The suitable tune has been wiped out. Lost. We have lost our sweet melodious tune. Dia maman जों नदा गैलिया আমার মাজত এতিয়া নাই এটা টিউন ৰাতিপুৱা 4টা বা 3টাৰ পৰা যেটো ওয়াল মাই সৌনাইনি সাউন্ড যে বই গইলা তার পিছত অখা নাইছি হালুয়াफ्रा मोसौ होलांनाय दुब्लि बारि हालौनाय दै हा होननाय बे साउन्डआबो गैला बेनि उनाव सानजौफु समाव ओंखाम जाखांनानै दाउ गाबनायजों लोगोसे बिफां लाइफांनि गेजेराव जि दायै माखुरि ओंखारखां होननानै गाबहोयोमोन बे साउन्डखौ बे टिउनखौ जों मोनला बिनि उनावहाय बेलारुं समाव सिफुं दामोमोन मोसौ लावखारफ्रा दुब्लि बारियाव बे गोदै बे साउन्ड सिफुंनि साउन्डखौ जों खोनानो मोनलिया गोजां बोथोरनि समाव बिलिफांनिफ्राय अखानायजासिम स्टोरी टेलिं रोजाबलायनाय अखानायजासिम सल'बाथा खोन्थायै
खननानै जानाखि सल' खन्थाइ बेबो गैलिया दा बेफोरबायदि we have lost बिराद गिदिर मोनसे टिउन जोंनियाव गैलिया दा बेखौ जोङो बोरैहाय प्रिजार्भ खालामफिननो बोरैहाय रिकर्ड खालामनो how we can record the lost tradition बे जिनिसखौ जों दा सिन्था खालामनो हायो आं दा बुंनोसै only आर्टनि सायाव बुंनो थांनायाव आङो ग्राफिक्स आर्ट एबा फिल्म मेकिंनि सोमोन्दैल' आं बुंनोसै फिल्म मेकिंआ सारा पृथिबियावनो is not old. During the Renaissance period, the filmmaking has been invented. Filmmaking is nothing but filmmaking finally is image making. It's an artisan consider. The difference is in the technology. The technology does afford certain effects that are not possible with the conventional technologies and that makes the art of filmmaking of peculiar interest. Graphics about जाय मानसिया lithography, woodcut, etching खालामगोन जने কৰিব তেওঁলোকে ইনভলভ হৈ যায় টেকনিকৰ ওপৰত ইনভলভ হৈ যায় তাৰপিছত সেইটো জীৱনৰ এটা মিছন হৈ উঠে লাষ্টত ক্ৰিয়েটিভ কামটো ইমানেই ষ্ট্ৰং হৈ আহে এইটো যেমন স্বপ্নাথ বৰৰ যিটো ছবি স্বপ্নাথ বৰৰ এচিঙৰ লেয়াৰ আফটাৰ লেয়াৰ যাতে লাইন যেনেকৈ গ্ৰেডিয়েশ্যনটো मोनो बेखौ जोङो माने नायनानै नायबाय थानो लुबैयो माबोरैहाय लेयार आफटार लेयार मोनसे फिल्मआ फैयो बे जिनिसखौ अबजेक्ट फिल्म बा माबा दस्रा फिल्माव मोना However, the definition of the filmmaking is broader terms of technology has transformed and changed radically ever since its beginning. It is no more restricted to paper only. Paper only fire TV. Today, filmmaking extends far beyond the filmmaking proper. Everybody advanced over the filmmaking. Last time, when I did it, I was stupid. I was mama for the world because I'm doing it. Who discovered the printing press? The filmmaking calendar, printing press, and knowledge of the filmmaking needs a press as started Navia. Printing press was discovered by John Gutenberg of Germany during 1450. 1450 press to invent calendar. And about 100 years later, it was introduced in India by Portuguese missionary of Goa in 1556. Meantime, in Assam, it was established in the year 1836. This is one. Teams of Basari now. Assam, printing press to British was start Kalambai. Then, first monthly news magazine failed Urunadoy was published from September in 1846. This is the record. Binisigan, Yarabat Amar Okomat Kuno printing Nasile. First Urunadoy news magazine, this is the other editor, Nutun Brown. Nutun Brown is first editor. তাৰপিছত কি হ'ল যদি আমি কণ্টেম্পৰাৰী ইৰাত কথাটো কওঁ যে ফিল্ম মেকাৰ্ছৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কোন কোন জাগাত গ্ৰাফিক্স মেচিন আছে how many studio of the graphics in Assam in Assam especially in Guwahati Art and Crafts College filmmaking to start করেছিলেন অজিত ছেলে
যেতিয়া ডক্টৰ সৌৰভ ব্ৰহ্মই গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট গুৱাহাটীৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে তেতিয়া তেখেতে অজিত চিলত এটা মানে চিঠি লিখিছিলে এটা অজিত চিলত গুৱাহাটীত আহি পেলাই এটা মানে গ্ৰাফিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অপেন কৰিব লাগে তাৰপিছত 1984 ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ আগত কিন্তু অসমত গ্ৰাফিক্সৰ পৰিৱেশটো নাছিল তাৰপিছত কি হ'ল অসমৰ পৰা যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট গ্ৰাফিক্স আৰ্টিষ্ট হিচাপে study কৰিবলৈ লৈছে most of the students pass out from the Santiniketan, Baroda and Delhi. আজিলৈকে কিমান যে য়ংষ্টাৰ অসমৰ পৰা ফিল্ম মেকিং ছাবজেক্ট লৈ পেলাই পাছ আউট হৈছে আৰু বিভিন্ন জাগাত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাগল এনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ইটছ কোৱাইট পেইনফুল দে আৰ ষ্ট্ৰাগলিং এনিথিং বাট এইটো ষ্ট্ৰাগল এগেইনষ্টত আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ ছ'চাইটিয়ে গ্ৰাফিক্স আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে কিবা হেল্প কৰিব পাৰিছেনে এইটো প্ৰব্লেম গ্ৰাফিক্সত কি হয় এজন আৰ্টিষ্টে নিজে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ কিনি পেলাই ছবি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে কোনোবা এটা সংস্থা বা গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টুডিঅ' ফেচিলিটিজ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যেনে চেন্নাইত চলামণ্ডল আৰ্টিষ্ট ভিলেজ আছে তাতে গোটেই পৃথিৱীৰ আৰ্টিষ্ট আহি পেলাই কামটো কৰে তাৰপিছত লোকেল আৰ্টিষ্ট ইনস্পায়াৰ্ড হয় এইটো কনচেপ্টটো লৈ পেলাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই 2004 with the help of Lalit Kala Academy New Delhi এটা গ্ৰাফিক্স ষ্টুডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া বহুত আৰ্টিষ্টে কাম কৰি থাকে কিন্তু কি হয় হোৱাট এবাউট বডোলেণ্ড ফিল্ম মেকাৰ বডোলেণ্ডের ফিল্ম মেকার গ্রাফিক্স আর্টিস্টরা গুয়াহাটি থাকলে খামানি মনে বেখানে গ্রাফিক্স আর্টিস্ট করলে সাস্টেনেবল মাখাছে লামাफोर देखायनो थाखाय now government has a big responsibility they have to provide a graphic studio the working space and co-founder otherwise the youngsters will be wiped out बिसोरबो आखायाव खुगा दालांफिनजोबगोन खामानि गैया बहा मावनो दा बेखायनो जोंनि जायगायाव बेबायदि फेस्टिभेल खालामनायजों लोगोसे जुदि सिन्था खालामो आर्टिस्टफोरनि थाखाय बबेबा मोनसे लकेसनाव क्रिएटिभिटिनि थाखाय मोनसे स्पेस प्रभाइड खालामनो हायो ना जों बेखौ सिन्था खालामनो हायो आङो दा लास्ट आङो स्लाइडखौ देखायनोसै गोवायाव जे ब्रिटिश कलनियाल माबाफ्रा फार्स्ट फिल्म मेकिं सेटआप खालामदों 1561 start by the Portuguese in Goa but main intention was to Christianity janaki religion ni makase information फोरखौ सारा इंडियाव प्रोवाइड खालामनो थाखाय मेन उद्देश्यमोन बेखायनो बाहाय माखासे जेससनि इमेजआ दङ and this is the first evidence in India the film making in India this is the only first evidence তার আগত কিছু কিতাব ওলাইছিলে কিন্তু কোনো রেকর্ড পোৱা নাযায় এইটো 1561 যেটো film এইটো মানে first evidence in India is the film. Okamot is the finest fighter and filmmaker we have. This is Noni Burkojal. Noni Burkojal was the painter generally, but after getting admission in Gari Studio New Delhi, he started to learn the filmmaking.
Then day and night he tried to learn the technique of the filmmaking, and finally he became a great filmmaker in India and the first filmmaker in Assam. Beneath title Jonathan, the wounded dream of a lady. It's in India. And this is also Nollywood Pujari's etching film, Wounded Man. This interesting information. Just last year I got one book. This is Bardi Sikla. Dear Malmaja 1970. In 1970, Kokkali district motorcycle support published a magazine named Bardi Sikla. 1970. This woodcut relief print was created by Indra Coase. Now he is no more, I think. And before that, we doesn't have any record. However, কোনো record নাই বদলে না তেনেকা ছবি এটা বা গ্রাফিক্স প্রিন্ট করা রেকর্ড আমি বিচাৰি নাপাওঁ ইন্দ্ৰ কোছে সার্থক আছিল কিন্তু তেখেতে মানে ব্ৰিলিয়েণ্টলি গ্ৰাফিক্স কৰিছে এইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে এই সময়ত তেওঁলোকৰ পিছত আহিল অজিত ছিল এতিয়া মানে শান্তিনিকেতনত প্ৰফেচাৰ হৈ আছে আৰু তেখেতৰ ছবি আমি ইয়াত আনিছো এইচি গ্ৰাফিক্সৰ ভিতৰত সবতকে সেন্সিটিভ মিডিয়ামটো হৈছে লিথোগ্ৰাফি অজিত ছিল লিথোগ্ৰাফাৰ এক্সপাৰ্ট আছিলে এতিয়াও লিথোগ্ৰাফি কৰে দিছ ইজ কালাৰ লিথো লাইন ষ্টাইলত কৰিছে So Madhusudan Das, senior artist from Guwahati, he studied in Baroda and still he is just working in Guwahati. Dania Pide, extremely talented and energetic filmmaker from Bodoland. His name is Shankar Boro. Now he is doing job in Haplong, in the Dai. Died lecturer खालामनानै बिथांनि लिथोग्राफिया ओरैबायदि माने ब्रिलियेन्ट बेबायदि माने सेन्सिटिभ टनेल एन्ड भेरिएसनखौ पेपाराव लाबोनो थाखाय बिराद मेडिटेसन नांगौ We need the meditation if we want to take the sensitive tonal variation kinds of. Youngest filmmaker from Woodland, Vikram Nadjar. He got many awards from various organizations. He studied in Kerala under the Nadjar's renowned filmmaker of India. बिथाङा क'क्राझारनिनो बिथांनि खामानिया बड'नि ट्रेडिसनखौ लानानै बेस्ट अफ द बड' ट्रेडिसन हिन्दी खुन्दुङारि सोरखिखौ लानानै खालामो and it's also based on Bodo tradition the lost tune Serja बे रिजार्भ लायनाय माखासे टिमफोरनि गोमालांबाय जों मोनला बिदि क्रुसिफाइड जाबाय दायना होननानै अबावबा फुथार जाबाय अबावबा माबा होननानै गाज्रि मानसि होननानै फुथार जाबाय सल'बाथा खोन्थाग्राखौथ' मोजां मानसि होनामोन बर'फ्रा दा बेबादिनो बे कनसेप्टखौ लानानै बिथाङा बानाय बेबो एखे माने सिरिज वर्क बेयो माने मादार इन साइड
गावनि आर्लि लाइफनि सायाव बानायदों। दानि आरो क'क्राझार from the क'क्राझार young filmmaker named दैमालु ब्रह्म। दैमालु ब्रह्मआबो बिराद मोजां खामानि मावो। नेचारनि सायाव खामानि मावो। Man with nature, the relationship with the man and nature. बेखौ कनसेप्ट लाइसोलाय तेखेते काम करिছে। It is done by Leher Musahari, principal of Kokkadar Music and Fine Arts College. During his student period in Santiniketan, he did a very big size of woodcut based on the Bodo tradition and the lost tune of Serenja. गोबां जायगायाव गोबां खान्थियाव एक्टिभिट जाबाय बे समनिया। When he was in final year and master degree in Santiniketan, he started the etching. It is a very brilliant etching print of Leher Musahari in his life. তাকে উপরে থেকে আজি কাম করিবার সুবিধা পাওয়া না। তার পিছতে স্টপ হয়েছে। বদলেটা আহিলে কাম স্টপ। স্টুডিও নাই, স্পেস নাই, স্ট্রাগল করি পেইনফুল লাইফ। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা জাপানেতে তার সিলেকশন হয়েছিল এই ছবি। বদলেনত যেহেতু স্পেস নাই, পরিবেশ নাই ফিল্ম মেকিং সেখানে এজন স্টুডেন্ট রাজা बर' होननाय बे उदालगुरि बै साइडनि नलबारि साइडनि बिथाङा दा इज वर्किं इन सान्टिनिकेतन with his own thoughts निज पकेटर खरच কৰি পেলাই सान्टिनिकेतन फलफाराলৈ নিজৰ সৃষ্টি কাম কৰি আছে যেহেতু বদলেন অসমত আজিলৈ ফুল ফ্লেজেড গ্ৰাফিক ষ্টুডিঅ আজিলৈ খুলি দিয়া নাই কোনো খুলি দিয়া নাই যদি খুলি নিদিয়ে তেনেকুৱা টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্টৰ আকৌ এনেই গুচি যাওক ৰাজা বড়োই এনটিএল মানে লেণ্ডস্কেপৰ ওপৰত কাম কৰি আছে এতিয়াও কৰি আছে বিভিন্ন গ্যালাৰীত তেখেতৰ ছবিটো ভাল পাই পেলাই কালেকশ্যন কৰি আছে Siman Nadjari. He studied in Disability University, Santiniketan, in the graphics department. His work based on the Northeast Oman and West India. Suppose Delhi jai, amar Boro swali ba Northeast swali bila. Belek nojorot sa. Belek nojorot বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিক্টিমাইজ হ'ব লগা হয় এইটো বেছ কৰি পেলাই তাৰ এজন ছোৱালীৰ যে পইণ্ট এই ছোৱালীয়ে কি দেখিছে যেতিয়া দিল্লী খোজকাঢ়ি যায় ছোৱালীয়ে নিজকে ফিল কৰিব পাৰে যে নিজকে কোনে কি নজৰত চাইছে আৰু গোটেইখিনি তেখেতৰ ওপৰত যিখিনি নজৰ কৰিছে তেখেতেও মানে মনৰ ভিতৰত ৰাখি বা গোটেইখিনি অবজাৰ্ভ কৰিছে কিন্তু এগেইনষ্টত তেখেতে কাম কৰি আছে চ' আৰু সময়টো নাই মই এইখানে আৰু বেছি নকওঁ যেহেতু বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল কৰিছে মই যিখিনি মোৰ তাত ইনফৰমেশ্যন আছে মই আপোনালোকক দিলোঁ নोंथांमोननिफ्राय পাই বা खोन्थाबाय now we have to change the sustainability. Art and peace. Art and society sustainability माबोरैहाय जोङो ससाइटिनि गेजेरजों आर्टखौ प्रमोट खालामनो हागोन we have to think about that. Now we have organized many activities in film and cultural activities, I mean the drama, dance, etc. But
for the visual artists, less organization, less activities organized in Assam. Only Kolakshetra is the place where we organize the workshop, seminar, exhibition for the promotion and preservation of the entire Northeast artist fraternity. Being on Gaya, those are the good. But Kolakshetra is a place far distance from the professor. The most of the students are from the poor background. They doesn't have money to go Guwahati. They doesn't have the money for pay the rental house. How they will work? Until and unless Bodoland government create a space for the young artist fraternity, নহলে আৰু নহব। সেইকাৰণে মই আজি যিখিনি সময় পাইছোঁ, যিখিনি মোৰ মনত দুখ পাই আছোঁ, artist fraternity অৱস্থাটো দেখি পেলাই। Talented artists are locating in the local only. বিশেষকৈ তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আদাৰৱাইজ বড়োলেণ্ড বা অসমত ফিজ কৰি লাভ নাই। আৰ্টিষ্ট ফিজ আনিব পাৰে ছবিৰ মাধ্যমেৰে। যিখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত আৰ্টিষ্টবিলাকে পোষ্টাৰ কৰি পেলাই এগেইনষ্ট দ্য ৱাৰ, এগেইনষ্ট দ্য সাবস্ক্ৰিপশ্যন অপাৰেশ্যন। ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আৰ্টিষ্টবিলাকে যিখিনি পোষ্টাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, এই পোষ্টাৰ দ্বাৰা এই ছ'চাইটিটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। কেনেকুৱা আমাৰ এটা পৰিৱেশটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। আৰু পাৰিলে আৰ্টিষ্টবিলাকক যোন অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ফাউণ্ডেশ্যনবিলাকৰ সাৰপ্লাছ এমাউণ্ট থাকে, হেল্প কৰিব পৰা এমাউণ্ট থাকে, তেনেহ'লে ফেলোশ্বিপ ষ্টাইলত 6 মান্থ বা 12 মান্থৰ কাৰণে ফেলোশ্বিপ দিব লাগে, স্কলাৰশ্বিপ দিব লাগে, এটা জেগাত কাম কৰিব লাগে। তেনেকৈও আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। মই আৰু কিছু নকওঁ। With this few words, I would like to conclude my speech and thank you, Bodoland University again. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable and informative speech on the topic printmaking and the contemporary printmakers of Assam. Sir has nicely explained on the art, and sir said that transformation of nature is art, and art has no any limited definition. It has a vast meaning like an ocean. Really, we are able to learn many things from his speech, like origin of printing press and about printmakers of India, Assam, and Bodoland, as well as from Kokarajar. With this, now our technical session is come to an end. So I would like to request our colleague, Dr. Vishnu Bhushan Bora, Assistant Professor, Department of Economics, Commerce College, to give vote of thanks. Please, sir. নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বিষ্ণু ভূষণ বৰা নহয়, মোৰ নামটো আচলতে বিন্দু ভূষণ বৰা। আপোনালোক সকলোৰে ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে? চৰিতস্য ভাৱ সাহিত্যম, সাহিত্যই মিলন ঘটায়। সেয়া কিহৰ মিলন? ভাৱে ভাৱে মিলন, অতীতৰ লগত বৰ্তমানৰ মিলন, হৃদয়ৰ লগত হৃদয়ৰ মিলন। আমি আজি এইখন আলোচনা ক্ষেত্ৰত বহুত কথা জানিছো, বহুত দিশৰ পৰা আমি সমৃদ্ধ হ'ব পাৰিছো। সঁচাদৰৰ কথাটো আমাৰ মাজত মিলন ঘটিছে, অন্তৰৰ লগত অন্তৰৰ মিলন ঘটিছে। যদি সঁচা, তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ হাততালিৰে সকলোৱে আমাৰ অতিথিসকলক স্বাগতম জনাওক আৰু কৃতজ্ঞতা জনাওক। মই হাততালি কৰি সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমাৰ
Professor Bhupen Najai sir, Dr. Anil Sarkia sir, Dr. S.K. Mahbul Islam sir, Dr. Dhaneshwar Annesa Mohanto madam, Moneshwar Brahma sir, আটাইকেইজন অতিথিকে আটাইকেইজন বিশিষ্ট বক্তাকে আমাৰ হৃদয় ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো। লগতে আমাক মনৰ লগত মনৰ মিলন ঘটোৱা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ কথা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা আলোচনা কৰাৰ এই প্ৰেক্ষাপট দিয়া, এই পৰিৱেশটো দিয়া বিটিচি চৰকাৰক লগতে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো, অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো। সহযোগিতা কৰা, সকলো কামত সহায় কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, লগতে কাৰিকৰী দিশত সহায় সহযোগিতা কৰা সকলো ব্যক্তিক আৰু আপোনালোক শ্ৰোতাসকল যিসকলে আমাৰ অতিথিসকলৰ সকলোবোৰ কথা ইমান আন্তৰিকতাৰে শুনি আমাকো সমৃদ্ধ কৰিছে। আশা কৰিছো আপোনালোকো সমৃদ্ধ হৈছে। মই আপোনালোককো হিয়া ভৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো, শলাগৰ পৰা জনাইছো। আমাৰ ইয়াতে শেষ হোৱা নাই, এইটো এটা আনুষ্ঠানিকতা আমি পালন কৰিছো। এইকাৰণে কৰিছো কাৰণ আমাৰ দুগৰাকীমান অতিথি ছাৰসকল ব্যস্তৰ বাবে তেওঁলোক যাবগৈ লাগিব এয়াৰপৰ্টলৈ। গতিকে আমি তেখেতসকলক বুজাই দিব লাগিব এটা মাজতে বিৰতি হৈছে, কিন্তু আমাৰ যিটো টেকনিকেল সেশন এইটো আমাৰ চলি যাব। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই টেকনিকেল সেশনটোতে আমাৰ যিটো দুপৰীয়াৰ সাজ আহাৰ, সেই আহাৰ গ্ৰহণৰ সময় হ'ব 1:30 বজা। গতিকে 1:30 বজাৰ আগলৈকে আমাৰ এতিয়া পেপাৰসমূহ প্ৰেজেন্টেশ্যন হৈ থাকিব। ইয়াৰ মাজতে মই পৰৱৰ্তী কথাখিনি ৰাতুল ডেকা ছাৰক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছো। কোনো আঁতৰি নাযাব। আমাৰ মঞ্চ এতিয়াও মুক্ত হৈ আছে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীৰ বাবে। কোনো আঁতৰি নাযাব, সকলোৱে সহযোগ কৰক। আমি এতিয়া এটা ফটো সেশন হ'ব ছাৰসকলৰ লগত। সেই ফটো সেশনটোৰ পাছতে আমাৰ একাডেমিক সেশন আৰম্ভ হ'ব। ধন্যবাদ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে বহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। লাষ্টৰ সময়লৈকে আমাৰ এটা সেশন আছে, সেমিনাৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন সেশন। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মঞ্চগৃহত ত্যাগ নকৰিবৰ বাবে। আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হোৱা নাই, এই অনুষ্ঠানটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তথা অন্যান্য বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মঞ্চগৃহ ত্যাগ নকৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো।
ইয়াত কৈছিলো যে A very good afternoon to everyone. We are starting the technical paper presentation under the theme Art and Culture in connection to International Bodoland Knowledge Festival 2023. Our resource person and the paper presenter have already with us. So I request the students patiently, you please be seated. মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছো তোমালোকে মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰা আমাৰ কাৰিকৰী যিটো সত্ৰ এই সত্ৰ আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আমাৰ সমল ব্যক্তিসকল তথা আমাৰ পত্ৰ দাখিল কৰা যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে তেওঁলোকো আমাৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ এই কাৰিকৰী সত্ৰটো সভাপতিত্ব কৰিবৰ বাবে মই বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষাগুৰু Dean of Languages and Professor in the Department of Bodo Sahitya Academy Awardee Professor Indira Bodo Medabok মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু মই বাইদেউক এখনি আৰণাইৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছো ধন্যবাদ দাদা We have with us Professor Vibhas Chaudhary sir. He is Dean in the Faculty of Art and HOD in the Department of English, Guwahati University. He will be delivering the inaugural speech. He will be deliberating on intersection of art and culture, a contemporary overview. Sir has already present here and he has been with us right from 10 a.m. in the morning. So sir, we are late. I'm not very forget to our order. We apologize at the very outset. আৰু আমি আপোনাক আদৰণি জনাইছো আৰু ছাৰক আদৰি আনিবৰ বাবে মই দীপাৱলী বৈষ্ণৱ বাইদেউক অনুৰোধ কৰিছো আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো
Thank you, sir. We really feel privileged. Now we have invited Professor Ilham Gambhir Singh. He is a HOD in the Department of English and Cultural Studies, Manipur University. He has been invited as the keynote speaker, and sir will be deliberating on the topic Art and Culture, a guiding principle in life. I heartily welcome sir. It's really a privilege to have you among us, and I request our students to felicitate Sir with a alumni and a speech. Thank you, sir. আমাৰ মাজত বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে অসমৰ এগৰাকী পৰিচিত লেখক তথা যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ ইছমাইল হুছেইন ছাৰ। আমি ছাৰকো মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছো। ছাৰে he will be deliberating on Assamese folk literature, inner relation between tribals and non-tribals. মই ছাৰক আদৰণি জনাইছো আৰু ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম। আমি আপোনাক আদৰণি জনাইছো আৰু মই পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ বাবে সভাপতি মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম। Thank you so much, Dr. Rasul Beka. Good afternoon, everyone. It is too late. Almost 2 hours left we have. Here now, our পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু প্ৰথমতে মই ৱেলকাম কৰিছো ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে। আমাৰ ইনভাইটেড গেষ্টসকল আহিছে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যক্ষ আৰু আমাৰ অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল। আমি আৰু পলম নকৰো, আমি প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আগতে মই ইনঅগ্ৰেল স্পীচ দিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আমন্ত্ৰিত we have invited respected Professor Diva Chaudhary sir, Dean of Faculty Awards. I invite for his valuable inaugural speech. Please, sir. সন্মানীয় ইন্দিৰা বাইদেউ, অধ্যাপক গম্ভীৰ সিং ডাঙৰীয়া, ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া, সন্মুখত উপস্থিত বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেললৈ অহা অধ্যাপক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু উপস্থিত ৰাইজ। আজি আমাৰ যিটো বিষয় সন্মুখত আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, কলা সংস্কৃতি। আমি জীৱনৰ এনেকুৱা এটা সময় নাথাকে যি সময়ত আমি কলা সংস্কৃতিৰ পৰা আঁতৰত থাকো। আচলতে জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতেই কলা থাকে আৰু সেয়ে আচলতে সংস্কৃতি। আমাৰ বৌদ্ধিক বিচাৰত বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনত আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰক কেতিয়াবা জীৱনৰ পৰা পৃথক কৰি চাওঁ। We sometimes separate art and culture from life. And because we do that, because we institutionalize art and culture separately from life, we tend to think
that drawing a painting, making a video, watching a movie, singing some song is separate from the daily activity of life or living. জীৱন আৰু জীৱিকা আৰু কলা আৰু সংস্কৃতি কি পৃথক পৃথক কোঠালিত থকা বস্তু নহয়. They are not separated, but they are one. শিল্পী পৃথিৱী নামৰ ৰচনাখনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এই কথাটোৱেই কৈছিল যে আমি যাক কৃষ্টি বুলি কওঁ, যাক সংস্কৃতি বুলি কওঁ, সেইটো জীৱন. And the moment we see things differently, we start devaluing our culture. Our সংস্কৃতিৰ যি মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদা আমি কেতিয়াবা দিব পাহৰি যাওঁ. তাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত, আমাৰ মাজত সংকীৰ্ণতাই স্থান লয়. আৰু তাৰ কাৰণে আমি সমাজ হিচাপে, এটা সমূহ হিচাপে আগুৱাব নোৱাৰো. ইয়াৰ পূৰ্বৰ গৱেষণা সত্ৰত মহেশ্বৰ ব্ৰহ্মই যিখিনি কথা কৈছিলে প্ৰিণ্ট কালচাৰৰ বিষয়ে, ছপা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কৈছিলে, ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ. আমি সেই কথাখিনি আজি এই ধৰণে এটা বেলেগ মাধ্যমত বিচাৰ কৰিব লগা হৈছে. জীৱনৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি, জীৱিকাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি আমাৰ সমাজৰ স্থিতি বুজিবৰ কাৰণে চাব লগা হৈছে. সেয়া খুব দুৰ্ভাগ্যজনক. কাৰণ আৰ্টিষ্ট are the movers of society. যিয়ে কলা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে সমাজখনৰ চালিকা শক্তি. কোনোবাই যদি এখন দোকান দিছে, তাতে এখন ফলক লগাইছে, জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে, সেয়াও সংস্কৃতি. আমি যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাবলৈ ধৰিছো, that we have started seeing things differently. We have started seeing art forms, art practices differently. And we assume that our daily life is different. Today we have technological intervention. আজিকালি প্ৰযুক্তিৰ ইমান হেঁচা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ইমান প্ৰয়োগ, সেই প্ৰয়োগে আমাৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰি দিছে. আমি কলা সংস্কৃতি যে আমাৰ জীৱনৰ এটা অংশ, আমি যে সেই এটা প্ৰবাহিত ধাৰাৰ অংশীদাৰ, তাক পাহৰি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাবলৈ লৈছো, তাতে প্ৰযুক্তিৰো অৰিহণা আছে. Technology has a positive dimension. তাৰ এটা ইতিবাচক দিশ আছে, কিন্তু আমি ঋণাত্মক দিশবোৰৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হওঁ. আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু চাব নোৱাৰা হৈছো. আৰু এটা আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰে, I think we all see and know that mechanization, যাক আমি যান্ত্ৰিকতা বুলি কওঁ, সেই যান্ত্ৰিকতাই সংস্কৃতি নিৰূপণ কৰা হৈছে. আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ যন্ত্ৰৰ মাজত সোমাই গৈছো. আৰু এইটো যদিও আমি সচৰাচৰ কৈ থাকো, আমি তাৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰো. গতিকে আমি কলাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ কাৰণে আমি সংস্কৃতিৰ যি মুখ্য ধাৰা, মেইন ষ্ট্ৰীম অফ কালচাৰ, তাৰ পৰাও আঁতৰি আহিছো. আৰু আচৰিত লাগে যে আমি সকলোৱে নিজাববীয়াকৈ একোখন জগত তৈয়াৰ কৰিছো. সমূহৰ মাজত থকা, to live in a community, to live together, সেই কথাটো আমি যেন পাহৰি গৈছো. আমি একেলগে থাকিও আমি অকলশৰীয়া বোধ কৰা হৈছো. আমি যদি ইতিহাসৰ পাতলৈ চাওঁ, যেতিয়া মানুহে প্ৰথমতে সমাজ নিৰ্মাণ কৰিছিল, সমাজৰ গঢ় দিছিল, তেতিয়া মিলা প্ৰীতিৰে আছিলে,
তেতিয়া যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, মানে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছিলে আৰু কথা বতৰা পাতিবৰ কাৰণেও অসুবিধা হৈছিলে। আজিকালি আমাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে অসুবিধা নহয়, মাধ্যমৰ অভাৱ নাই, ভাষাৰো অভাৱ নাই। আমি বিভিন্ন ভাষাত আমি কথা পাতিব পাৰো, যোগাযোগ কৰিব পাৰো। কিন্তু তথাপি আমাৰ যোগাযোগত আমাৰ কথা বুজা, কথা চিনি পোৱা, ছবি এখন বুজা, সংগীতৰ সোৱাদ লোৱা আমাৰ অসুবিধা হয়। এই যে আমাৰ অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে কোন দায়ী? আমি সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীৱন সকলোবোৰ পৃথক পৃথক কৰি পাইছো আৰু এই পৃথকতাই আমাৰ মাজত বিশ্বাস নোহোৱা কৰিছে। গতিকে এই কথাটো আমি জানিও বুজিও আমি আগুৱাব নোৱাৰা হৈছো। We are now unable to move forward together because there is a lack of trust. আমাৰ মাজত বিশ্বাস হেৰাইছে আৰু সেই বিশ্বাস হেৰুৱাৰ কাৰণে আমি সকলো বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ চাবলৈ লৈছো। তাকে আমি কিছুমান নামাকৰণ কৰিছো। We have given some labels. What are these labels? We call them high art, we call them popular art, we call them popular culture. আৰু এই নামাকৰণ কৰি পেলাই আমি আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মানৱীয়তাৰ প্ৰতি সেই বিশ্বাস আমি হেৰুৱাই পেলাইছো। গতিকে আজিৰ যিখন সমাজ, একবিংশ শতিকাৰ যিখন সমাজ, মই অকল এইখন সমাজৰ কথা কোৱা নাই, আপুনি বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত যদি যায় আপুনি দেখিব, you will see a culture of isolation. What is this culture of isolation? এই অকলশৰীয়াবোৰ একাকীত্বৰ কাৰণটো কি, তাৰ ভীতিটো কি? তাৰ ভীতিটো হৈছে আমি পৰম্পৰা আৰু ইতিহাসৰ লগত আমাৰ যি সংযোগ, সেই সংযোগ আমি হেৰুৱাইছো। যিবোৰ আমাৰ অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানবোৰতেই আমাৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ সমাদৰ কমিছে। সি পৰিয়াল হ'ব পাৰে, সি এখন বৃহৎ সমাজ হ'ব পাৰে, বা সি এটা যিকোনো অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে। যান্ত্ৰিকতাই আৰু গতানুগতিকতাই আমাৰ সেই বিশ্বাস আমাৰ পৰা লৈ গৈছে। গতিকে আমি যদি 100 বছৰ আগলৈ চাওঁ, তেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিলে, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তেতিয়া সমাজখনৰ বিভিন্ন মানুহক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে। সেই দায়বদ্ধতা আমাৰ মাজত আমি দেখিবলৈ টান পাইছো। আৰু যদিও আমি বহুত কথা আওৰাও, বহুত কথা আমি কওঁ, সংস্কৃতিৰ কথা কওঁ, সমাজৰ কথা কওঁ, কিন্তু আমি তাৰ মাজৰ সাঁকো নিৰ্মাণত আমি ক'ৰবাত যেন পিছুৱকি গৈছো। That we have somehow moved backwards in building trust amongst people, amongst individuals, and in shaping the nature of society. তাৰ ফলত ইয়াৰ পূৰ্বসত্ৰত মহেশ্বৰ বৰ্মই কোৱাৰ দৰে যিসকল লোকে প্ৰকৃতাৰ্থত কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছে, অৱদান যোগাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ যি আন্তৰিকতা, সেই আন্তৰিকতাটো আমি স্বীকৃতি দিবলৈ টান পাওঁ। আৰু এটা প্ৰত্যাহ্বান, যিটো প্ৰত্যাহ্বান আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰো, যে somehow local talent gets recognized only when it is recognized from the outside. যদি আমাৰ মানুহে যদি বাহিৰত গৈ কিবা এটা পায়, কিবা হয়তো পুৰস্কাৰ পায়, কিবা স্বীকৃতি পায়, সেই মানুহজন আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈ যায়, তেওঁ কৰা সৃষ্টি আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈ যায়। কিন্তু সেই মানুহজন যদি মোৰ ঘৰৰ কাষতে আছে, কিবা এটা কাম কৰিছে, কিবা সৃষ্টিশীল কামত নিজকে ন্যস্ত কৰিছে, তেতিয়া আমি তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিওঁ। এইটো সমাজৰ সকলো স্তৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে that sensibility,
to recognize my neighbor, recognize my fellow citizen for the work he or she has been doing. তেওঁ যি কাম কৰিছে সেই কামৰ প্ৰতি স্বীকৃতি আমি অন্য একো দিব নালাগে। আমাৰ সমাজত কেনেকৈ কলা সংস্কৃতি সমাজৰ বাঢ়ে, কাৰণ কলা সংস্কৃতিয়ে সমাজৰ ভেটি। মই অসমীয়া বিভাগলৈ গৈছিলো, তাতে মই এটা কোঠালি দেখিলো, মিউজিয়াম লিখা আছে। সেইটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। Because museum is a storehouse of knowledge, of tradition. গতিকে আমি যদি আমাৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ যিবোৰ দিশ, যি পৰম্পৰা, তাক যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কি দেখুৱাম? অন্বেষাই আমাৰ আগত যি সুন্দৰ কলা সংস্কৃতিৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰিলে, তাতে এটা কথা অন্বেষাই কৈছিলে যে সত্ৰীয়া ইজ এ লিভিং ডান্স ফৰ্ম, জীৱন্ত নৃত্যকলা। এই জীৱন্ত নৃত্যকলাৰ যিটো দিশৰ কথা অন্বেষাই কৈছে, আচলতে সংস্কৃতি আৰু কলাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এই জীৱন্ত দিশৰ প্ৰতি আমি সচেতন হোৱাই নহয়, দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। We should be responsible towards the values that are embedded in our culture, in our society. আৰু সেইটো যদি আমি কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি সমাজৰ প্ৰতি, আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি, আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি আৰু নিজৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে আমাৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আমি আজিকালি অনুশোচনা কৰিবলৈ পাহৰিছো। কাম এটা কৰিব নোৱাৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়। আপোনালোকে জানে, মই এজন গ্ৰীক মনীষীৰ কথা কম, এৰিষ্টটলে আমি জানো এৰিষ্টটলে বহুত কথা কৈছে, কিন্তু তেওঁৰ এটা জীৱনৰ সংজ্ঞা আছে যিটো মোৰ খুব ভাল লাগে। এৰিষ্টটলে এটা কথা কৈছিলে যে তুমি নিজকে কিদৰে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিবা। তোমাক যদি সোধা হয় হু আৰ ইউ, তুমি কোন, তুমি কেনেকৈ নিজক তুমি সংজ্ঞাবদ্ধ কি বুলি কবা? এৰিষ্টটলে কৈছে যে ইউ আৰ হোৱাট ইউ ৰিপিটেডলি ডু। তুমি যিটো কাম বাৰে প্ৰতি কৰি থাকা সেইজনেই তুমি। তুমি যদি নিজৰ দায়বদ্ধতা নিয়াৰিকৈ সদায় পালন কৰা, তোমাক সকলোৱে ক'ব এইজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এবাৰ তুমি নকৰিব পাৰা, দুবাৰ নকৰিব পাৰা, তুমি যদি সঘনাই কামটো কৰি থকা, then it is not a mistake, then it is a habit. সেই কথাটো আমি আগত ৰাখি যে আমি কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়িত্ব, আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত এজন দায়বদ্ধ নাগৰিক হৈ নিজৰ কামখিনি কৰি যোৱাটোৱেই কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব। আৰু যান্ত্ৰিকতাই যিদৰে আমাক চেপি লৈছে, আমাক চাৰিওফালৰ পৰা আমাক চেপি আনিছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা অন্যান্য মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ প্ৰতি আমি সচেতন হোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু আমাৰ প্ৰকৃত দায়িত্ব হৈছে, our proper duty and responsibility is towards the future generations. তেওঁলোকক বাট দেখুৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সেই দায়িত্ব যদি আমি পালন কৰিব নোৱাৰো, সেই দায়িত্ব যদি আমি নিজে উদাহৰণ হৈ পালন কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি অকল আমাৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক, সমাজখনক এটা অন্ধকাৰ ফালে ঠেলি দিম। গতিকে আজিৰ যিখন সমাজ, আজিৰ সমাজখনত আমি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান, তাতে এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে আত্মবিশ্বাস। আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আমি ৰাখিব লাগিব, আস্থা ৰাখিব লাগিব, আৰু সেই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ভেটি হিচাপে লৈ আমি নিজৰ কামত আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে I believe that the inseparability of art and culture, কলা সংস্কৃতি আৰু জীৱনৰ যি একত্ৰিত স্বৰূপ, তাক স্বীকৃতি দি আমাৰ সমাজত থকা বিভিন্ন
কলা কৌশলিক স্বীকৃতি দি তেওঁলোকক উদগনি দি উৎসাহিত কৰি নিজে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই পৰি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে আমাৰ সমাজখন আগুৱাব। নহলে যান্ত্ৰিকতাই আমাক যিদৰে চেপি ধৰিছে তাৰ পৰা আমি ওলাই যোৱা কিন্তু সহজ নহব। মই আটাইতকৈ সুখী হৈছো এই বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলৰ এই আয়োজনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া দেখিছো। মই আজি আহিছো, আহি মই ইমান আনন্দিত হৈছো, ইমান সুন্দৰ আয়োজন। আৰু এই আয়োজনে আচলতে আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সন্মানৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। It's a true example of respect to our culture. গতিকে মই ভাবো যে এই আয়োজনে, এই নলেজ ফেষ্টিভেলে এই সমাজখনক আমাৰ সমাজৰ যি উৎকৰ্ষ সাধনৰ প্ৰধান আহিলা সংস্কৃতি তাক সমাজৰ মাজলৈ লৈ আহিছে, তাক স্বীকৃতি দিছে আৰু আমাক সকলোৱে তাক আগভাগ ল'বৰ কাৰণে তাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সুবিধা দিছে। তাৰ কাৰণে মই উদ্যোক্তাসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আৰু মোক ইয়াত এইদৰে এইখিনি কথা ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল স্যার। Thank you so much, sir, for your valuable skills on the topic intersections of art and culture, a contemporary overview. Our responsibility ইমান বেছি যে আমি আজি যদি আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰক যদি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে কালৰ বুকুত হেৰাই যাব। যিয়ে নহওক, next I would like to invite our keynote addresser, Professor Iram Kamjisi Sir, Head of the Department of English and Cultural Studies, Manipur University, Manipur. And his topic is Art and Culture, a Guiding Principle in Life. Please, sir. অসমীয়া ভাঙা ভাঙিকে হ'লেও ক'বলৈ লওঁ। যদিও মই ইংৰাজী পঢ়াওঁ তথাপিও বড়ো ভাষা শিকিবলৈ বহুত মন আছে। This is a picture which I just took when the session began. Though it was late, but very meaningful. I won't speak much because আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে time is always maintained at best so that it doesn't affect the following programs. The topic which I have chosen, মই যেটো বিষয় লৈছো সেইটো হৈছে art and culture in everyday life. The case of cultural exposure in education. Now, why I have chosen this topic, though I had a different mindset at the beginning, প্ৰথমতে মই কিবা এটা ভাবিছিলো, on the spot মই ভাবিলো যে better to change. আগৰ সেশনত বহুত ভালেই resource persons বিলাকে so many points has been highlighted. মই সিহঁতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো
there I have become a good learner. And this, in fact, is because I get an opportunity to be here, which is called an exposure. গতিকে যদি মই ইয়াত উপস্থিত নহ'লোহেঁতেন, ইন্দিৰা বাইদেৱে মোক নিমন্ত্ৰণ নিদিলেহেঁতেন, মই young talent like Dr. Anwesa Mohantar লগত কেনেকৈ পালোহেঁতেন. At the same time, I acknowledge my desire from since my working days in Assam University, Silchar, তেতিয়া মই ইছমাইল হুছেইনৰ কথা বহুত সুধিছিলোঁ. Because I was instrumental in bringing Bangladesh scholars to Assam University. Ismail Hussain Dangoria, আজি যিটো মঞ্চত এইমাত্ৰ পাইছোঁ যে এখেতে Ismail Hussain. Otherwise, I know one Ismail Hussain, এজন আৰু Ismail Hussain আছে, who is working in Bodo department of Guwahati University. গতিকে this kind of exposure has enabled us bringing people together, students from different corners of the country. At the same time, even inviting students from Thailand, Myanmar, and other countries, which is very close to my heart. আৰু ভাল লাগে থাইলেণ্ডৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া entrepreneurship programত যেতিয়া মাতি দিছে, I revive my spirit. And this art, both কেনেকুৱা হৈছে, this we have to think. Therefore, graduate moi BTR, government, and Bodoland University, ওপৰতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. আৰু লগতে আমাৰ টিচাৰ্ছ, এক্সপাৰ্টছ, ষ্টুডেণ্টছ চবকে মই ভাল পাইছোঁ. I'm not going to speak much. Let me just now this cultural participation is extremely important for all of us. Whether we are aware, আমি জানাকে নাজানিলেও আমাৰ কালচাৰ আৰ্ট এইটো আমাৰ জীৱনৰ লগত আঁতৰিব নোৱাৰে. Inseparably we are associating with culture, maybe verbal or non-verbal. Through our communication, culture is always there. কিছুমানে suppose Dr. Mahante আজি যিটো দেখালে, যে dedication to deepalize, specialize কৰি পেলাই এইটো এটা specialized format হৈ থাকে. Otherwise, what is not there in the environment and also in the atmosphere. So, we need to look forward what will be good for our future. Our student বিলাকৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব. Of course, without speaking much, I think all of you can see this picture. যিবিলাক পিছত যে বহি আছে, এইজন পিকচাৰ ছবি যিটো কোন আছে চিনাকি আছে না? চিনি পাইনে? Yes? Yes. Do you know how she struggled before becoming, the president of India? She was absolutely neglected. She was not to survive after losing her sons and husband. Gudike, the message is that her struggle, art of struggle, has brought her in this status. Aditu, Prime Minister, যদিও executive chief, তার দ্বারা কাম চলাব লাগিব. So how important she is. Therefore, in art of this thing, the exposure, how she struggle has been extremely important. So মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, কাৰণ Indira Baidu to কৈছে after the speech of Ismail Hussain, there will be paper readers also, and it should be completed. Okay, doesn't matter.
Thank you for the information. So anyway, but again, let us look at, the 3 E's in art of education. Now, when I talk about education, মই যেতিয়া educational কথাটো কওঁ, শিক্ষা যেটা প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহে, আমি আছো প্লেটফৰ্ম ক'ত? Formal education. What about education given to us by culture? কিছুমান মানিপুৰী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ইৰম্বা বনায়, পুতি বনায়, a kind of, fermented fish লগত আমাৰ গৰুৰ লগত মিলে, কিন্তু খালে বিয়াৰ ল'ৰা বিচাৰি পায় বোলে, নহ'লে নাপায়। Now, আমাৰ কালচাৰৰ লগত কিমান জড়িত হৈ আছে। মই যেতিয়া গহপুৰত 1992-93 যেতিয়া মই Angrazi Prabhakta hoy jeka humaisilu, where in order to teach English, I decided to learn Assamese first. Akomia hika pasote hai, moi Akomia hikilu ar pasot. If I commit some mistake in Assamese, please, please don't worry because I don't speak in Assamese at home regularly nowadays because environment নাই। যেতিয়া বড়োবিলাকৰ কথা ক'লে মানুহে ভয় কৰে। মণিপুৰৰ পৰা আহি এই পোৱালিটো কেনেকা তাত চাকৰি পালে, কিছুমানে মোক আঙুলাই দিছে। কথাটো আছিল যে বড়ো আন্দোলনৰ কাৰণে ভয়ত গহপুৰতো আংৰাজী পষ্টটো খালী আছিল। It was remaining vacant and I grabbed the opportunity. While doing that, তাৰ পিছত মই গম পালো যে no, মইতো দৰমহা পাইছো। It was around 3,800 at the beginning. Use this scale, but huge in those days. Classroom. When I speak in the classroom, ল'ৰা ছোৱালীয়ে টোপনি আহে। If I speak very good English, it was like, singing a lullaby. তাৰ পাছত মই জ্ঞান বুলি এটা UGC আমাৰ director আছিলে, why you are bringing so much of students? I said, I speak in Assamese. আৰু যেতিয়া মোৰ অসমীয়াটো ভংগা-ভংগী অসমীয়াটো শুনিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী আহিছিল। Not to learn English. কিন্তু মোৰ ভংগা-ভংগী অসমীয়াটো শিকিবলৈ শুনিবলৈ আহোঁতে they learn 1 or 2 words in English. That time I had a chukti, principal of a chukti asante. Adidu tumak anilu, I brought you here. Now our pass percentage should be, increased from 8% to how much you pay. Jibanot সদায় negotiation to থাকে, knowing or unknowing, formal or informal. Then I started, singing Bhupul, Vishnu Rabhar, Utita Rupali now. Then Bhupen Hazarika songs. Through them, I could strengthen the power of, bringing clarity to improve my pronunciation to improve voices. Let us look at this 3 E's, because without having exposure in the rural village of Assam, মই যদি অসমৰ rural villageত যদি কাম চাকৰিটো নকৰিলেহেঁতেন, probably British Council মোক নামাতিলেহেঁতেন। Because whatever is there, everything is in theory. Theory and practice should go hand in hand. আমি formal educational, we try to complete the syllabus, we never examine how students are learning. Why theater is important? Theory is less, practical is more. Perfection to practical is high. And without much of the clarity in language, through performance, we can communicate. So another art form. So why don't we try to improve a new art form for classroom transactions? Otherwise, how much we are getting in the university, how teachers
either in BTR or Assam government or in Manipur government, মই নিজৰ যিটো ছবি যিটো দেখা পাইছিলো মিচিং গাঁৱত গৈছো চাইকেল লৈ পেলাই বড়ো গাঁৱত গৈছো চাইকেল লৈ পেলাই স্কুলে নাই দৰমহা লোৱা টাইমত গোটেই সোপা ভৰ্তি we need to look at those realities. Now, given the scenario, we are now in a very critical situation. New education policy is imposed. There are many private universities emerging in Assam, irrespective of number, not countable. So how we are going to, implement new education policy? The challenge is being shown. But we cannot escape from our responsibility. When it will remain as a big debate. Therefore, exposure of বিষয়টো মই বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ education gives us exposure and having been to Thailand though they don't speak English very well but ইহঁতে যিটো কৰে দেখুৱায় so obedient so sincere so honest কিবা এটা দিলেও there is an art and without art I think no one can survive কিন্তু এই art aesthetics to নিজেও আহে but maybe it is inborn এইটো এটা we can discuss but exposure and experience has to be very tactfully carefully balanced by us at the same time we have seen people like who are not even educated like us even Shakespeare or Rabindranath Tagore what is their educational qualification is it their experience talent creativity but I think experience and exposure is always found in their life story so we will look at those things now before we try to look into the realities real life education is now redefining the norms Amar University in Manipur University আমি professor বিলাকে অলপ ইগত থাকো কাবাক নামাতো যেন আমি সব জানো মোক সেটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে যেটা আমি কোনো লবলে নখোজে তা ভাইস চ্যান্সেলৰে ক'লে যে তহঁতে বানা কোনো বানাব নোৱাৰিলে লাইকলি after having exposure গতিকে এটা বুকসটো লব লাগে বুলি ৰিসেন্টলি যেটো অনলাইনৰ যেটো পৰ্টেলৰ যেটো পাই it can be used of course কিন্তু এডুকেশনত আমি ভাল পালেও না পালেও what my daughter is doing মই নাজানো because মই কম্পিউটাৰ সেভি না হয় টেকনিক্যাল সেভি না হয় কিন্তু কম্পিউটাৰ নাজানো মই মোবাইল হ্যান্ডল কৰিব নাজানো বুলি কয় can I escape from my responsibility আজিকালিতো ভাষাৰে কথা নহয় চকুৰ ভাষাৰে যেটো কথা কৈছিল যেটো মিনিং দিছিল আজিকালি ইন্টাৰনেটৰ জৰিয়ে মোবাইলতে আইকন বিলাকে বহুত ইনফৰমেশন let us look at the smile in a rural institute school in Thailand how do they look like and in the background of my picture is the Thai Department of Thai language they give importance to their language আমি যেনেকা আছে যে best education is given only through mother tongue ইহঁতে আমি ইংলিশত ক'লেও sometimes they will refer me in Thai কেতিয়াবা এনেকা যে লাগে as I had the experience যেতিয়া পেৰিছত গৈছিলো in 1988 when I talked to them in English no one responded I'm giving my practical experience more practical experience যেটো কৈছো যেটা মই ফোন কৰি হিন্দীত গালি দিবলৈ ললো তেতিয়া they started speaking supporting me in English directly from early airport to Charles de Gaulle International Airport আমাৰ লাডু স্যাৰ ৰিসেন্টলি পেৰিছত গৈছিল বুলি কৈছে ভাইস চ্যান্সেলৰৰ পৰা গতিকে মই সেইটো মনত কৰে এইটো কথা হেৰি কৰোঁ how they take
take care of mother tongue, take care of their, mother tongue. And very recently, on 21st of February, only last month, International Mother Language Day, UN rightly set the theme multilingual education. গতিকে আৰ্টৰ কথাটো আহিলে মেইন লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাবোৰ আহিলে মাল্টিলিংগুৱেল এডুকেশ্যনৰ কথাটো আহিব এণ্ড উই কেনট কিপ aside the kind of relevance from present day. আমি যদি টেকনিক্যাল টেকনলজি নাজানো what is emerging area, আমি new education নাজানো বুলি ক'লে আমি what kind of situation we are likely to face? গতিকে we need to update ourselves. If necessary, we need to go down to the status of a learner. Not, I'm a professor, I cannot go down to their status. Not like that. Into multilingual education যেতিয়া আহি পৰিছিল আৰু লগতে ইম্পৰ্টেন্স অফ মাদাৰ টাং ইমাৰ্জিং হৈছে আৰু এখন ডিবেট আহিছে Does it mean that English will be going away from India? I don't think. English will remain, probably remain, English will bounce back even stronger because of the global need. আহিব মই থাকিব বুলি ভাবো আৰু কেতিয়াবা এনেকা লাগে don't keep saying আমাৰ অসমীয়া এটা আছে যেতিয়া বৰশীত কৰিব টুপিব তেতিয়া মাছ ধৰিব নোৱাৰা মাছটোহে বেছি ডাঙৰ বুলি ভাবে ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজী যেতিয়া ক্লাছত নপঢ়িব মোৰ এটা ভয় লাগে যে ইংৰাজীটো নপঢ়িলে ৰেগুলাৰ যেতিয়া নপঢ়িব ইংৰাজী টিউচন ফিজটো বাঢ়ি যাবও পাৰে বা এন অল্টাৰনেটিভ মেনেজমেণ্টটো হ'ব লাগে এনেও ইংৰাজী টিউচন কৰি কিছুমানে আনএমপ্লয়েড ইউথবিলাক দে আৰ লিভিং মেকিং দেয়াৰ লাইভলিহুড ইন আ ভেৰি নৰ্মেল ৱে সেইখিনি গোটেই সোপা হেৰি কৰিব লাগিব উই নিড টু থিংক এবাউট ইট and we have to try ourselves that what we do with utmost sincerity and honesty. Or what classroom এটা দেখা পাইছিলো যে বহুতখিনি ঠাইত as a professor in the department of English মই সব জানো নাকি নাজানো sometimes I learned technology from the students of Assam University while I was there as a worker. Even now, I learn many things from my scholars. We just give them the assignment and they core. Only thing is that I acknowledge the ball. Otherwise, academic ethically, it amounts to plagiarism. Student corridor আমি acknowledge দিব লাগে এইটো দিয়া নাই কিছুমান এনেকা কৰে যে student কৰে মোৰ নিচিনাকে দেখুৱায় যে the importance of students are not even recognized. So when we become so selfish, then we won't grow together. Now the slogan is to improve art and culture in education. Exposure is required. Exposure is a must. More of a practical page. আমি ইংৰাজী ইংৰাজীটো কিয় কাৰণে ভালকৈ নপঢ়ায় হিন্দীটো পঢ়াইছে তাৰ নাম পাবৰ কাৰণে হিন্দী ক'ব নোৱাৰে বহুত হিন্দী ইনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছো practically we have to give the scope so that the language is used মইতো অসমীয়া পঢ়িব নোৱাৰো মই অসমীয়া মানে পঢ়িব নোৱাৰো কিন্তু মই অসমীয়া ক'ব পাৰো কাৰণ অসমীয়া ক'ব পাৰা শিকত পাছত many students with whom I have associated because of their talent Guwahati University bahut ase Akomot bahut ase they are doing very well because in their place ইহঁতে যেতিয়া ভাল কৰিব as a teacher I feel proud and that enjoyment money cannot pay gotike this kind of positive sense of loyal life let us give the slogan that mother tongue education is the best education and we need to thrive together, we need to support others, we need to live together as a human being. Thank you.
Thank you so much, sir, for your valuable and nice presentation. Now, I'm taking a break. There is an announcement. We have some paper presenters here. I read out their name. Alan Sada, Assistant Professor, NIF Chilong, present here. Next, Surya Pradhani, present or not? Surya Pradhani, I think he is absent. Then Satyajit Choitia, then Navanita Paul, huh? Navanita Paul. Then Singtam Diana Devi, Risima Bosumotari, Emmanuel Lal Rasam Mar, then Meghna Chaudhary, what are here, and all are requested to proceed for the lunch, and our technical session will be held at Department of Bodo. After lunch, you have to proceed Department of Bodo for the paper presentation, because it is horribly late. And come to this program. Now I request Dr. Ismail Hussain sir for his special invited talk. Dr. Ismail Hussain sir, Senior Lecturer, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Jorhat. Please, sir. Namaskar. Honorable Dr. Indira Guru Madam, Alasia Raijo, Conductor Sirat, Tabangabo, Mero Dr. Mangasanam Rena, Sergio, Consalika Mohdaya, BIKF Gorakol, Arupostri, Udi Hamas. Moi Prothome, Boru Bhakhat Okonman Kolu, পিছৰ কথাখিনি অন্য এটা ভাষাত কলো এতিয়া অসমীয়াত কৈ আছো এই যে ভাষা হয়তো ইয়াত বড়ো ভাষা জনাসকলে মোৰ প্ৰথম বাক্যটো বুজি পাইছে বাকি দ্বিতীয় বাক্য বুজি পোৱা নাই দ্বিতীয়টো মিচিং ভাষাত মই কৈছো ন মিচিং লাগে মিচিং তোৰ কাছে দেবিনাৰ কৈছে নাৰাছে আন বড়ো নাগা নাথায় বড়োরা ইচ্ছে বুজিব না যে আমাৰ সমস্যাটো হৈছে আমি এখন ৰাজ্যত আছো এখন গাঁৱত আছো এখন কলেজত আছো আমি ইজনে সিজনৰ ভাষা নাজানো কিন্তু লোক সাহিত্য লোক সংস্কৃতিয়ে সেই ভাষাৰ বেৰিয়াৰ নাইকিয়া কৰি দিয়ে মোৰ আজিৰ যেটো টপিক মাই টপিক ইজ Assamese folk literature interrelation between tribals and non-tribals. Only 15 minutes for me. I am a man of electronics engineering, teacher of electronics engineering, my specialization in VLSI designing, mobile phone hardware designing, my specialization, and my research is nanotechnology, but I have come to deliver speech on folk literature of Assam, both tribal and non-tribal. Most controversial and actually, it was a বিপরীত মেরু for electronics engineering called folk literature. মই যেহেতু folk literature মাজতে ডাঙৰ হৈছো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত গৈছো মই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যিখিনি মই পাইছো আজি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাষা নবুজিলে কোনে ইমোশনে কেনেকৈ ভাষাৰ ব্যাকৰণ নাইকিয়া কৰি মানুহৰ হৃদয় সোমাব পাৰে যিটো কথা ডক্টৰ বিভা চৌধুৰী ছাৰে কৈছে যে ভাষাৰ বেৰিয়াৰ সংস্কৃতিয়ে নাইকিয়া কৰি দিয়ে
The main tribes of Assam are Bodo, Missing, Ravas, Kargis. There are 20 tribes and there are 125 communities, more than 100 languages and dialects in Assam. Therefore, I will go through only 10 to 15 communities and their language, and mainly on folk meters are related with spring festivals, the Bihu songs and Nisi Manitons, Bihu songs and Deuri Dimosaya Sardeba, Bihu songs and Bodo Rongzali Boishagu songs, Bihu songs and Tiwa Lalilang songs, Bihu songs and missing Onitom comprising love songs and sadness songs, Dimasa love songs, Deuri Harvest Festival songs, Saroniya Kosari Spring Festival songs, like our Moho songs and tribal Dhubamaka songs, Bihu songs and Saroniya Kosari Spring Festival songs, Bihu songs and missing Onitom. গতিকে এইবোৰ বিষয় মই আসলতে আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ গৱেষণা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি আনিছিলো, কিন্তু 15 মিনিটত এইখিনি সম্ভৱ নহয়। মই এই গৱেষণা পত্ৰ পাঠ কৰোঁ, মই কেৱল মোৰ স্মৃতিৰ পৰা মই টু দা পইণ্ট মই কিছু কথা কৈ যাম যে our missing community. First, I will go through missing community. Missing community live in Upper Assam, mainly in river and land area peoples. And second largest tribal community of Assam. They observe Aliyai Ligang. Their main folk song is Oinitom. And main dance is Kumrak Saman. But they also observe Bihu also. Bihu. They will get Bihu Bulikoi. Bihu Bulikoi. তেওঁলোকে যেতিয়া অসমীয়া ভাষীৰ লগত তেওঁলোকে ওচৰা ওচৰিকৈ বসবাস কৰে তেতিয়া বিহুৰ সুৰটো ঐনিতমত সোমাই যায়। কেতিয়াবা আমাৰ অসমীয়া ভাষী বিহুৱতীয়ে ঐনিতমৰ সুৰটো লৈ আহে। এই যে ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে তাত মিচিং ভাষা নাজানিলেও অসমীয়া ভাষীয়ে ঐনিতমৰ সেই গুৰুত্বটো বুজি পায়। ইয়াত নিশ্চয় অসমীয়া সকলোৱে বুজি পায়। মই অসমীয়াতে বেছি কম, ইংৰাজীতে কম বুলি গোটেইখিনি মই লিখি আনিছিলো, কিন্তু যিহেতু শ্ৰোতা বহুত গুচি গ'ল, খোৱাৰ সময় হ'ল, গতিকে মই অসমীয়াত ক'লে সোনকালে মই কথাখিনি শেষ কৰিব পাৰিম। মোৰ 1:30 বাজি গ'ল, মই 1:45 মই শেষ কৰিম, সময় মানি চলিম। মই মিচিং ঐনিতমত কেনেকৈ সোমাইছে, মিচিং ঐনিতম আচলতে আপোনালোকে বিভিন্ন সুৰ শুনিবলৈ পায় যে মইয়া কাণ কাণ কণে Missing Mumbai Yame Oi, missing Agam King Mamur, missing Yame Yome Oi. It all comes out so good. আমি যেতিয়া পুৰণা বিহু নাম ট্ৰেডিশ্যনেল বিহু নামৰ মাজত যাম, ডক্টৰ অনিল শইকীয়াদেৱ আছে, আমি যেতিয়া বিহুত থিয় হওঁ আমি কথা নাপাতো, বিহু নামেৰে কথা পাতো। কাৰণ এইকাৰণে কথা পাতো যে আমাৰ হৃদয়ৰ কথাবোৰ বিহু নামত থাকে। গতিকে এই যে মিচিং ঐনিতম, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে একে চুমক কিনমামুল, তাঁতশালত কাপোৰ বব নাজানিলে সেইজন মিচিং গাভৰু নহয়। যেনেকৈ দখনা নিপিটিলে মিচিং গৰু গাভৰু নহয়, যিটো আমাৰ কোকৰাঝাৰে আজি শিকাইছে ইয়াত আহি। এজনী মিচিং মহিলা গাভৰু মই দখনা নিপিন্ধাকৈ মই দেখা নাই, আৰু যিবোৰ চেলোৱাৰ পিন্ধি আহিছে মই ভাবো তেওঁলোক বড়ো মহিলা নহয়, কাৰণ ইয়াত চেলোৱাৰ পিন্ধি অহাৰ মানসিকতা নাই কাৰো। এইটো মিচিংসকলক তেওঁ কৈছে যে কাপোৰ পাব নাজানিলে মিচিং গাভৰু নহয়, আৰু মিচিং ভাষা নাজানিলে মিচিং ডেকা ল'ৰা নহয়। লেংগুৱেজৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে, কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰ কথা কৈছে। আমি বিহু নামত গাওঁ, ঐ গুটি ফুলৰ গামোচা মোৰে সোনকালে পাখৰ কোনে বয়ে দিব হায়। এই যে গুটি ফুলৰ গামোচা, আমাৰ বিহু নাম হ'ল চতুষ্পদী, 4 lines, আৰু ঐনিতম দ্বিপদী, 2 lines, দুটা শাৰীৰ ঐনিতম, 4টা শাৰীৰ বিহু নামত গোৱা ধেমালি কথা নহয়। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ঢকুৱা আপোনাৰ ফাটু বিহুলৈ যাব, তাত দেখিব মিচিং, দেউৰী, সোণালকুছিৰ, বড়ো সকলো মানুহ একেলগে বিহু নাম গাই। কেনেকৈ সম্ভৱ? ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন, ভাৱৰ টোনছ এণ্ড থিমছ। গতিকে এই ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে কমিউনিয়েল হাৰমনি বাঢ়ি যায়। আজি অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো ভেদাভেদ, য'ত কালচাৰেল এছিমিলেশ্যন আছে, তাত এই ভেদাভেদ নাই। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই যে প্ৰথম মই গালো
যে কুটি ফুলৰ গামোচা মূৰে শুনিকন বাখৰৈ এইটো মিচিং ঐনিকম যিটো প্ৰথমে মই গাইছিলো এইটো এই অসমীয়া ঘৰত আমি গোৱা দেখো ঢকুৱা আপোনাৰ ফাট বিহু অঞ্চলত ফাট বিহু আজিৰ পৰা 300 বছৰ আগতে ৰজাদিনীয়া বিহু সেই বিহু এতিয়া 7 দিন জুৰি পাতিছিলে এতিয়া 3 দিন জুৰি পাতে নদীৰ ফাটক এই অনুষ্ঠান হৈছিলে গতিকে এই যে ঐনিকমটো গুটি ফুলৰ গামোচাৰ ঘৰত মই গাব খুজিছো ওই গুটি ফুলৰ গামোচা এইটো ঘৰত একে সুমকি মামুৰ মিচিং মুমুৰিয়া মে ওয়া কাকা তোই ওয়া মিচিং মুমুৰিয়া মে মিচিং মুমুৰিয়া মে ওয়া অলপ দূৰত দেখিব খেৰকটা নদীখন শুকাই গৈছে খেৰকটা আনেল কাপনচুলি ইজুন আজকে মনাব লতুৱাৰ ইজুন দুখ কৰে 20 বছৰ আগতে যি খেৰকটাৰ পাৰত প্ৰেমৰ কথা পাতিছিলে সেই নদী শুকাই গল সেই খেৰকটা সুৰটো খেৰকটা নদীৰ ঐনিকমটো আহি কেনেকে বিহু নামত সোমাইছে মগুনি চাপৰি আবেলি আবেলি ঘিলা খেলিছিলা চাপৰি চাপৰি কেৰকটাই আনেল কাপোৰ চুলি ইদুন আজকে মনাব লতুৱাৰী ইদুন ভাষা বেলেগ কথাও বেলেগ কিন্তু একেলগে ওচৰা ওচৰি গাঁও কাৰণে সুৰ মিলি গল ঠিক তেনেকুৱা আমি যদি দেউৰীসকলৰ মাজত আহো দেউৰীসকলে বিচু আমাৰ বিহুক বিচু হিচাপে পালন কৰে আমাৰ যেনেকৈ ডিমাচাসকলে বুচু ডিমা আৰু সেইসকলে যি কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে মিচিংসকলে আপোনাৰ বড়োসকলৰ আৰ্নাৰ দৰে দুমে আৰু আমাৰ ডিমাচাসকলে দেউৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা গামোচা হ'ল বটছে ঠিক তেনেকৈ ডিমাচাসকলৰ গামোচা আছে কাৰ্বিসকলৰ গামোচা আছে এই বিভিন্ন ধৰণৰ গামোচাক কেন্দ্ৰ কৰি বিহু নামৰ জন্ম হৈছে আৰু সেইবোৰত বয়নশিল্পৰ যিটো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য আমি দেখিবলৈ পাম কিন্তু এই যে দেউৰীসকল তেওঁলোকৰ কেইবাটাও ভোজ আছে অসমীয়া ভাষী আৰু দেউৰী ভাষীয়ে যি বিহু নাম গায় যে আমচিটি তিৰণক কুলি দোৱা উদাহৰণ বহাগীয়ে বিচুকন নিনা বিচুনা হাৰেৰণ ইচিৰি ৰাতৰৰ নবুজি সুৰচনীনা আমচিটি তিৰণক কুলি দোৱা উদাহৰণ বহাগীয়ে বিচুকন নিনা আমাৰ যি হুঁচৰিৰ পিছত আমাৰ যি যোজনা এই যোজনা দেউৰীসকল প্ৰায় একে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিহু নামৰ গুৰুটো অকণমান বেলেগ ভাৱৰ যিটো আদান প্ৰদান আন্ত সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো যে আমে মলিয়ালে আমি কম আমে মলিয়ালে তেওঁলোকে কৈছে আমচিটি তিৰণক কুলি দোৱা কুলিয়ে পিনালে কুলি দোৱা বহাগীয়ে বিচুকন নিনা বহাগ আহিছে আহক ভনী হওক ডেকা হওক আমি একেলগে বিহুতলিত নাচো আমাৰ বড়ো ভাষাটো ঠিক তেনেকুৱা আবেদন আছে এইটো মই পিছত যাম যে সেইটো তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো লোক ঐতিহ্য দিচাং লৈ আছে বা তেওঁলোকৰ লুইট আছে দিচাং লৈ কেন্দে বুজি পাই কেন্দে বুজি পাই টেঙা পানী লেহেনা কেন লুইট লৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ বিহু নামতো লুইট আছে লুইটত তোমাৰ বিৰহত মই জাপ দি মৰি যাম মোৰ মাংস গলি যাব হাড়বোৰ উঠি ভাঙি যাব লতুৱাই পকনীয়াত গৈ লতুৱাই আগুৰি ধৰিব আৰু মই বিনাই বিনাম কম চেনাই তোক মই ভাল পাইছিলো তোক মই ভাল পাইছিলো তোক মই ভাল পাইছিলো এই যে চেনাইৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত হাড়বোৰে চিঞৰিব তোক মই ভাল পাইছিলো এইটো অনুভৱ আমাৰ বিহু নামতো তোমাৰে বিৰহত ডিঙি কাটি মৰি যাম তেজেৰে পুৱাই যাম নৈ হেনুৱা নৈতে তুমি নাও চলাবা হাতত চিগা বঠা লৈ কি অপূৰ্ব আমাৰ কৈবৰ্তৰ মাজত গলে কিছুমান বিহু নাম বিননিৰ বিহু নাম শুনো যে তোমাক বিৰহত মই টিবেলত সোমাই যাম তোমাক তুমি ধনী ঘৰৰ ছোৱালী
বিয়া হলা বেলেগৰ লগত গৰীব ল'ৰা বুলি ভাল নাপালা গতিকে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত টিউবেলত সোমাই যাম মই টিউবেলত সোমাই যাম মোৰ মৃত্যুৰ পিছত তুমি সেই টিউবেলৰ পানী তুমি গা ধুবা তোমাৰ বিয়াৰ দিন গতিকে এই যে বিৰহ এই বিৰহৰ প্ৰায় আন্ত সম্পৰ্ক আছে সেইটো হ'ল ইমোশ্যনছ হক চঙৰ ইমোশ্যন আপুনি ভাষা নাজানিলেও এই ইমোশ্যনে আপোনাক লৈ যাব সেই মানুহৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ এই জীৱন ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ মাজত আমাৰ তিৱাসকলৰ বিহু নামবোৰ যিবোৰ লালিলাং গীত বুলি কয় পাৰহালি বিলতে ঐ মনা ৰজাই আহিছে ঐ পাৰহালি বিলতে ঐ মনা ৰজা আহিছে ঐ মাৰি যাম ঐ নেগেৰি খোপা তেওঁলোকৰ শব্দত ইমান অশ্লীল শব্দ প্ৰতিটো বিহু নামত আছে এইটো কিয় আছে প্ৰতীক অৰ্থত এইটো আপোনালোকে জানে যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছে মই তালৈ নাযাওঁ কিন্তু মই ক'ব খুজিছো এই যে সুৰটো দেউৰীসকলৰ মাজত যাব য'ত তিৱা আৰু দেউৰী গাঁৱৰ সম্পৰ্কই নাই কিন্তু নদীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে তাত গৈ তোমাকে নেপালে কি কৰি মই জানানে আমি চিটি তিৰণ কুলি ধোঁৱা উগাৰণ অসমীয়া দেউৰী তিৱা এই সুৰবোৰ প্ৰায় একে আৰু কিহৰ কাৰণে একে হৈছিলে তাৰ কাৰণ নদী এখন নদী বৈ আহি আহি যিবোৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজলৈ গৈছে তাৰ সুৰ লাহে লাহে সোমাই গৈছে ফক লিটাৰেচাৰ বড়োসকলৰ মাজত আহিছে ইয়াতো আপোনালোকে একে বড়োৰ আকৰৰ মাজত আছে সংস্কৃতি আকৰৰ মাজত বড়োসকলৰ ৰংজালী বৈশাগু কোকৰাঝাৰত যেনেকৈ পাতে আমাৰ বৰপেটাত বেলেগ পাতে বেলেগ পাতে তেওঁলোকৰ 13বিধ দেৱতা আছে বাথৌ বৰাই পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে নবাব দৰবেশলৈকে আচৰিত কথা এই ৰজাৰ দিনত মুছলমান ৰজাৰ লগত যিসকলে পীৰ নবাব আহিছিলে পীৰ সাধু সন্যাসী তেওঁলোকৰ নামতো দেৱতাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বড়োসকলে এতিয়াও বাথৌ পূজাত যি আসন দি থয় 13টা আসনৰ 13 নম্বৰ আসন হ'ল নবাব পীৰ দৰবেশৰ আসন তাত কুকুৰা কাটি তেজ অলপ পেলাই থয় এইটো পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ গতিকে আমাৰ সমন্বয় কিমান নিদৰ্শন বড়োৰ 13বিধ দেৱতাৰ এবিধ মুছলমান দেৱতা এইটো বিভিন্ন গৱেষকৰ কিতাপতো আছে ভাৰণ্ড পক্ষীজাত উমাকান্ত শৰ্মাৰ উপন্যাসতো আছে আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিব গৈ বিভিন্ন বড়ো গাঁৱত মই এই 13বিধ দেৱতাক কেন্দ্ৰ কৰি পৰম্পৰা মই নিজে দেখি আহিছো আৰু এই যে ৰংজালী বৈশাগু এই বৈশাগুৰ গীততো অনেক কিছু পৰম্পৰাগত দেৱ দেৱীৰ কথাও আহে আজি সোণোৱাল কছাৰী আহিছে মৰাণসকলৰো আহিছে বড়োসকলৰ আহিছে কিন্তু সেইটো এটা পৰম্পৰাগত কিন্তু সেইটো ফক লিটাৰেচাৰৰ যিটো সাৰ্বজনীন আবেদন সেই আবেদনত সেই কথাখিনি নাথাকিলেও আমি কিছুমান গীতৰ মাজত পাওঁ যে আগৈ বৈশাখী থৈলো নং জনবছৰ জানাই থৈ ৰং দুনং জং আমি সেই যিটো আপোনাৰ বড়োসকলৰ ৰংজালী বৈশাখী গীত যে আগৈ বৈশাখী থৈলো নং আহৈ বৈশাখী মোৰ মৰমৰ ভনী বহাগ আহিছে আহা আমি একেলগে নাচোগে আমি বৰপেটাত এনেকে গাওঁ আগৈ বৈশাখী থৈলো নং দন পথৰ জানাই কৈ ৰংজ গুণং জং ঐ ৰংজ গুণং জং আমাৰ মতে আমি তাত কঠলতাৰে গাঁও তাতে আমি ওচৰত ডাঙৰ হৈছো আমি একেলগে পঢ়িছো সেই গাঁওবোৰত যেতিয়া আমি দেখিছো যে সেই গাঁৱৰ বহুত গীত মাত অসমীয়া ভাষাৰ লগত মিলি গৈছে কিন্তু একেবাৰে ভিতৰুৱা কোকৰাঝাৰৰ ভিতৰুৱা অকল বড়ো ভাষী গাঁৱত কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ল এই এছিমিলেশ্যনটো অন্য জনগোষ্ঠীৰ মাজতো পৰিছে আমি এতিয়া আহিব খুজিছো যে তিৱাসকল ডিমাছাসকলৰ মাজত ডিমাছাসকলৰ যি আপোনাৰ ৰিচা তেওঁলোকৰ বিহুৱান ৰিচা আৰু আপোনালোকে বয়ন শিল্প দেখিলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিব যে বড়ো আৰ্নাইক এই ৰিচাই হওক বা তিৱাসকলৰ থালি হওক বা ৰাভাসকলৰ পাজাৰ হওক ইয়াৰ লগত বয়ন শিল্পৰ যিটো আন্ত সম্পৰ্ক তদুপৰি তাৰ লগত ফক লিটাৰেচাৰ যিটো সম্পৰ্ক সাংঘাতিকভাৱে জড়িত হৈ আছে এই বিষয়ে বৰ এটা গৱেষণামূলক লেখা মই বিহু সম্পৰ্কীয় কিতাপত বা ফক লিটাৰেচাৰ সম্পৰ্কীয় কিতাপত মই পোৱা নাই এইকাৰণে পোৱা নাই এই বিষয়বোৰ আমাৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লয় বিশেষজ্ঞসকলৰ দায়িত্ব দিয়াৰ বিশেষকৈ
ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিছে। আমি ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং মানুহ না, আমাৰ দায়িত্ব যদি কিবা দিয়ে আমি আন্তৰিকতাৰে কৰো। এইকাৰণে কৰো যে আমাৰ বিভাগীয় নহলেও আমি অন্তত এখন সমাজৰ এটা নতুন বিষয় আমি তুলি ধৰিব পাৰিম। আজি ডক্টৰ সিং ছাৰে যিটো কথা ক'লে মই খুব আনন্দিত হৈছো। হয়, সেই কামটো অকল ময়ে কৰিছো। বাংলাদেশত অসমীয়া সমাজ অকল ময়ে কৰিছো। কাছাৰত অসমীয়া সমাজৰ ইতিহাস গ্ৰন্থ মোৰ ওলাইছে জ্যোতিপ্ৰসাদ অকল ময়ে কৰিছো। মই আনন্দিত হব ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অধ্যাপক হৈ মই সেই কামবোৰ কৰি ফুৰিছিলো। ছাৰসকলৰ মণিপুৰ গাঁৱতো গৈছো, মণিপুৰী আৰু অসমীয়াৰ আন্তঃ সম্পৰ্ক সংস্কৃতি সেই বিষয়তে লিখা মেলা কৰিছো। মই মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈছো। সেইকাৰণে ফক লিটাৰেচাৰবোৰ যদি আন্তঃ সম্পৰ্ক বিশ্লেষণ কৰা যায়, মানুহৰ মাজত যোৱা যায়, তেনেহলে মানুহবোৰ মানসিকভাৱে খুব শক্তিশালী হব। ৰাজনীতিয়ে মানুহক মানসিকভাৱে ভাগি পেলায়, কিন্তু সংস্কৃতিয়ে মানসিকভাৱে এক কৰে আৰু আমাৰ সাহিত্যই এক কৰে। এই দিশত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যদি গুৰুত্ব দিয়ে, তেনেহলে মই ভাবো যে আজি যিটো বিপৰ্যয় ঘটিছে অসমত, এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰিম। কাৰ্বিসকলৰ মোৰ সময় আৰু 1 মিনিট আছে। মই কাৰ্বিলৈ আহিছো। এতিয়া কাৰ্বি বাদ দিলো, সোণোৱাল কছাৰী বাদ, হৰণীয়া কছাৰী বাদ, ঠেঙাল কছাৰী বাদ, টাই আহোম বাদ, একেবাৰে চুতীয়া বাদ, কৈবৰ্ত অকণমান কলো। গতিকে মই সময়ৰ গুৰুত্ব বুজিব লাগিব বাইদেউ, ক্ষমা কৰিব মই এইকেইটা কব নোৱাৰিলো। মই কেৱল এটা কথা কব খুজিছো, টাই আহোমসকল আহিছিল বাহিৰৰ পৰা, আহি 600 বছৰে অসমীয়া জাতি গঢ়িলে। আজি আমাৰ বিহুত অনেকখিনি টাই আহোমসকলৰ, চুতীয়াসকলৰ এই যে বাপুতি সাহোন বুলি কওঁ, বাপ মানে পিতৃ, টি মানে তিয়া দেৱতা, টি দেৱতা, পিতৃ দেৱতাৰ সম্পত্তি, হাহোন মানে সম্পত্তি, এয়া চুতীয়াসকলৰ অৱদান। আৰু পেপাটো চুতীয়াসকলৰ একেবাৰে পুৰণি কালৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰে। তিহি তিতিলাও কৰি পিতৃ দেৱতাক তেওঁলোকে মাতে পেপাৰে। ঠিক তেনেকৈ আহোমসকল যেতিয়া আহিছিলে, তেওঁলোকে কি ভাষা লৈ আহিছিলে? তেওঁলোকে টাই ভাষা লৈ আহিছিলে। ওই আম চিটি তিৰনা পুলি দুৱাও গাৰণ মহানি আনিছো কননিনা। এইটো আছিল আপোনাৰ, মই অলপ আগত কৈ গলো। কাৰ? ডিমাচানে? নহয়, কাৰ আছিলে কওকচোন? এইটো আছিলে আমাৰ, কওকচোন কাৰ আছিলে এই ভাষাটো? এইটো সুৰটো, এই সুৰটো টাই আহোমসকলৰ সুৰটো কেনেকুৱা আছিলে? চুমচেঙৈ পাভিছৈ ক্ৰপ টাঙিব মৌচাউকাই। আপোনালোকে হুঁচৰি শুনে? ফুৰাই লৈ সৰগৰ তৰা চাই থাকৈ নীলগৰ পৰা। এইটো টাই আহোমসকলে লৈ আহা। আমি এইটো অসমীয়াত কি কৰিছো? ঘূৰাই লৈ মাৰি দিছো। চুমচেঙৈ পাভিছৈ, চুমচেং পাভিছো টাইসকলৰ দেৱতা। তেওঁলোকে তিৱা ধৰ্মৰ আছিল আগতে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া আমি গাওঁ, ওই গুটিত আমি গাওঁ, এই তোমাৰ কথা তামোলে খাই হৰি ঐ আমাৰ মাৰি বৈ কোন। টাইসকলে এই সুৰটো লৈ আহিছিলে। কেনেকৈ লৈ আহিছিলে? যে তেওঁলোকে সুৰটো লৈ আহিছিলে। এক মিনিট বাইদেউ। তেওঁলোকে সুৰটো এনেকৈ লৈ আহিছিলে। সন্তান মা পাই লৈছে মেচি চামি জানাই, সন্তান মা পাই লৈছে ভি, এই শ্ৰীলংকা পাই লৈছে মেচি চামি জানাই, সন্তান মা পাই লৈছে ভি। সেইটো অসমীয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে ভাষা গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকে এই সুৰটো ইয়াত সোমাই দিলে। এই কৈবৰ্ত, কলিতা, কোচ, উজনি অসমৰ কোচ বিশেষকৈ তেওঁলোক আগৰ পৰাই উজনি অসমত আছিলে। তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহুৰ আপোনালোকে চাব যে তেওঁলোকৰ যিটো সুৰ একেবাৰে খুব টানি টানি, আৰু যিটো নৃত্য নাচৰ যিটো ভংগীমা একেবাৰে গা ভাঙি ভাঙি। আজি ইয়াত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ভাওনা কিছুমান দেখুৱালে আমাৰ অন্বেষা। মইতো যেতিয়া পৰশুৰামৰ বচন গাইছে মোৰো গাই দিব মন গৈছিলে।
ৰেণুক কাটি ভাপু আচৰলো সত্যক কাটি গৰমত ৰৈছ অভিজ্ঞতা কৰিয়ে কি আমাক ভীতি দেখাও ৰহ যদি শপথিক আমাৰ সন্মুখ হৈ ৰহ আমাৰ সন্মুখ হৈ ৰহ তোহাক আমি জমপুৰ দেখাব এই যে আপোনাৰ ভাওনা যিটো বচন মই নিজে ৰামচন্দ্ৰৰ ভাও কৰোঁ কাৰণে দুই এটা বচন মোৰ মুখস্থ আছে ৰুক্মিণীহত মই কৃষ্ণৰ ভাও কৰোঁ এইটো আমাৰ ধ্ৰুপদী সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি নহয় কিন্তু বিহুত এই ৰাম কৃষ্ণ শিৱ পাৰ্বতী সোমাই গৈছে তোৰে বাই মোৰে জেলেব কাপোৰে কিৰিং ৰজা দেউতাই হিউৰ ৰজাই হুৰে বাই হুৰে জেলেব কাপোৰে কিৰিং ৰজা দেউতাই খিৰিং উৎসৱ যে পাতে খিৰিং ৰজা দেউতা এই সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ দেউতা এই যে তায়াও যেনেকে চুমচেঙৈ পাপিছৈ খুট্টাংগৈ মৌচাউকাই দেৱতা আমাৰো শিৱ পাৰ্বতী সোমাই গৈছে বিহু নামত তেনেকৈ যিটো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা তাৰে লোক সাংস্কৃতিক কিছু সমল নদী প্ৰকৃতি প্ৰেম দুখ বেদনা সকলোখিনি একাকাৰ হৈ আমাৰ এই লোকসাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেনেকৈ লোকসাহিত্যৰ এই সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া মই মাত্ৰ 2 মিনিটত মোৰ ভাষণ সামৰিম যে আমাৰ এই যে লোকসাহিত্যৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন তাৰ প্ৰাণ ক'ত আছে আমাৰ বিহু নামত আছে আমি হাতু ভনি হাতুটি যতৰৈ আয়ে সৰু সূতা কাটে আমি হাতু ভনি যাওঁ ঘৰা ঘৰি আয়ে চকু পানী টুকে আমি সেই হাত ভনি এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল কিন্তু বিহু নামত ৰৈ গ'ল আমাৰ সেই ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন কমিউনিয়েল হাৰমনি এছিমিলেশ্যনৰ কথাবোৰ লুইতৰ চাপৰিত আৰু এটা যে পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰিছিলে লোকসাহিত্যই কাৰ্বিসকলৰ পাহাৰ আছে ভৈয়ামৰো আছে তিৱাসকলৰ পাহাৰৰ কিয় আছে ভৈয়ামৰ কিয় আছে মিচিংসকলৰ পাহাৰৰো আছে এতিয়া অৰুণাচল পাহাৰত বহুত মিচিং কাৰ্যাজন মুকাবজ আদিয়ানে টাইপৰ চুপাগাৰু ইগেলা ৰিবিগাছন তুংগেলা আলে পৰাগল গলনে বন্নাকো ইয়াত মিচিং ভাষী আছেনে কোনোবা হাত নাহিলে খুব ভাল পাম নাই এইটো মই পাহাৰৰ পৰা কেনেকৈ নামি আহিছিলে ঐনিতম এটা মই উল্লেখ কৰিছোঁ ঘটনা হল যে পাহাৰ আমাৰো এই ভৈয়ামো আমাৰে বৰলুইত মিলনৰ হাকু অতিকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুটি নেপাতি কেনেকৈ থাকো আমাৰ বিহু কেন্দ্ৰ কৰি যি লোকসাহিত্য বসন্ত কেন্দ্ৰিক লোকসাহিত্য এই সমন্বয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ কৰিছে সেইকাৰণে আমি কওঁ লুইতৰ ছবি অন দ্য বেংক অফ লুইট জংগল ইজ কাভাৰিং লমিং বাবৰি ফ্লাৱাৰ আৱাৰ লেণ্ড আছাম এমব্ৰেচিং এভৰিৱান avoiding caste and color আমি যে লুইতৰ চাপৰিত হাবিয়ে জুৰিলে ফুলিলে বাবৰি ফুল আই অসমীয়ে হবতোৱা দৰে নিবিচাৰি জাতিকুল গতিকে ফক লিটাৰেচাৰ আন্ত সম্পৰ্কৰ জাতিকুলৰ এই পাৰ্থক্য নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু সমন্বয়ৰ যি আমি ঐতিহ্যৰ কথা কওঁ সেই ঐতিহ্য গঢ়ি তোলে তাৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ কোনো ভাষা নাই কিন্তু বাদ্যযন্ত্ৰও এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু মই সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক মই গগনাৰে মাত্ৰ এটাই বাক্য কম আপোনালোকক যিটো কথা মই কথাৰে ক'ব লাগে কিন্তু গগনাই সেইটো কৈ দিব আপোনালোক আটাইলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যার আৰু শুনিবলৈ মন গৈছে বহুত বহুত যেন শুনিও যেন আমি আজি আমনি পোৱা নাই আৰু শুনিবলৈ মন গৈ আছে কিন্তু সময় আমাৰ নাটনি যিয়ে নহওক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰলৈ
আৰু আগলৈ আমি এনেকুৱা যদি আমাৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় বা বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট তেনেকে উৎসৱ পাতে তেতিয়াহ'লে আমি ছাৰহঁতক আকৌ এনেকেই লগ পাবলৈ সক্ষম হ'ম সুযোগটো পাব আমি আকৌ নতুনকৈ শুনিবলৈ আমাৰ ফল্কলৰ যে লোক সংস্কৃতি এই লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি আৰু বহলকৈ আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাম সক্ষম হ'ম যিয়ে নহওক আমাৰ আজি 2টা বাজি গৈছে এতিয়া লাঞ্চৰ সময় চবেই মানে ভোক লাগিছে উঠি গৈছে আমি আৰু দেৰি নকৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমি সামৰিবলৈ লৈছোঁ সামৰাৰ আগতে আমি পদক্ষেপ দিবলৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বড়ো বিভাগৰ মুৰব্বী ডক্টৰ ভূমিসূত্ৰ বৰক মই আমন্ত্ৰণ জনালোঁ প্লিজ ছাৰ गिबियावनो गासैनिबो आंनि बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गासैबो लिंहरनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोननोबो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन बावफिनबावबाय दा दिनैनि जि टेकनिकेल सेसन बे सेसनखौ खोब मोजाङै हाबाफारिखौ दैदेननो हानायनि थाखाय जोंनिनो बिफाननि आगु बिफान गाहाय आरो दानि जोंनि Dean, Faculty of Languages, बिथां प्रफेसर इंदिरा बर'खौ आङो जोंनि बे आर्ट एन्ड कालचार कोअर्डिनेटर सेक्सननि जानानै बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावबाय and next I would like to thank our inaugural speaker, Professor Dimas Chaudhary. He is the head of the English department of our university. He is giving his inaugural speech, so my heartiest thanks goes to him on behalf of Art and Culture Coordinator Section. So thank you, sir. Again, I would like to thank our Professor Iram Gambhir Singh. He is the keynote address speaker of today's session. So, on behalf of the technical session, on behalf of this art and culture section, I would like to thank again to him. And once again, Amar Mozadate Amar Dr. Ismail Hussein, Amar chairperson Madam Kole, বহুত একেতে আজি যেটো আমাৰ সমন্বয় বুলি ক'ব পাৰে কালচাৰ ফকলৰ বহুত গান হয়তো আমি শুনিবৰ কাৰণে সুবিধা পালোহেঁতেন কিন্তু সময়ৰ খুব নাটনি আমাৰ যেটো তাত আমিও বহি আছো শুনি আছো তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা মন গৈছে যে আৰু শুনিম গান এনেকুৱা এটা ভাৱ কিন্তু সময়ৰ নাটনি যিয়ে নহওক মই আজি আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা এখেতক খুব মৰম আৰু ধন্যবাদ যাচিলোঁ আমি ইমান কষ্ট কৰি আহি পেলাই আমাৰ মাজত আমাৰ যেটো কামটো হৈছে সেইটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ ত' এইখিনি কৈ পেলাই মই মোৰ যি ভট অফ থেংকছ আই কনক্লুড মাই Thank you so much, Dr. Bhumeshwar Boro, and the technical session 2 from Art and Culture is come to an end. Thank you all.
ছাৰক লগত লৈ পিছত গ'লে হ'ব ভাতটো খাই আহিছা এই শিৱৰ কিবা লাঞ্চত কোনোবাই这两个最那个呢？Entar dulu. Baik, Pak. Untuk gimana? Action. Pak. Itulah yang kan mau.
Wah. Riêng đó là mình đi cũng Đi lắm ừ. Đấy, bạn cơ mà. đi là cái gì đi. Should be mang bài là cái cuộc hè đi. Lên vượt. Đây rồi. Hai con đang đi đâu hết? Xe không còn đây được không? Ra đang bay đây.
লগত যাওঁ মোৰ নালাগে এই লৈ যা Hola, antes. Live. মানে সব সেমিনার না itu কোড ফেসবুকত ইউটিউবতে হয় BIKF BIKF code to also like for whole 3 years whole 4 और मतलब होल नंबर पे यूट्यूब में नामा खबर है मोबाइल ऐप whole number और ऐप भी होल वाइज है हाँ अच्छा अच्छा मतलब हर दिन का এনেকে কলা এনেকে উঠা এটা দেখি মিডিল মাথা আছে না হয় ওইটা এই যে মাটি তো আছে যে yang kalau
যদি নাহ নেকি মাতি আছে মেমে অ আমাক আহিব কৈছে আহ ভাবি কৰি চব নকৰে বিশিষ্ট বক্তা হিচাপে মই একোৱেই বহুত ধুনীয়া হয় ন মই নাজানো কিন্তু মই বাহিৰতে এনেই কৈ চালো আৰু পূৰ্ণিমাটো মানে বুজাই দিয়ে আৰু পূৰ্ণিমাখিনি অলপ প্ৰথমতে ক্ৰীম অকণ কৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত পাম মানে ধুনীয়া মই আগতে জানোতে বিৰাট ভাল পাওঁ মানে ময়ো ভাল পাওঁ মই আনিছো কালে আগত আনিছো আমাৰ পিছতে ৰাতি যাওঁ যে নাই চাইছো আহিব মইতো হাতেই কৰো ব্লেন্ডাৰ নালাগে এইটো হাতেই কৰিলে হ'ল
মানে মেকআপ বেয়া নহয় মই কি কৰোঁ ৰেল পাউডাৰখনত বন পাউডাৰ ওপৰত কৰি দিওঁ মই পাউডাৰ নলগাওঁ মানে মোৰ ড্ৰাই স্কিন যে পাউডাৰ লগালে বেয়া হৈ থাকে কি ক্ৰীম মই তো স্কিন বেছি ইউজ বা একদম তেল তেল একদম নহয় তো নর্মাল ডাইরেক্ট ফাউন্ডেশন ক্রিম দিয়ে ক্রিম দিয়া না না ক্রিমটা দিয়া অল্পটা রাখো নাহলে এটা যে আমরা দেখতে তেল দিয়ে ছাপা ছাপি ওকে
Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. जैसे कोऑर्डिनेटर है मेन। अच्छा अच्छा।
Gilas apa nang? Gilas nang. Gilas betul nggak iya? Hah? Jangan paksa nih. Makan parahan parah. Makan. Makan para buruk lah. Angin yang gitu bang. Gitu ya. Makan pureo. Oh. Lo kung gandem pa. I'm in hall number 2. The ticket just behind the control room. Okay. Yes. Ah. Oh, which department? I'm from which department?
Yeah, yeah, but afterwards we can. Next, climate session is audience को क्या all six, all two.
Sir, I don't have any department. He is I am from an NGO, part of this whole process. I am also one of the convener of this whole festival. Hello. Who is your friend? Shivani and Mr. Communication of Film Woman Cinema. It is also the whole number 14. जॉन भी आसानी से जरूर अच्छा यहाँ से ये बोले
Nice meeting you. दो दिन के अंदर करके दे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया है समरी बना
Because I'm meeting one after the other. What have you said? Malika ji, she is Dr. Ritu Sharma. She is the Dean of Social Work Department from Boston. Ritu ji have worked during my SOS, working for the social welfare. I thought I'd meet you another day. We have our vehicle. You want to be called? Yeah. Presently, can you call our vehicle? The venue is being changed. Okay, thank you, sir. No, we'll have lunch and come back. Oh my god.
I'll request all of them. We'll wait for you. No problem. The chairperson has said. Yeah. Go by the chair. Yeah, yeah. Till 6. We have 10 minutes, so they can go and easily go and come back. Your phone actually. If I get time, then otherwise,
জহানৰ প্ৰগ্ৰাম ভালে আছে হা নাই ই বললেন গেছৰ ওচৰত আছে নাই ইউনিভাৰ্চিটি গেছ Hello, sir. How are you? Yes, please come, sir. Yes, yes, yes. Right, sir, please come. Let me introduce you to the panelists. Okay. Oh, sir. आधा घंटा में ना देरी कोई start कर देंगे. दिन लगे रास्ता तो देंगे. Excuse me. Sir, I'll yes. Yes. Yes, I. Okay. Did you fill up the PF? No, no. Coordinate with the
আচ্ছা Mr. Letlaka from South Africa. He is Mr. Raju Kumar Nandari, the chairperson and moderator for this session. Deputy Nelson, the executive director of the So he will be chairing this session. We have with us Professor Riju Sharma, who is the director at EPC Secretariat from So This is my friend, Satyajiraj Patra from UNDP. I'm very sorry. No, it's okay. We get to meet for the first time. Welcome. South Africa. Yes, sir. And Professor Ranjit Singh from Indian Institute of Information Technology. He's also a co-panelist. Don't was there. He just left. I think he was so that's the context. It's senior in my senior. Please sit. One of the
Iya.
Good evening. A warm welcome to all who are present in this session. This session is on behavior change, on thematic area behavior change. So we'll be starting this session. We are running behind schedule, but without much further delay, we'll start this session. So I extend a very warm welcome once again to our session, which is a panel discussion on behavior change in the thematic area behavior change in this Poland International Knowledge Festival supported by Government of India. We have for this session our guest, our panelist, Professor Ranjit Singh, Indian Institute of Information Technology, Allahabad, Sri Mohan Angel, who is the founder and CEO, Karnataka Health Promotion Trust, Professor Riju Sharma, Director, School of Humanities and Social Sciences, Assam Don Bosco University, Mr. Litlapa M. Palile, author, Child of this Soil, My Life as a Freedom Fighter, and member of PAC, Republic of South Africa. I will request all our distinguished speakers, our guests, to come to the stage and take their seats, starting with our chairperson for this session and also the moderator, Mr. Raju Kumar Nazari, who is also our panelist for this particular session. He is the Executive Director, Nelson Kokrajar, and he is working at the grassroots level in this region. Sir, I request you to please come to the stage and take your seat. I'll also request the organizing team to felicitate Mr. Raju Kumar Nachari. Sir, thank you so much for spending time for this session, and we look to hear more from you and gain insights on this subject. I request Professor Ranjit Singh to please come to the stand and take your seat. Sir, please have your seat, and I request the organizing team to please felicitate him.
Thank you, sir, for taking all the trouble to be with us for this session today. Sri Mohan HL, sir, I'll request you to please come to the stage and take your seat. I'll request the organizing team to please felicitate him. So thank you so much. I understand you have back-to-back meetings before this session, but still you could, manage time for this particular session. I also extend my sincere gratitude to the entire team from Karnataka Health Promotion Trust who are there with us for this session. Thank you to the entire team. Our next speaker, panelist, Professor Riju Sharma. Madam, I request you to please come to the stage and take your seat. Madam, thank you so much for being with us, and I request my organizing team to please felicitate Madam. Madam, thank you so much for taking the initiative and agreeing to share your perspectives today with us. Our next panelist, Mr. Letlapa Ampalele, who was also with us yesterday. Sir, I request you to please come to the stage and take your seat on the dais. So thank you so much. You have been with us yesterday as well, and we have learned a lot from you. We gained a lot of insights from you, and today we expect to continue to learn from you. Thank you, sir. I request my team to please felicitate Mr. Letlapa. Thank you so much. Thank you to my organizing team for. Now, without much further delay, as we are already behind schedule, I will request the chairperson for this session, Mr. Raju Kumar Nazari, who is the Executive Director, Nelson, Kokrajhar, to please take the seat of the chairperson for this session and also be the moderator for this session. Sir, the stage is all yours. Thank you. Good afternoon, everyone. The esteemed panelists and participants, thank you so much for being with us today now. I will take very less time. I am part of the organizing committee and part of the team which has conceptualized this festival along with the Honorable PM of Bodoland, Mr. Pramod Boro. Thanks to him that we have such a nice event. So all the time, conclude in time. So roughly there are 4 panelists, so 15 minutes, it's 10 to 15 minutes. And let me also be the timekeeper. So once you hit 10 minutes, I will maybe show you something. And then you can prepare to conclude in 15 minutes time. And then we have 60 minutes for each of all the 4 panelists. Then we will take some questions and the panelists will answer. Then maybe last 2 minutes can be given to each of the panelists to also give their last remarks. So without much ado, I will go sequence that I have in the program. So I will first invite Professor Ranjit Singh from IIIT IIM Allahabad to speak. So 10 minutes, then 5 minutes. Okay. Thank you.
Thank you, sir. So, dignitaries on the dais and off the dais. First of all, let me take this opportunity to congratulate the government of BTR to taking organizing such festival. And definitely, this festival. Actually, I was talking to Nayan also that this kind of festival is definitely going to change the destiny of this particular piece of land in the world, and basically the perception. I'm a student of philosophy also, and in philosophy there is one branch called epistemology, and epistemology is basically the theory of knowledge. And in that theory of knowledge, there are six pramanas, evidences. And the first evidence is actually the perception, what actually we can perceive from our senses. So definitely this kind of initiative is going to change the perception of Bodoland, what actually is being perceived by the people from the different part of the country or different part of the world. Now coming back to the topic, that behavioral change. What actually is the behavior? Behavior is, it may be of a person or it may be of an object, that is action or inaction or reaction also. Inaction is also one kind of behavior. Let's change ko itna ki baat. Right? Keep on changing that. So this is behavior of the object or the behavior of organism or the person. So that keeps on changing from time to time and from given the environment. Environment is one of the stimuli. And when actually we talk about behavior, next, next. So next, corridor, next. So करते जाओ, line को बैठ जाओ. So behavior is collection of some conscious or unconscious actions or reactions that people used to do. Now, when actually we talk about behavior, that only very small part of that behavior is actually being visible to us. And what actually goes inside a human being, that is not visible. What actually is being visible to us, is seen by us, is just a very small portion of that entire behavior. Next. Because our behavior may be reflected, may be affected because of the ethics, the values, the personalities, the belief system, then the society, and anthropology, that's the entire history of a human being. Not able to do that. Nayan, please you sit on that way. Sorry. Next. 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 So it may be the sum total of different things. Now, next. This behavior, if you have to understand behavior, human behavior, we need to understand the learning, that is the learned behavior, the positive changes in the behavior. We need to understand the personality of the people, because what kind of the personality, there are basically two determinants of personality. Whatever has been actually agreed upon by all the researchers in the area of psychology, starting from the Sigmund Freud and others, that basically there are two determinants. One is the heredity, and second is the environment. So, if you have to talk about the behavior of the people in Bodoland of this place, so definitely we have something in our heredity, and second, something we have learned from the environment, and ultimately this environment and heredity, we used to react to the environment based upon these two factors, these two learning. Then comes the attitude, and then the perception. All these things are actually being studied in a discipline called psychology. Then we also have this social class or social stratification, culture, and these things are actually studied in sociology. Then history of human being, the evolution. When actually we talk about the history of mankind, the Earth has a total history of 450 crore years, not 450 years, 450 crore, and out of that 370 crore years is that the history of any kind of organism. And the human being, the Homo sapiens, have a history of 1 lakh years,
This cognitive revolution had started 70,000 years back. 10,000 years back, this Neolithic revolution started that human beings started to cultivate. It has learned cultivation. And what actually is with the behavior and the culture and the civilization we have seen, this philosophy, everything is just 4,500, 5,000 years back. So out of the history of 450 crore years, our total human civilization is just 5,000 years back. And we are also, if we consider this part of the world, see how tiny particles we are in the entire history of if you just study the anthropology, economics, economic systems and economic status of the people. Like there are basically two economic systems prevailing in the world, market economy and command economy. What actually we behave economically, it depends on what kind of economic system we have inherited. Whether we have adopted this capitalism, and definitely we have adopted capitalism, we will be demonstrating some kind of behavior. Definitely our behavior will be towards consumption, consumerism, and capitalism, and we will be basically everything will be pro-capitalism. And suppose if our the policymakers could have decided in favor of market command economy, communism, just like China and Russia they have done, then definitely our behavior would have been in some other direction. Okay, so meaning thereby this economics or sociology or anthropology or economics, even political science, management and accounting, everything is actually reflected in our behavior. So when actually we talk about the behavior of one person, it's not only that what actually is being visible to us, but it is the long history. 450 crore years of history is actually some in the behavior of one person. Now next. So what is so special about human behavior? So when actually we talk about human behavior, we have certain assumptions. And all these assumptions are actually with our most of our financial theories, most of our economic theories. These assumptions are actually there, and that's why whenever we study any theory on finance, any theory of economics, and the next slide or the next paragraph, after concluding that theory, is that this theory is not applicable it does not hold good. And the reason is all those things, almost all the theories, classical theories, whether it is of human behavior or economics or political science or any theories, they are based on certain assumptions, and some of the assumptions are unrealistic assumptions. I have just jotted down some of the assumptions. Number one is that people are rational. If the people would have been rational, then just take the example of the stock market. Basically, I am from a person of finance. So if everybody would have been rational, then there would not have been any fluctuation in the market. Just take a simple example. I have a particular security, particular stock, and I think that this is a very profitable stock. And since I'm a rational human being, I'm a rational investor, a rational participant, definitely even if it is a very profitable stock, I will not sell this stock because this is a profitable and I want to hold it. And suppose some other person, he also has the same kind of information, similar information, because he also or she is also rational and she also wants to buy the same stock. But since I also have the same information that this is very profitable, I will not sell it. And since I will not sell it, then how there will be fluctuation in the market? The very testimony of the fact that there is a fluctuations in the market, any market, the stock market is just one example. In real estate market, in any market, organized or unorganized, there are fluctuations in the prices. It itself is a testimony of the fact that the participants are not rational. Next. This is also one example of rationality, that if you want, if you consider ourselves rational, then what actually is rational for us, what actually is rational for Bahu, that may not be rational for the father-in-law and mother-in-law. Okay, next. Normally, we want that whatever expenditure we are making, if we are rational, we should have the full benefit of all those expenditures, isn't it? But do we want to have the benefit of insurance expense? No. Insurance is an expense that we are paying insurance premium with the full assumption and with knowing fully that insurance will be benefiting us only in case of certain things, certain damages, and certain accidents. And knowingly we are paying insurance premium, and
after paying insurance premium, we pray to the God that we should not take the benefit of that insurance premium. So insurance is one such expense. This is at the macro level, at the micro level, at the macro level. Defense expenditure. None of the government in the world actually want to have the benefit of this expenditure. They are spending too much on defense, but at the same time, whether it's the prime minister or president or any dictator, they do not want to have the benefit of that defense expenditure. They want that they maintain army, they maintain military, but at the same time, their intention is not to take the benefit of that expenditure. Next. 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 So, the question is, are people rational? People are not always rational. When actually it comes to the market setting, when it comes to the behavior or the behavioral finance or financial behavior, people are not rational. Next, people take care of all the available information. This is another assumption in most of the economic and finance related theories. It is there that people used to take care of, scan all the available information. All the available options people used to scan. This is just one example. Suppose someone wants to marry, and today, at present, approximately the population of the world is approximately 800 crores. And if suppose I want to marry, or anyone wants to marry, so the options available are suppose it's roughly 50-50 is the divide between the male and female. So 400 crores is the total number of female and 400 crores is the total number of male. And out of those 400 crores, approximately 100 crore will be there who will be in the age bracket of the marriage. And if suppose a boy wants to marry a girl or a girl wants to marry a boy, if he starts exploring all the available options, so definitely he will end up meeting around 100 crore people. And if he starts meeting every people, one person, one in a day, so actually tentatively we are on this earth for approximately 3 lakh number of days. Okay, 3 lakh number of days. So we will not be able to meet even all people who are actually in that bracket. Okay, and ultimately we will end up marrying none. So similarly, this is a case of stock market. There are approximately in Bombay Stock Exchange 8,000 listed securities. In National Stock Exchange there are 2,000 listed securities. And if a person who wants to invest in any security starts scanning every security, okay, and by the time he will complete the scanning or the scan of this 8,000 number of security, that all the fundamentals of the first security will change, and ultimately he will end up by investing nowhere in the market. Similarly, if you just search for a mobile phone in the Amazon or a Flipkart, you will find the 10,000 models. And then again there is a decision paralysis. There are 10,000 models. How will you go through, how will you make that decision which model to buy and which model need not to buy? And that's why again we will go to some shopkeeper, and shopkeeper will have only 2 models, and he will say this is the best model, I am using it. If you say that no, I don't want this, I want this another one, he will say, yeah, this is also better than this model, my father is using that. And ultimately you will buy, out of these 2 models you will buy one. So this is also that another assumption that we have, we are actually having in almost all our behaviors. Next. Resources are allocated efficiently. This is also another assumption that is actually does not hold good. Next. So the question is, are we rational? Are we irrational? If we are not rational, the question is, are we irrational? Nobody would like to call ourselves as irrational. If somebody calls that you are a very irrational person, definitely it will hurt us. Okay? So suppose this boycott Chinese, this campaign is going on. After this Galwan attack, there is a campaign that boycott this Chinese product. And if you just go by the logic of rationality, anybody will be buying a product which will be cheaper. Okay? But definitely, since it is made, most of the product, electronic items are made in China, so we do not want to buy that product. And we will end up buying a product which will be costlier than a Chinese product. Sometimes we'll be buying a product Chinese because दिल तो देशभक्त है, जेब देश ग्रो करवाती है. So we'll end up buying Chinese product or we may not buy Chinese product. So actually the thing is that our rationality is biased.
And here it comes another model, that biased rationality. Our rationality is biased. We are not irrational, but our rationality is biased. And here comes next, that the concept of biases. If you just go by the traditional theory, then most of the theories that actually talk about is rational man making rational decision, rational person making rational decision, but rational person making irrational decision, irrational person making irrational decision, and irrational person making rational decision. Three quadrants are actually not touched upon by the traditional theories. And here is the importance of this behavioral finance. So we need to study the behavior, human behavior. So next. So after having understood this, there are different models of human beings. So traditionally, we just keep on clicking. In rational human beings, almost all the theories, they have actually made an assumption of rational human beings. And latest paper published in the year 2020 by Professor Statesman, it says that it's not rational human being. Rather, first it was the irrational or emotional human being. Later on, from emotional to the biased human being, and now it's a model of human being is normal human being. He will have some part of rationality, some part of emotion, some part of irrationality, something. So ultimately, it's a complete package of human being. And of late, if you need to understand the human behavior, and if you want to bring change into the people, ultimately we have to accept that it's a normal human being. Next. Then coming back to why actually this finance is important. There are four purusarthas actually that has been suggested by our scriptures: dharma, artha, kama, and moksha. But out of this artha is the most important. There are some philosophers like Charvak. He has taught that this dharma and moksha, these are the things we not to be think upon. Actually, it's only the artha and kama. But kama is actually dependent on artha, and that's why we need to have good financial literacy. Need to have learned the techniques of wealth management or this financial behavior. Next. Here, dharma is actually not religion, because many people actually have the confusion that dharma is actually religion. Dharma is not religion. Like when Krishna is saying that yada yada hi dharma se glanir bhavati bharata. So what dharma actually he was talking about? He was not talking about Hindu dharma. He might be talking about duty. He might be talking about worship. He might be talking about charity or self-actualization. That was the concept of dharma. So dharma is not actually a religion. One thing we need to understand. Next. Then, if you want to bring change, having understood that normal human being, the model of human being is a normal human being having all kind of biasness, all kind of emotions, all kind of irrationality will be there. A human being is a bundle of all those biases, irrationality, and emotions. Then, ultimately, we need to accept if you have to bring change into the society, and if Bodoland has to go at par with the entire country or the rest of the world, then they have to understand that this the cultural plurality, that we need to understand that we are the person who are actually different from the others. And at the same time, the rest of the world also they have to accept that yes, this is the people who are actually different. And there is a theory, there is a concept that unity is in diversity only. Unity is diversity means so long as you are accepting diversity, not only you, everybody accepting diversity, there will be unity. History has seen that the moment any dictator or any ruler they have stopped accepting diversity, whether in Assam or in the national level or international level, that unity has completely gone out. So that's why we need to accept this diversity. We need to be aware about this diversity. This diversity needs to be accessible and it needs to be affordable also. This four A's of this cultural plurality. Then, next. Yeah. Then I will just sum up with this. Now, once we have accepted the diversity and cultural plurality, then if we have to sum up with this, that is, this is just the cover page of the book written by Goswami Tulsidas, who has written Ramayana also, Yoga Vasishtha. And if you just see the cover page, the professor of Ram, Guru Vasishtha, or the professor Vasishtha, is sitting
the chair, and Ram is sitting downstairs, and he's asking questions, and Vasishtha is answering to all his questions. Next is, next. Next is a picture from Bhagavad Gita, where Arjuna is asking questions and Lord Krishna is actually answering to all his queries. The queries asked by Rama and the queries asked by Arjuna, almost similar questions, but the context was different. But if you just see the difference that here, if you just consider Ram and Krishna were the incarnation of Lord Vishnu, then Bhagavan is asking question and Bhakti is answering. And in another picture, Bhakti is asking question and Bhagavan is answering. So that Indian identity is that during the time of Ram, the situations were different, the circumstances were different, the questions were also just circumstantial based and they were different, and the answers definitely would have been different. And during the time of Krishna, the questions were different, answers were different, situation was different. So the same question, but the situation was different, and that's why the answers would be different, and that's why the yada yada ki dharmasya glani bhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam srijamyanam paritranaya sadhunaya vinasaya cha vinasaya cha dukkritam dharma sanstapana karya sambhavami yuge yuge. Because in every time, in every situation, in every yug, in every era, the questions will be different, problems will be different, and the solution to all those problems will also be different. We need to have the local solution for the local problems. A global solution to local problem will not help us. A local solution to the problem of Bodoland will help solve the problem of Bodoland. A global solution, an imported solution from Delhi or New York or Harvard is not going to solve your problems. So this is all. Actually, I have some other things also, but because of the paucity of time, I'm not going in that detail. Thank you. Thank you so much, Professor Ranjit Singh, and I'm extremely apologetic about the time, but we have other panelists, and we'll come back for the second round to you. I feel really bad as part of the organizing committee that we can provide only 15 minutes to each of you. So without much delay, I would like to invite the second speaker, Mr. Mohan H.L., the founder and chief executive officer of KPT. So I request him to take his 15 minutes. Again, in 10 minutes, my hand will go up. So Thank you very much. Last bench student, I want you to come front. You only. Yeah, please come. Come forward, come forward. You here. In the middle. Please come. Come, I will tell you a story for you. Come. Even last, there is a lot of seats are vacant in front. Come. Because you are the people most important for us. Yeah, come here. In the front only you have a seat. Okay, excellent. Thank you very much. So, very obedient student. First of all, I want to thank for the entire BTR for organizing this kind of an event. The reason I stress upon that, I have attended so many international conferences, traveled at least 30-35 countries. But today I was telling somebody, I rate this is as the #1 conference. You know why? In such a region, in this interior place, you brought external foreign academicians, organized such a beautiful conference where rural people, academicians,
students, everybody is in there in this campus. That is the beauty of it. That is how the conference should be organized. We all go to conference, only people will be there. You know who? People like us. Either teachers, either people done research, not the people who want to be part of the next generation. Always less. That's why I am called the backbench student to come friends, because I am also a backbench student. So we will be waiting when to go out. If it is interesting, I'll stay. If it is not interesting, I'll go. So that is the generally in the last bench, right, friends? Okay. I am not going to talk theory. Professor beautifully explained behavioral theory. Thanks for it. So my job is easy. I am going to talk about you can create a theory. You all students studying in university and college, can you create a theory? Can you? Yes or no? Doubtful. You can. I will tell you. Amartya Sen created one theory of empowerment. He is next door, like he is from West Bengal. And you know, we try to identify gaps in his theory and try to evolve another theory on the empowerment, which is focusing for the vulnerable community. And we succeeded. This is not something I learned in the college, but I had a curiosity to explore what we can do. For example, I'll tell you how it all started. How many people you know sex workers? Please raise your hand. Okay, असमी में क्या बोलते हैं इसको? Sex worker. Vaishya, Vaishya, you know? Everybody knows Vaishya. We are working with sex workers. I use word sex workers. Vaishya, Asia. 1 lakh sex workers on HIV/AIDS program. Right? 1 lakh sex workers. And all these sex workers supposed to change their behavior on 2 components. You know what is that? One is condom use, another one is STI treatment, sexual infection, right? That treatment they have to take. This behavior they need to change. There's a lot of money to change their behavior. Everybody is dumping with the material. They will see the picture, the very bad picture. Everything they are dumping. What is the 2 behavior they have to change? One on consistent condom use, another one on treatment on sexual infection. We also, people like us, we also they're part of that program. But it is not changing. They are not using really the condom. You know why? Much more than the condom, their faith. Stomach is important. They want money. So without condom also, they are practicing. So this is going on. So then we thought, what is this happening? Then we called sex workers. Nothing we did. We gave color and sheets. You know, color and sheets. And we asked them, what you like most, you draw. So that time I came to know, first time they are holding brush and color. And then they started drawing. I'll tell you, he's supposed to end the workshop at 5:30. They are drawing till night, 12 o'clock, 1 o'clock, because it is a first experience for them
using color. They kept on drawing. So we also told what you hate. Like that, we had some questions. 3 days they drawn. When I came out, I had around 600, 700 illustrations drawn by sex workers. So we compiled everything. We saw that what exactly they liked. Your condom is not there. Your STI is not there. Your program is not there. What they like, their children, their family, their parents, and flower. These are the liking. What they hate, police, goons, thugs, this kind of a thing. Right. Then we start where your health priority. When we compiled everything, health become a sixth priority. First, second, third, fourth are different priorities. Why I am telling this? We assume and presume that we do this, they will change their behavior. But community want what they want in the development sector. They have their priority. Now, after that, what we started talking about their children. We are talking about many other priorities, violence. We trained police not to beat them up. Lot of things we started doing it. Then what happened? They started believing, trusting us, okay, using condom is for my benefit. Then we made a cost analysis. Okay, if you don't use, then what will happen? Disease will catch you. How much you are going to spend? We started calculating, then they started realizing. So, that is the first time we realized we are not going to give solution from us, the solution is with them. You work on it. I'll give another example. It's another story, very interesting story. Like you students, younger than you, they are 8th, 9th, 10th standard students. We wanted to work with adolescent girls. You know that even a place like Karnataka, the child marriage is around 30%. Now, NFHS 5, it is 21%. We asked the girls in that same question. One question was there, whom you follow, who is your role model? So girls started telling, my mother, my teacher, and few girls talking about whatever they read in the book. Kittur Rani Channamma, Kasturba Gandhi, Indira Gandhi, like that. Then it was shocking for us, what is this? Girls talking about mother, let us find out why mother. And you know what they told? Sir, mother, because my father drinks and comes and beats my mother. So, mother is my emotional attachment. Same teacher. So then we realized, then what is this father's role is? Do they have the right role model? So we started a program called Role Model Approach. We started training the few adolescent girls. You become a role model for others. I will tell you, that is the only district now we see child marriage is decreased in NFHS 5. I am telling you, this is not our data, it's a government data. Nutrition level of the girls improved. School dropout is reduced. You know why? Our activity, our solution, which came from the girl, is that building the relationship between father and daughter is equally important, much more important than the mother. Because otherwise father never takes care of their daughter. There is absolutely no relationship. So now I am telling you, the behavior is changed. The practice is changed within the family. Why it is changed? Who gave this solution? The solution came within the girls themselves because they know very well.
We need to understand where things leads to one to another. So what we need to do is actually we should learn from the field. That's why I'm telling you are the people who are studying in the university and colleges. You are going to create the thing. The Kokraja or the BTR region, whatever the solution needs to come, the solution has to be come from this, because you know the situation and you know the context, you know the history, you know everything much more than a people like us who is an external people knows about the local reality. So how you can invent, how you can explore these possibilities within your own context is something important. The third, I have one minute. Okay, good. I will stop here. Generally, what we feel, we are very good people to borrow from outside. I was talking to my friend. I was many Harvard case studies I read. All case studies are taken from here. We should know. When it comes to marketing and management related, many are from India. It is nothing new. But we are the people, we don't have trust on our own self. We have to believe ourselves. Anything like I am talking about the finance, I'll tell you, I can quote you 100 case studies collected by Harvard from India. One example you know on the financial and supply chain management. How many people you know Dabbawala? Oh, all know. Mumbai Dabbawala you know, right? The Dabbawala is not started by any Tata, Ambani, Birla, right? It is started by Dabbawala. You know what is the supply chain? They put even mixed in the history, they are not mixed even a one tiffin pack. It reaches the right people and it comes back to the right people. And Harvard people came and studied, right? And I'll show you 100 examples like that. So you believe yourself. You can create an history, you can create a model. And the changing the behavior, it won't come from outside. Actually, it always, TV or so many things, it also brings very negative kind of an energy. The positive behavior can be brought up right from the bottom. So I'll stop here. Very happy that we are discussing with many of the youngsters, and I will answer your question later. Thank you. Thank you so much, Mr. Mohan Mitchell, and thank you for being on time. এতিয়া মই মাতিব বিচাৰিছো Professor Riju Sharma, Director, School of Humanities and Social Sciences, Assam Don Bosco University. Madam, requesting you to take your 15 minutes. So, good evening, everyone, the guests on the dais and the audience who are still here waiting to listen to us. It's almost going to be 6, yeah? So, as Raju has said, I will keep to my time of 15 minutes. And, well, even if my co-speakers, my previous speakers have already thanked the organizers, but kindly allow me to do it again because it would be injustice if I do not do it. So I'm very delighted to be here, and my sincere sense of gratitude goes to the organizers for
organizing a knowledge meet of this magnitude, getting stakeholders from academia, the NGOs and the government sectors, and the students and people from self-help groups. So I think nothing could be better than this. So a big congratulations to everyone. Yeah, and I hope we also hear about the way forward as to what happened in these 4 days and how do we actually move forward. Later on, we would love to hear from the organizers. Well, I'll just look at my time. Okay. So I will also speak as the theme goes on social and behavior change. Much has already been said by my previous speakers, so I will not go in depth to the theoretical concepts. But before I start, let me position Assam Don Bosco University in the journey of social and behavioral change, as you may be wondering, because we are an institution of higher education, as to what are we doing in this theme or area. Well, we, as an institution of higher education, we are very keen on social and behavior change, on working with communities to adopt sustained behaviors. And it was in, I think, 2011 that we started a paper in the Department of Social Work on strategies and tools of development communication. And we've come a long way because we've come from C40, that is communication for development, C40. Then we were introduced with the nomenclature of SPCC, social and behavior change communication. And right now it is social and behavior change, because they say that social and behavior change goes much beyond communication. Yeah, so we've kind of come to a little journey, and of course, I would also have to say that we are also an integral part of the whole initiative of starting courses on social and behavior change, because as my previous speakers have also said, it is very important. We all know that just giving IEC materials is not enough, just the knowledge is not enough. Finally, when we need to go to the root cause, we have to hit it at the behavior. But to have a cadre of students or activists or workers working in this area of social and behavior change, we also need to introduce courses in the universities and college level, and we are very happy to let you know that UNICEF is spearheading this initiative, and we've had already a regional workshop in Delhi with few universities. Now in March or April, we will have one at our university, where we are targeting around 15 to 16 universities in the Northeast. Yeah. So this theme is very much on, and we all have to come together to take it forward. Now, a very basic question as to why SPC? Why are we talking about social and behavior change? Definitely, as we all said, we use social and behavior change to understand why people behave the way they are behaving now. Why? No, there are so many whys. We need to understand that why and how can we influence it, right? So this is basically, in a nutshell, as to why we want to use social and behavior change. And what drives the behavior, I do not go much into depth, because my previous speaker, Professor Singh, has already talked about the psychology, the sociology, and the environment factors of how what drives the behavior. Definitely, when it is psychology, we focus on the individual's attitude, the interest and the intent also, and also the cognitive biases, because as it has been said, we always cannot go with the assumption that man is rational. Sometimes the behaviors are most irrational. Yeah, so
We also have our cognitive biases as to what we want to understand or the way we want to understand. Yeah. So all this is very much included when we actually work on changing behavior. So we must be mindful of these factors. Of course, the society has a huge influence on us. What will my peers say? Or what is the social norms, isn't it? So we all like to be following the social norms and do not look like we are deviant. So that is also one thing. Definitely, the community dynamics are always there. We all know. And of course, the norms, the social norms, the cultural norms, the religious norms, we all most of our behaviors are influenced by all these factors. Of course, the environment, as to the communication environment, as to what information we are being fed, especially during the corona time, so much of misinformation, disinformation that we don't know, we were also very confused. Yes, and also emerging alternatives that when we are behaving in a certain way, there is someone who is doing otherwise. So it is an alternate behavior, an emerging alternative. So are we mindful of this or do we want to adapt to that? And of course the structures, we've seen structures of gender, caste, class. So all these things, sometimes most of our behaviors are also very much ingrained within the structures of our society. I'm just sharing a case study of our university because apart from offering academic courses in social and behavior change, we also we are very social commitment is core to our university, and we have a number of community engagement programs. And now, in all our community engagement programs, we try to include the social and behavior change uh, characteristics. Yeah. So, Swasthyan, in fact, Victor is there. Victor was the one who was coordinating the Swasthyan program. That is long time back when he was in our university. So we when we were in the Azara campus, we saw that there was when our students went to work in these villages, our social work students, they came up with some problems like there were school dropouts and the children they were working seemed very not motivated to go to school and they were and the level of education also was not adequate in the sense that maybe a class 8 or 9 student could not write a simple word in English, as simple as a spelling of mother and father. So we were really trying to understand what is the reason. And of course, low enrollment for girls. And when we talk to the parents, maybe they say that, they would say that, oh, they are not interested. I'm working so hard for them to give them a good living, but no. So we really wanted to find out as to where the actual root cause was there. Is it only to be are only students to be responsible for this issue, this problem, or there were more stakeholders into it? So when we actually went, we found these were all the drivers, these were the causes that was leading to the problem which I shared with you. Yeah? They are definitely, there were the social and cultural norms, gender norms, because we were working with various religious groups there, and some of us did not like the girls to study go to higher the grades of studying. Economic cost was definitely one big factor because they did not want to put their children in school because of poverty. Dysfunctional families also, because when we looked at the problem of out of dropouts children, it was not just that, because we also had to focus on issues like child marriage, child labor, and also trafficking. So many issues, came up, and of course, violence in the family, dysfunctional families, that also led to students not going to school or most disinterested because the entire household environment was like that. Service availability, of course, there are so many schools and everything seems to be perfect, but
what actually it is, because there are schools and there were no adequate teachers, one teacher looking after I don't know how many students, so we cannot also blame the teachers. So there were so many factors that were leading to all this, and of course the values around childhood, because we always think that children are not capable of making their decisions, and even though we are now moving to a rights-based approach and talking about rights, yet we always think that children are property. So there were so many factors in it, yeah. And also we can divide these factors as we know the social and ecological models, and that is how when we are working at a social and behavior change the model, we always use the SCM model, that is the social and ecological model, where we hit first, I will go a little fast, I have only 5 minutes. This is the whole child approach. The child is there. We do not work with the child in isolation, but we work with the immediate family and the friends, then the community, then the other institutions that give the service, and on top is the policy. Yeah. And of course, at individual levels, we will, we will hit more at the attitude and interest, as my previous speakers have also said. Yeah. And the families and friends is definitely family influence, peer influence, then social norms at the societal level, and the institutional service delivery systems of school, education, health. Where are we now? Yeah. So these were the key stakeholders that we could identify. It is not just that the child is a dropout, so work with him and pull and bring him back to the school. No, these were the entire group of stakeholders that we identified and we had to work with. Yeah, I go a little fast. And the process, I let you know that we are moving slowly more to a dialogue approach, yeah, rather than assuming, as we assume that humans are all rational, so they are behaving like this. If they are not behaving like this is the factor. No, let us not go with all these assumptions, and let's have a dialogue with them and base it on evidence and reduce the gap between program designers and the recipients. Yeah, we co-design. It's not that we are experts and we are designing a program for them. No, we include them and we co-design, and we, by understanding the lived realities. Yeah. And who did we start with? Definitely it is the caregivers and the household heads. And the community we were working at that time was the fishing community. It is the default field area, the wetland. And our desired change was to be a re-enrollment in schools who were dropouts, and also giving tutorials and desired outcome, ensuring quality education of all. And this I leave out, just let me, have this. So these were the interventions that we came up with, because it's just not enough to give them the knowledge or make them aware. They know education is important, they know it. But why are they not doing it? Yes, so for that, we would have very regular home visits. We would have meeting with the community stakeholders, the stakeholders which I shared with you, everyone, the teachers have their own set of problems, but we need to understand it. Then meeting with the school teachers, yeah, and also we would have parents teachers meeting, because we had to include the parents into this entire program, and exposure trips and also counseling, because once we saw that students were dropping out of our, we had a tutorial program of Swasthayan, but they were dropping out, and it was because of domestic violence. So we also have the Department of Psychology who rendered counseling services. So it's kind of very holistic, and we also had a follow up, and we also try to make this tutorial classes. We also like to we took it to their villages also, because they also need to understand that it is important to study, and also it is important to provide an environment for their children to study. So it would go maybe 1 week at one family and another week at another family's house. All the students would gather, and our students would go and give them tutorials. There also we had a lot of dynamics of one family having enmity, and so there were a lot of things that we tried to bring in.
to actually bring about the behavioral change. Yeah. So this is my second last slide. We also have another program on strengthening social mobilization for COVID-19 on risk communication and community engagement and other SBC priorities. And this we are working also in this in the BTR area with 100 BTR volunteers and in the 8 northeastern states. And it was important. We started it during the COVID time, and there was so much of vaccination, but it was not solely on them. And there was such simple, when we actually studied it, there were some reasons like the father in the house did not want the child to take a vaccine because we were also working with routine immunization because the day the child takes the vaccine, he or she would cry at night. So that would disturb his sleep, as simple as that. But it was important to get into these reasons, to understand. Yeah, so thank you. Thank you so much, Professor Ritu Sharma, again for being on time. I would now like to invite Mr. Letlapa Mpelele, author of many books, including My Life as a Freedom, and he's also a member of Pan-African Congress, Republic of South Africa. So I would now like to request him to take us 15 minutes. Kulumbai. I still wondering what the meaning of Kulumbai. Is it a compound word? Because in Kulumbai, there is also a Zulu word, Kulu. Kulu meaning great. That's why God is called Unkulunkulu, the greatest of the great, Unkulunkulu. Is it a compound word? What does Kulu mean in Boro? I mean, it's a standalone word, or it has to be Kulumbai. I'm asking. Okay, but for me it sounds Zulu, or it sounds African, Kulumbai. From the onset, let me say thanks to the organizers of this event. I'm so grateful indeed. If I'm not mistaken, this is the last session that I'm participating in, and it will be remiss of me not to acknowledge your warmth and hospitality. And if it ever happens in the future that regions are allowed, or territorial regions are allowed to have ambassadors in foreign lands, like South Africa, please, as Boroland, rest assured you already have ambassador in South Africa, and your ambassador, self-styled and self-appointed ambassador. On behavior, which is the theme of today, I would like to relate a short story. Some of you perhaps know it, and to tell a story to the people who know it, they keep on interrupting you and correcting you that no, this part is like this. So please, even if you know it better than I do, just keep quiet. At the end of this session, just call me aside and say, actually, you mixed up events. Now, there was a young girl who grew up in a family where each time they prepared chicken, they cut it into two halves, and cook the first half. After it is well cooked, they put it aside
and cook the second half. And the young girl was surprised and actually shocked about this time-wasting exercise. So she had to ask the mother, what is the purpose of cooking one chicken in the same pot, but one half at a time? And the mother realized that, God, I don't know. And the mother said, no, okay, I'll ask my mother. I'll ask your grandmother. So they visited the grandmother, and the mother said, I learned this from you. Tell me what's the purpose of doing this? Because the young girl is challenging me. She wants to know one chicken, cut it into half, and cook one half at a time. And the old lady said, hey, I don't know. I learned it from my mother, that is great-grandmother. So they had to go to the great-grandmother, who was very elderly, hard to hear, blind, and they said, mother or grandmother, great-grandmother, what is the purpose of doing this practice? Wasting time, wasting water, wasting energy. And the old lady said, are you still doing it? He said, yes, we learned it from you. He said, no. The reason why I did it is because your great-grandfather, my husband, had a small pot. So that small pot could not accommodate the whole chicken. But now you are using big pots. Still you are doing this. Please stop it. So most of the behaviors that we are conditioned to, if you can do some introspection, you'll find that they are no different from cooking two halves of chicken in one pot at different times, because we have simply been conditioned. It is not easy to speak after erudite scholars, so I'm going to tap into some of what they have said. And the question is, what is good behavior and what is bad behavior? I think, and this might not be a universal truth, but I think that good behavior is behavior that makes an individual and society better and safer. That for me is good behavior. So reckless driving won't be good behavior. Drug taking won't be good behavior. Violent behavior won't be good behavior, because the society doesn't get better with that, nor does it get safer. The society too, I think, has a role to play in encouraging individuals to do good behavior. There is a nationality in Africa. I'm reluctant to use the word tribe, because for me tribe is loaded with colonial connotations, because we only get tribes in Asia and Africa and other formerly colonized areas. When you go to England, they don't talk about tribes. So hence I'm using nationality. In Africa, there's a nationality called Pemba people. When someone steals his car, for instance, they call that person to a communal place, put him in the center of a ring of human beings. You may expect that they are going to beat her or him up. No, they don't do that. You may expect that they are going to insult him. No, they don't do that. You may expect that they are going to spit on
him or her. No, they don't do that. Each and member of the society says all the good things that they have benefited from that individual. No one mentions about the stealing of the scarf. Someone comes that I was hungry one day, this person gave me food. I had no umbrella, it was raining. Actually, she sacrificed or he sacrificed her own umbrella. They said all the good things. Now, for 3 days, at the end of that period, nothing is done. If that scarf is still retrievable, it is taken to the original owner. So the individual emerges from that very tough experience as affirmed positively, as rehumanized, and as feeling part and parcel of the society. So all in all, people that we think are out of step as far as our standards of behavior are concerned, is not for us to humiliate them. Whether on media, social media, mainstream media, or even gossiping about them. This is a golden opportunity to reinforce their humanity. Program director moderator, I'm going to take the shortest time, and some of my minutes I'm going to contribute to each. So, I think crisis can change behavior for the better. And we must embrace crisis with the hope that will emerge better people. Let me mention a few of the crises that happened on global scale, others on regional scale. The COVID-19. When lockdown befell upon us, in South Africa in particular, all shops were closed, including shops that sold alcohol and cigarettes. And today some, if not many of my friends, stopped taking alcohol and stopped smoking. So that crisis has altered behavior in a very positive way. Another thing on COVID-19, I'm happy that in India, hand wash and hand hygiene is highly prized and highly valued. But in South Africa, people took things for granted, you know. We're not great hand washers. So, but after COVID-19, everybody has a sanitizer in their pocket. I also have a sanitizer, but I don't use it, but because every corner you get a tap to wash hands. So our behavior somehow has changed for the better. In Rwanda, after the genocide, women for the first time can build houses from foundation to the roof. Before that, it was an abomination. It was actually something unheard of for a woman to build a house. But the genocide, bad as it was, a crisis as it was, it changed behavior for the better because now women are actually empowered. On a very personal experience, a friend of mine who had many cars, but it was his philosophy that women were not allowed to drive. And the wife and he had daughters, all of them could drive because they were of a license-taking age, but he did not allow them to drive. One day he fell ill and he had to be rushed to the hospital. There were cars in the garage, but there was no driver. And they had to call ambulance. That took a while.
But fortunately, my friend survived, and when he returned home, he made it a point that everyone in the house, the wife and all the daughters, learned how to drive. Out of that crisis, then he had to change his behavior. So I think the number one changer of behavior is oneself. And let me conclude my talk with the famous words said by one of you, Mahatma Gandhi, quote, be the change that you wish to see in the world, unquote. I thank you. Thank you so much, Mr. Ledlafa. At the beginning, as I spoke only 2 minutes, so I've saved 13 minutes of my 15 minutes. I intentionally decided to listen to the teachers, researchers, and to an extent practitioner also. I am a practitioner, and on this topic of social change and behavior change, we have been working for a couple of years now. Almost for the last 20 years, we have been touching our hands. We are using a couple of more models for this, a couple of strategies. One thing that we have been doing successfully in collaboration with Tezpur Central University is the folklore, and it is called Folklore for Social Change and Communication. So in folklore, at today's juncture, we are covering 400 villages and 50,000 children, mainly involving the adolescents in using folklore to change behavior of people and also communicate the messages that we want to communicate. In folklore, we have trained about 500 folk artists, local folk artists in different languages like Bodo, Santali, Rajbangshi, then Bengali, Garo. So about 5, 6 languages we have picked up. The strategy is like we pick up the most popular folk songs of that community and involve the children in writing the lyrics to communicate the message. While the tune remains the same, the words, the lyrics is different. So this strategy for writing lasts about 8, 9 years we've been using, and it has been very, very effective, very, very effective, very powerful. And I tell you, the areas that we work in, some of the remotest villages and the communities where there is no presence, almost no presence of the government, also of NGOs, like the Chor villages, the riverine villages, the conflict affected villages, where the young people, yesterday they came and performed here in the university. I would have loved them to bring them here today also, but all of them have exams, 10 exams and 12 board exams. So many of them are busy with their exams. Otherwise, you should listen to their powerful songs, the dance that they are performing, and children who are now, the girls who are learning to even use musical instruments after performing live in the community. It is not only performance that the folk performance they are using, but they also have a dialogue with the community. Once they finish their performance, the young people coming and narrating the stories, trying to communicate the messages with the community. It has been very powerful and it is very life-changing kind of situations for many of the young children in the community. And earlier, before using this method, the adolescents, the children, the young people, they were recipients of services, but now they have become participants of the processes that affect their life. Second strategy that we are using for this social change and behavior communication is PLA, participatory learning and action.
mainly using pictures, pictorial things, and also using locally available materials like stones, sands, leaves, books, and whatnot, and use as a material, show them and ask them what their issues are. Then they respond to it. Then they are asked to come up with solutions. So they come up with solutions. They include everyone, the village heads, the village elders, teachers, Anganwadi workers, Ashas, health workers, all stakeholders in the community, and they showcase these pictures, the locally made materials, and kind of ask them to come up with the issues they face, whether it is on nutrition, whether it is on alcoholism, on substance abuse, different kinds of issues they face. Then the children, they are also asked to come up with solutions. So there are four phases of this PLA, and there are 12 sessions. It is done across the span of 1 year. This has also been very, very effective for us in communicating the messages that we wanted to kind of communicate. So there are other methods also that we have been using, but I would like to cite only these two things for the interest of the audience here, and for the sake of time, I would now like to invite questions from the audience to each of the the esteemed panelists here. Thank you. Any questions? If there are questions, you can ask. You can do to ask something. Yes, yes. Well, my question is, uh, sex workers or sex work, is it legalized here in India? Because in South Africa, they are still crafting a legislation to legalize it. Is it legalized? If yes, what are the challenges that you are facing? If no, what are the challenges? Standing and asking, I should stand and answer. If you go with Indian law, the sex work is not defined in the law. It is silent. So, but we have a law called ITPA, Immoral Trafficking and Prevention Act. It is only trafficking. If somebody, the second person who leaves out of the money earned by somebody, then it's considered as a trafficking. So for that there is a prevention, but there is no law against sex work. But in reality, many times the law don't work. The morality works. So in that one section is there, section 8. What it tells, police don't put any act, they put under section. What they tell, okay, she is behaving badly in the street. That is not regarding the sex work. Okay, she is acting funny, okay, disturbing the local crowd, environment. So they put that action and then arrest. That's why in India, the morality works more than the act. This is how it is. Maybe I don't know the reason, because even at that point of a time, people realize this is something which we can't punish people. Because there are so many things within our society which there is remarriage was not permitted. Okay,
So you know that what are the customs and traditions which we have, it is entirely against women, right? The men used to enjoy everything. So that's why maybe even in the law and the act it was silent. Okay, because they have to live on their own. Hope I answered your question. Yeah. So if there are no questions, then I would like to request the coordinator of the session to come up for the vote of thanks and we'll conclude. I'm happy to say that it is 6 o'clock. It's past 1, so we have exceeded 1 minute. Thank you so much, sir. This session, this discussion that we have had has thrown a lot of interesting perspectives on the issue of behavior change, how initiatives, small steps can make a lot of difference when it comes to bringing about positive change in the society and to encourage people to engage in good behavior on various aspects, starting from finance to health. So I thank the chairperson, Mr. Raju Kumar Nandal, for chairing this session, and also the invited speakers, Professor Ranjit Singh, Professor Riju Sharma, Mr. Mohan Echel, and Mr. Letlapan Palale, for sharing their insights and perspectives, their experiences, their ideas on the subject of behavior change. I also thank the participants for their active engagement and sharing this session today with us to make this session a lot more meaningful. Thank you all. Thank you so much, all the esteemed panelists. Thanks all the participants and audience, and we'll conclude this session here. Thank you. Okay, we have a photograph session. We'll stand up.
Thank you for lunch. Yes, yes. I think we are breaking the discussion from here. Almost done.
একদম কনভার্ট করে আৰু this platform actually is a good know that he exists. Otherwise, চাগে মই গমে পোৱা নাই যে এইটো ইমান this এইটো হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ কিবা এটা কৰিলা আৰু আই ডোন্ট নো হোৱাটছ টু so the credit actually goes to the entire team. I'm just a small part of it. Actually, the vision. আৰু ইমান That credit goes to